18 years on this earth of just ironclad determination, incredible composure, even in the face of adversity. Let's not forget his loss to Alireza Firouzja in the candidates and how he bounced back from that loss to defeat Alireza Firouzja in the second half of that round robin. That was a clutch performance. So that proven track record has been built up over several years. Something tells me we're not going to get a tilted Gukesh. We will get Gukesh on his A game and a Ding on his A game. And καλημέρα Αντώνη, καλημέρα Τσίλιν. Εδώ είμαι. Καλημέρα Θοδωρή, καλημέρα Βασίλη. Μ' ακούτε? So Peter, unstoppable force meets immovable object. Gukesh has proven he has a great ability to bounce back. Ding showed us on Monday he has an amazing ability to bounce back. No one's backing down, only 2 classical games to go. Yes, the big question is how do you approach the situation opening wise? Yeah, that how much aggression, ambition Gukesh will show. Obviously, in my mind, he's a player who always tries to get the maximum going. So I'm expecting him to be very ambitious. But there are so many nerves and psychological in play. And we do see Gukesh has already arrived. Yep, he just never got up since the previous game. He spent the entire rest day. He just moved from the black pieces back around to the white pieces. He's still waiting for Ding Liren to get into the playing hall, just a couple of minutes away from the game starting. Don't forget as well, folks, it's not just my, Peter, Daniel's opinions on who may or may not win today that's particularly relevant. If anything, your opinions even more relevant through Vote Chess because you have... Μπορεί να γράψει κανείς αν με ακούτε γιατί δεν βλέπω να γράφετε. Μια χαρά σε ακούμε. Έχει τόσο μεγάλο delay ή εγώ το άκουσα πιο μετά για να δω. Κάτσε να κάνω refresh. Gukesh match and then go to today's game. There will be an icon in the top right that says... Κάνω refresh εδώ, αλλά τώρα δεν μπορώ να το δω ούτως ή άλλως. Α, όχι, δεν έχει. Εντάξει, οκ, είναι. Εντάξει είναι. Μισό λεπτό. Καλημέρα Γιώργο. Καλημέρα. Περιμένω αντίδραση από Gukesh. Προβλέπω ότι θα παίξει κάτι αναπάντου που θα παίξει για την νίκη. Θα το ρισκάρει λες ή θα προσπαθήσει να πάει και αυτός και να πάει στα rapid, αλλά για να δούμε εδώ. To all of our players involved. Ding Liren, now in the playing hall, Maurice Ashley is nervously looking at the pieces like Ding's about to swap the king and queen round or something, but let's go ahead and let him introduce the players and start this round off. Presented by Google, held here at the Aquarius Hotel at the luxurious resorts World Sentosa. Liren, ναι, και εγώ αυτό σκέφτομαι, Τσίλιν. Θα κάνει καμιά έκπληξη πάλι ο Liren. Όπως την πρώτη παρτίδα. Ότι θα δούμε κάτι αντίστοιχο. Introduce the 2 gladiators who are competing for the title of World Chess Champion. Για να δούμε και τι άνοιγμα θα επιλέξει. From India, the challenger, Gukesh Dommaraju. And from China, the world chess champion, Ding Liren. This match is held under the auspices θα προσπαθήσει να βγάλει αντίδραση, λέει αν θα του βγει τώρα θα δούμε. The International Chess Federation, more commonly known as FIDE. FIDE is the governing body of the sport of chess, and it regulates all international chess competitions. Founded in 1924 in Paris under the motto Gens Una Sumus, or We Are One Family, it was one of the very first international sports federations alongside the governing bodies of the sports of football, cricket, swimming, and auto racing. It is now one of the largest, encompassing 201 countries as affiliate members in the form of national federations. Best by test. Please welcome the president of FIDE, Arkady Dvorkovich. Πάντως έχουν ένα θέμα με την εικόνα, έρχεται πάντα μετά. Άτσε, μισό λεπτό. Έρχομαι.
And with that, let the game begin. The way you lean over the chessboard, I almost thought that was f4 for a second. But there we go. Knight f3, ceremonial first move by the FIDE president. That has been taken back in favor of 1e4, though. And already, based on what we've played earlier on in this match, a lot to talk about. So, Daniel Naroditsky, Peter Leko, I'm going to leave this in your capable hands. 1e4, Gukesh's last white game. Take it away. Και όντως, I love it. πάμε σε γαλλική πάλι. Πάμε να δούμε την πρώτη παρτίδα. Exactly. E4, E6, D4, D5, you're gonna see a French defense. This is great news for all of us. And Knight C3, the most ambitious. There we go. Magnifique. Well, the Notre Dame opened a couple of days ago, so in honor of the opening of this Grand Cathedral, Ding repeating the opening from game one. How symbolic. Κλασική βαριάντα. Repeating the opening from game Βαριάντα. one, which is a victory for Ding. But, Peter, very important, not because of the opening, and here Knight C to E2 was Gukesh's choice. Will he opt for F4 this time? No. Όπως ήταν και στην πρώτη παρτίδα, Look at this. Wow, this is a real surprise, yeah, that he kind of repeats the line that led to his loss in the first game. Of course, his loss had nothing to do with the opening. Yeah, he got a very playable, very nice kind of position, but then was later outplayed by Ding Liren. I would have not expected this. Yeah, it's the penultimate run, the last fight game of Gukesh, and it seems like he's really taking enormous risks in order to maximize his chances of winning. And a 27-minute think by Ding was not adopted in that position. Of course, he played A7 to A5 after the first of this World Championship match. This time, opting for the popular Knight C6. And Peter, I am way out of my depths already. A2, A3. Gukesh does not rush the kingside expansion with F4. He does not develop the knight. He operates on the queen side. Ή υποζητατρία. Είναι η τρίτη δημοφιλέστερη, αλλά είναι πάρα πολύ σπάνια κίνηση. Οι άλλες δύο είναι δημοφιλέστερες. Οπότε κάτι έχει ετοιμάσει ο Gukesh με Α3. If white plays the move A3, does it indicate that he does not want to play F4 and maybe he's just trying to trick with the move orders and he might be opting for a quick knight F3 instead? Καλημέρα, Δημήτρη. There are many questions. Για να δούμε τι έχει ετοιμάσει ο Gukesh, να σας μαντέψω, μυρίζω παγίδα. Ναι, Α3. F4 has 2,000 games, knight F3, 1,500 games, but A3, I'm seeing only 90 recent games. And 90. Kemsky. Εγώ βλέπω. Okay, so it's been played by some GMs, but μόνο definitely 11. not very common. The first person to play this move, as usual, it's someone famous. It's Frank James Marshall, the pioneer of the Marshall attack. He played it in 1927 against Edgar Coley, after whom another opening is named, and he won that game. But this definitely has to come as a surprise for Ding. Peter, we should mention, and I can put this on the board, that in the first game, Ding, after that long thing, played the move A5. Obviously, this was chewed apart. This was fed through the meat grinder by Gukesh in a second. So definitely stay far away from this if you're Ding, and he does. Αξιωματικός έτσι λεφτά για να κάνει ροκέ. Υπάρχει και αυτό. Well, actually, Danya, I don't want to correct you, and I might be wrong, but I believe in that game actually, the move order was different. Because I was completely shocked. Αλλά μιλάμε τώρα 3 παιχνίδια ή 2 παιχνίδια ή 1 παιχνίδι. Okay, definitely this happened with Knight C2, but I do think that actually Gukesh started with F4 in that game, and after C5 played the move Knight C2 at some point, because I have watched this fantastic recap by Fabiano Caruana there about the first game, and Fabi was also caught by surprise that wow, it featured a different move order. Wow, and the game. First of all, it is an honor to be corrected by you, Peter. Please do correct me, and you're absolutely correct. F4, C5, Knight C2, Knight C6, C3, and there A5 was played. I could feel that something felt off, but I didn't know exactly what it was. So, so if Gukesh had indeed played F4 in response to Knight C6, and then
And then Ding played a5, they would have reached the same position from move 1. Okay, so I'll put this on the board. f4 would in fact have transposed, and here a5 was the move chosen by Ding in game 1. I apologize, I stand corrected. Here knight f3, a4. Ding went on to win a brilliant game, but obviously, as you said, and this cannot be repeated enough, Gukesh cannot be criticized for his opening choice simply because he lost the first game in this opening. That would be a very short-sighted criticism indeed. Yeah, and it's very funny, that the move a3, that one could have the feeling like the pawn goes to a3 once black goes a5, a4, that you want to stop that pawn. And it feels like it's some kind of a psychological game right from the beginning. I'm loving the fact και τώρα μπήκε σε σκέψη ο Ding. Κλασικά στο άνοιγμα μετά από κάποια κίνηση. To switch back to 1e4, because this is obviously the most challenging, going for the French defense, facing and fighting against Ding Liren's French defense, and then coming up with a slight little new twist again, and it might even not be a slide, because is that the pawn has not yet committed to f4, has quite some specifics in the position, and knowing that all these move orders here play such a big role. For example, one of the main questions, is black breaking with f7, f6, now that white lost the tempo for a3? Should he first continue developing with bishop e7? Or is he playing anyway the a5 kind of setups? Της πάτησε ελπίσιμη θανάτου από τον μαύρο στο δ4 να σπάσει την πιονοδομή β2 δ4. Not at all. And to me, the sort of most pressing question is, what is Gukesh intending to play in response to a7, a5? Something tells me it's not f4. Something tells me that indeed he is leaving open. Αλλά ήθελες και αυτό για να είναι πιο αποτελεσματική. Να έχεις και έναν ύπο εδώ και να έχεις τους δύο ύπους και τη βασίλισσα εδώ. Θεωρητικά δηλαδή είναι μέγιστη πίεση. And I see that the most popular move here, according to the database, a5 is second. And the most popular move is queen b6, which scores very well. And that is the typical French move, of course. Τώρα δεν έχει ύπο να φέρει εδώ. It's the typical French move, but somehow I feel that here queen b6 would be kind of awkward. Γιατί αν φέρει αυτόν, δεν θα έχει ύπο εδώ μετά. Θα πρέπει να παίξει και κάτι τέτοιο. Εντάξει, είναι πολλές μανούβρες. The simple fact is that after f4, he did not play the queen b6 setups. Yes, so this is, I think, very important to highlight that if he really had the intention of going queen b6, then it would have been very logical to do that. Έχω παίξει αρκετές και όταν παίζουν γαλλική είναι αρκετά ενοχλητικό όταν σου κάνουν αυτό το τέτοιο με τα λευκά. Άμα δεν ξέρεις ακριβώς τη συνέχεια, το χάνεις το πιόνι. Bishop e7, short castle, and then being ready for f6, for queen b6 and a5, trying to be as flexible as possible. Γιατί η βασίλισσα εδώ χτυπάει αυτό, οπότε δεν μπορεί να έχει τον αξιωματικό εδώ, είναι λίγο περίεργος. Είναι το αγαπημένο σου θέμα, έλαρση. He was orienting his entire approach on preventing or at least taking the sting out of this early f7, f6 move, which I'm sure is right now on Ding's radar. And maybe we could even start by taking a quick look at f6 in this position. Is white intending knight f4? Yeah, it's the big question. Yes, that again, the f4 square is still available. So let's take a look. Yeah, knight f4 with a direct attack on the e6 pawn and also queen h5. Check. Ναι, ο ύπος εδώ πέρα πάει εδώ, οπότε αν παίξεις z6, χτυπάει εδώ. Some fans that f takes c5. It's not a fact that white will play queen h5 check. Maybe the simple knight takes c6 is simpler and leads to disastrous consequences because the queen cannot move away to e7. This is clearly not the way to go. I think black has to respond with queen e7, Peter. And now queen h5 check. Universal System από τον Ινδό πραγματικά να κερδίσει με κάθε κόστος. Θέλει, εντάξει, σίγουρα θέλει την νίκη. Wow, I've never seen this particular queen trade this early in a French. Αλλά επέλεξε το άνοιγμα με το οποίο έχασε στην πρώτη παρτίδα. Περίεργο. Βέβαια το άλλαξε. Έπαιξε α3 εδώ, κάτι εξαιρετικά σπάνιο. Και αλήθεια είναι ότι έβαλε το Liren σε σκέψη. Looks like correspondence, so maybe something promising. Black recaptured with the queen in both cases. And in the more recent game looked like knight f3 was played. No, these were over-the-board games. Knight f3, bishop d6, and black won very convincingly. This was η δημοφιλέστερη πάντως είναι το γ4 εδώ. convincing to my eyes.
Yes, Να το this πάρουμε knight το f4 άνοιγμα πώς move είναι. is very tricky because if it works, it's fantastic. But if afterwards white is losing the fight in the center, yeah, he has to take e takes f6, allowing black active play, then this knight on f4 can also become vulnerable. Of course, white can also play pawn f4, and I see some old games continued that way, f6, f4. But Αλλά somehow this αυτό also είναι η looks πρόταση του Stockfish, rather από ό,τι βλέπω. flimsy to me. f4. Αυτό και όντως μετά το ζ6. 1940, which featured c takes d4, c takes d4. Black won this game in 7 more moves. I'll just show very quickly Περίεργη what disaster βαριάντα. struck here for white. cd, cd, f takes e5. William Kendall played f takes e5. US Open 1940. This is the losing move. Bang. And white unsuspectingly played g3. And the famous chess psychologist and international master played queen e4. And very important, Peter, an interesting detail here. Maybe looks like black's queen is trapped. Ruben Fine was one step ahead. Knight c takes e5 was played, breaking apart the pawn chain, developing the bishop with check, castling to the king side, and after knight f4, takes takes, and knight takes e5, a final finesse, white resigned the game. A fine game indeed by Ruben Fine. Και άμα This συνεχίσεις, is not going to happen in the 13th game of the World Championship. φτάνει σε κάτι τέτοιο. Yeah, definitely not. But you know what, Dani, actually, Και οι δύο βασιλιάδες βρίσκονται στο κέντρο. I have seen in my childhood, and that was the reason why I Ο μαύρος μπορεί να κάνει πιο γρήγορα ροκέ. touch this knight c2 territory because I don't want to be crushed with all these typical knight sacrifices on e5. Ο λευκός θέλει περισσότερες κινήσεις. Now that I'm seeing that knight c2 is becoming again very popular, I find it very intriguing. Like the new players are not studying the old classics, or they are just simply using also the engine and they know that. Περίεργη γραμμή αυτή που δείχνει ο υπολογιστής, αρκετά ανοιχτή. Και οι δύο ζεύγος αξιωματικών. All kinds of counterplay from black. Yeah, now I think it's a little bit too early for tactics of this kind. I will just αν ο Λιρεν παίξει σταθερά θα τον κερδίσει. Δεν είναι σπάνιο το θέμα σε αυτή την εποχή. Έχει κάνει μεγάλη μελέτη ο Τζον Λούντβικ, σύμβουλος του Κάρλσεν. Α, ναι, δεν το ήξερα. My other question for you, Peter, is if Ding repeats this move a5, and maybe there's sort of a meta consideration at play because he understands that Gukesh's preparation is probably going to at least, guaranteed to factor in the move a5, because if Ding played it in game 1, obviously that's the first thing they're going to look at. How likely is this move, and what is Gukesh's intended response? Well, I think that in World Championship, actually you have to kind of look at every single move. Yeah, you cannot just base your preparation on that. My opponent normally plays with a5. That would be way too naive. Yeah, you have to take every single possibility of your opponent into account. So f6, bishop e7, a5, queen b6. Αυτός μπορεί να παίξει τα 3 να πάρει όλα αυτά, να μην έχει να πάει πουθενά ο ύπος, βέβαια. Team Gukesh. The big question is, however, that ace is kind of a rare move, and normally if a move is rare, it means that it's not that attractive. Yeah, if ace would be such a fantastic move, then why we haven't seen much more games on it. This is a big Z6 δεν θα έπαιζα εγώ με τίποτα εδώ. Τόσο γρήγορα αποκλείεται να έπαιζε Z6. Ή αυτό θα έπαιζα, ή ίσως να έτρωγα. Or is it a completely new system that actually will be very popular after this World Championship match because it has much more to it than anyone had thought. Δεν άρεσε τον υπολογιστή. Αλλά μπορεί να έπαιζα κάτι τέτοιο. That's the big question, and something tells me, as I hinted at earlier, that if Ding plays a5, να φέρω αυτόν εδώ μετά. Gukesh does intend to develop the knight to f3. This will transpose us into a couple of high-level games. I'm seeing Kamsky Nakamura from Title Tuesday. Jabava won a quick game against Hari Krishna in the World Blitz Championship in Warsaw 2021. In both of those games, Black quickly drove the pawn down to a4 and fell behind in development quite seriously. The bishop comes out to e3, and this is what Jabava played at least. Now Hari Krishna responded queen b6, and here it looks like he went astray. Rook b1, he played queen b3. Jabava deployed his knight to f4, and he won that resulting endgame very quickly because Black just wasn't able to untangle. Yeah, if White is able to maintain the center and stop Black's counterplay, then it can be very tricky. Usually whenever Black plays this pawn to a4, then queen a5 is kind of a very interesting idea from Black because
you try to prepare c takes d4 and to avoid c takes d4. So sometimes I think I have been commenting in Astana at this World Team Championship on a game between Magnus Carlsen and Arjun Algaisi, and there we have seen something very similar. Some queen b6, bishop e3, η διαφορά είναι σχεδόν τέταρτο, πιστεύω μπορεί να του φάει άλλο ένα δεκάλεπτο. Repetition of moves, and I was even saying like, okay, definitely it looks like the repetition is justified, and imagine what, of course, Magnus find the way to continue the game. What a surprise. And indeed, I'm seeing a few games with the move knight f4, which to my eyes is just more natural than bishop e3. Get the knight into the game, prepare to jump to h5 in the event that black's bishop moves out to e7. And queen a5 here, not only is it standard, but it is an idea that Ding employed successfully, I think, in the first game. And just as you mentioned, one high-level game, Nisipiano was black, continued bishop d2, queen b6, and now total chaos on the board ensued after the move c4. Imagine if Gukesh blitzes out all of these moves, how Ding will feel in a position with, you know, complete and utter anarchy on the board. Knight takes d4 happened. Okay, I'll let the people for whom it is later in the day analyze a position like this. The sun has to come up first. Exactly. Yeah, this is crazy. This is totally unclear. You need at least some engines running to understand what's happening. Oh yeah, figuratively and literally. Yeah. So back to the live position, and we're getting a repeat of this long think. So I'm getting distinct deja vu. I don't remember from some match, some game, where a player thought for about 30 minutes before playing a5. Now Ding hitting the 15-minute mark. Yeah, now there is one very big question, yeah, that if, for example, Gukesh would have played the move f2, f4, which certainly was on the radar of Team Ding, yeah, then would he have repeated the a5 line? Yeah, was that the strategy? Or did they intend it to switch systems, yeah, like with bishop e7 short castle? So this is also a very big question, because if Ding was not intending to play the system with a5, he wanted to switch to bishop e7 short castle, then now he also has to understand that what happened, what changed, yeah, with this move order. So I absolutely understand it's justified that he takes his time. What I don't like is that maybe if he really sticks to the French as his absolute main opening, then the team should have covered a3, because in modern chess, always whenever something new appears, conceptually new plan, Το delay είναι το κλασικό 4 δευτερολέπτων, δεν έχει κάτι ιδιαίτερο, οπότε είναι ok. Yeah, it's a move that keeps you guessing, and I highlighted this b2, b4 idea. I was going to ask you, is b4 a serious idea for white against any of black's responses, or is a3 purely kind of almost a semi-waiting move to make black put the cards on the table first before deciding on f4 versus knight f3? But you're right. Gukesh has shown this propensity to choose the third or fourth most popular move in a position, which is often already quite rare. He did that in the English, the black pieces, that early f6 novelty. He's shown kind of a tendency to not go for the main lines, but to choose a rare move in a position where the responses usually seem automatic. So Ding's long think, a good sign for Gukesh. Cautiously optimistic his team must feel. But Καλά, κάθε φορά σκέφτεται ο Ding στην αρχή, οπότε. Or is that not something that black should be concerned about? I guess it depends on circumstances, yeah, that in general, of course, if white can get f4, knight f3, b4 in, it would be fantastic probably, but it also weakens the c4 square, yeah, so something like c takes d4, c takes d4, knight b6, knight c4 can create direct counterplay for black. So my feeling is it's more like Λοιπόν, έπαιξε αξιωματικό ε7. Είμαι μέσα στο μυαλό του Liren σήμερα. Είχε παίξει στην πρώτη παρτίδα, σωστά. Δεν θυμάμαι, να σου πω την αλήθεια. Γιώργο, κάτσε να δω. Bishop e3, the instant response by Gukesh. Και ο Gukesh παίζει, αμέσως παίζει αξιωματικό ε3. Για να δω. Yeah, but on the other hand, it's very logical because, for example, if he would have started with f4, bishop e7, and then
Και ναι, υπάρχει μια παρτίδα που εδώ είχαν παίξει πως ήταν 3 τα λευκά, έληξε ισόπαλη και μάλιστα δεν είναι σε ψηλό επίπεδο. Αλλά εδώ παίζει αξιωματικό ε3 και μέχρι στιγμής δεν υπάρχει άλλη παρτίδα. Τώρα αν θα πάει με άλλη θέση σειρά θα κινήσω, θα δω. Λοιπόν, η πρώτη παρτίδα... A pair of explorers, Lewis and Clark, trying to explore territory inch by inch. And to do that, you have to test the various responses. If Black castles, just continuing the kingside development, is Gukesh finally going to reveal which of the two setups he chooses? Or will he opt for some other idea, like b4? I think that I believe that if Black castles short, then probably knight f3 is more likely, because you need to develop. And also you are thinking maybe at some h4, knight g5 kind of attacking idea. Ναι, είχε παίξει αξιωματικό ε7, αλλά είχε παίξει πρώτο το πιόνι, δηλαδή το πιόνι το είχε φτάσει εδώ. Είχε φτάσει το πιόνι στο α4. Wait a second, then instead of knight f3 I can even start with knight f3. Στην πρώτη παρτίδα. Ο Gukesh βέβαια τότε είχε παίξει. I think that's a very important point. And I'm not sure. Knight f3, f6, knight f4 looked really good, but maybe αλλά τα like πιόνια τα είχε εδώ. takes e5 here, Peter. Ήταν κάπως έτσι πιονοδομή στην πρώτη παρτίδα. Yeah, looking at this pawn phalanx, let's stay far away from it. I think you're absolutely right. Knight to f4 is powerful prophylaxis, and it's not just prophylaxis. It opens up the bishop, and sign me up, please. Exactly, and now we see again why it was so vital for white strategy not to place that. Είχε ανοιχτεί πολύ με τα πιόνια στην πρώτο Gukesh. Τώρα ίσως να μην κάνει το ίδιο. Everything can be blitzed out. In a bullet game, I think you are very good at this. You are just crushing your opponent. Πάντως ήδη έχει πάρει 20 λεπτά διαφορά ο Gukesh, εντάξει, κλασικά πράγματα. So something like this, would you invest another tempo to play b3 or is it go time? Και τώρα θα παίξει το πιόνι ο Liren, να πάει σε κάτι παρόμοιο ή θα κάνει κανένα ροκέ, ξέρω εγώ, κατευθείαν. It's go time, it's go time. Αλλά ο Πολυξής θεωρεί ότι αυτή η κίνηση είναι πολύ καλή. Του δίνει μάλιστα και 0,70. Yeah, now we need to stop. It's stop time and think about what the next stage of the attack is. I think a lot of people watching might be very tempted by, this classic idea, queen h5, g6, knight takes g6, but does it lead to more than a draw? I don't think so. G6, knight takes g6, f takes g6, and let me just quickly show, oftentimes black has other ideas. Black can capture one piece but not the other piece, but even if black takes on g6, people have to remember that with no other pieces in the attack, moves like bishop h6 don't work. White has to take the perpetual. So delivering checkmate here, it's not a simple matter of sacking all of your pieces and praying that mate simply materializes. More subtlety is required. Yes, and it's not that obvious, yeah, because already black is threatening knight takes b2, also hitting the bishop on e3, and surprisingly I feel that if black eliminates the bishop on e3, it automatically stops white's attack as well, yeah, because we need that dark square bishop also to support. Why is computer so happy with white? Yeah, I mean, bishop c1, knight takes d4. I didn't see a move there. The computer is showing, wow, knight f3. Πάντως η κίνηση που έπαιξε ο Gukesh είναι η πρόταση του υπολογιστή από ό,τι βλέπω, παρόλο που είναι καινούρια κίνηση στη θέση αυτή. Οπότε είναι μέσα στην προετοιμασία του ο Gukesh. The idea you indicated, knight f3, πρέπει knight να δούμε τι θα παίξει τώρα ο Liren. bishop takes h7. Αυτό και αυτό μοιάζει οκ. Finally, ασκώντας πίεση εδώ, αλλά this is so important for understanding the position. Look how harmonious δεν θέλει να το παίξει γιατί κάνει λίγο μπαμ. And the engines are running once again. Αλλά τι άλλο μπορεί να παίξεις? Yes, this is που να μην είναι τόσο... But we also know that Gukesh has prepared. He came prepared and he has checked this position very carefully with an engine. There was also a rest day yesterday, so this fits together. Yeah, like it's the perfect timing to come back. You want to be aggressive. Yeah, we talked about it, that it's obvious that Gukesh wants the most out of this final last game, white game. And then the rest day back to e4, e6. Let's find some great surprise. Τότε δεν τρως και πας ύπος γάμα 4. Talk about a great surprise. Ding is taking his time and he's faced with new challenges. There's something about this last part of the match that reminds me of the final between Kazimjanov and Adams in the World Cup Tripoli 2004, where they just kept exchanging victories of the white pieces, and there was a sense that the first player to slip up with white, that would be a death sentence for him, and
that player ended up being the British Grandmaster Michael Adams. So just making ζαλίστηκα. I'll hold it with black like I did against Hikaru in the last round of the candidates, that might not be an option because both players are just under so much pressure every game with the black pieces. This would be totally incongruent with the kind of player and the kind of fighter that Gukesh is. Έχει πολλές κινήσεις να επιλέξει τώρα ο Liren. Let's say that Ding is scared of castling. He sees knight f4. Με 300 έχω ακόμα Can he διάβασμα. start with this CD knight b6 operation? Or does he choose something entirely different? Is f6 on the radar here? That's another question. Or is knight f4 just devastating for black? Maybe knight f8 there? No. Well, but you are absolutely on point, yeah, that now that black has played the move bishop e7, the most natural move would be to castle, yeah, but one also gets the feeling that, okay, castles, knight f4 might be very dangerous, so then you are looking for alternatives. f6, knight f4, then you might be regretting having committed the move bishop e7, because this f6, knight f4, queen e7 position looked much more natural than this, yeah, because this e6 square is now very vulnerable. Mm-hmm. Yeah. And then the other suggestion that you mentioned or asked me about CD knight b6, it's very committal because then you release the tension in the center and white can maybe just play with b2, b3, restriction, yeah, and then switch suddenly to f4, knight f3 kind of play. It's also possible, yeah, white is very flexible. And it just drives you crazy as the black player. You're trying to choose a plan based on white's setup, and yet white is not revealing his setup. And so that explains Ding's long thinks. So as he ponders this very important position, we want to first remind you, before we go on our first break of the day, that Chess Up, as seen on Shark Tank, returns with a brand new Chess Up 2, an electronic chessboard that combines the best of online and over-the-board chess. With built-in Wi-Fi and chess.com compatibility, Chess Up 2 carries all the convenience of online gaming, like access to the millions of players in the online chess community, without losing the unique experience and feel of OTB chess. And when you finished a match on the board, you can save games directly on chess.com and analyze online. For a limited time only, get $50 off of your Chess Up 2. Head on over to go.chess.com/chessup2 or use !chessup in chat to unlock this offer and take your game to the next level. Well, this 13th World Championship game will be taken to the next level. We've got a fascinating, magnifique French battle that will be back in just a few minutes. Αν παίξει αυτό, έχεις και αυτό μετά και μετά έτσι. Κάπως έτσι. Λοιπόν. Πάντως ο Liren φαίνεται θα αφιερώσει αρκετό χρόνο στο άνοιγμα τώρα και δεν πειράζει, καλά θα κάνει. Πρέπει να βρει έναν τρόπο να βγάλει τον Gukesh από την προετοιμασία. Μέχρι στιγμής ο Gukesh είναι σίγουρα στην προετοιμασία του. Αυτή την κίνηση που την έπαιξε αμέσως ήταν και η πρώτη πρόταση του Stockfish από ό,τι είδα. Οπότε ενδεχομένως να μην φάει εδώ, να παίξει κάτι πιο... Τώρα και γιατί δεν αρέσει τον υπολογιστή, μπορώ να καταλάβω. Γιατί υπάρχει, λέει, το ύποσο ζητά 4, ωραία. Και μετά στο ότι συνεχίζεις με κάτι τέτοιο, ότι έχεις αρκετά κομμάτια να κοιτάνε προς το βασιλιά. Τέλος πάντων. Αυτός ο αξιωματικός στο ε3 δεν μου αρέσει και τόσο. Δεν σου αρέσει για τα μαύρα ή για τα λευκά? Σαν λευκός δεν σου αρέσει ή σαν μαύρος τον θεωρείς επικίνδυνο? Και τα βάζει έναν ακόμα αμυνόμενο για το Δ4 και ασκεί και πίσω στο Γ5. Το οποίο το υποστηρίζει τώρα με τον αξιωματικό και με τον ύπο αυτό. Αλλά με την έννοια, αν παίξει κατότητα, να μπορεί να σε φάει ενδεχομένως. Όχι, γιατί υπάρχει το ύπο στο Γ4 που είδαμε πριν. Οπότε πρώτα πρέπει να το προετοιμάσεις. Να πάρεις το Γ4 και μετά να απειλείς να φας.
Μάλλον με το ροκέ θεωρεί ότι χάνεις κάποιο τέμπο, ας πούμε, και τι. Μένεις λίγο πίσω. Έφυγε το μισάωρο για πλάκα, από τον Liren. Ο Gukesh έχει παίξει blitz. Τι γίνεται ρε Ding. Το κλασικό στο άνοιγμα. Προσπαθεί με κάποιο τρόπο να τον βγάλει εκτός. Προφανώς το α3 δεν το περίμενε. Και ενδεχομένως και αυτό τώρα να του φάνηκε κάπως. Οπότε ψάχνει να βρει κάτι τώρα που δεν θα είναι πολύ προφανές. Γι' αυτό μάλλον δεν θα φάει εδώ. Και είναι τόσο λάθος. Δεν ξέρω, εγώ εμένα δεν μου φαίνεται και τόσο λάθος. Αλλά ο υπολογιστής θεωρεί ότι μετά έχουν το προβάδισμα έτσι τα λευκά. Μετά με αξιωματικό δ3, ξέρω εγώ ότι έχεις αρκετά κομμάτια προς τα δω. Ή μπορεί να φέρεις και τη βασίλισσα στο δ3. Αλλά νομίζω είναι κίνηση που μπορεί να παιχτεί. Και δεν είναι και κάτι ίσως αναμενόμενο από τον Gukesh. Καλημέρα στο ροκέ, έχει μπροστά του όλα το κομμάτι του λευκού προς την πλευρά του βασιλιά του. Μάλλον λέω αριστερή πλευρά, μεγάλο ροκέ για τα μαύρα. Ναι, Τζον, αυτό ίσως επειδή είναι τα κομμάτια εδώ, αλλά δεν υπάρχει κάτι άμεσο. Τουλάχιστον όχι για την ώρα. Δύο είναι βασικές στρατηγικές στη αυτή. Κατά πρώτον, πότε θα αποφασίσει ο μαύρος να επιτεθεί στο Δ4. Ναι. Και τι θα κάνει με το λευκό τετράγωνο. Ναι, αυτός εδώ θα αργήσει να παίζει παιχνίδι. Πιστεύω ότι η κίνηση που θα παιχτεί τώρα από το Liren αλλά και από το Gukesh θα μας δείξει τον δρόμο. Ναι, γιατί τώρα ο Liren θα παίξει κάτι που δεν το περιμένει ο Gukesh μάλλον. Εκτός αν δεν βρει κάτι. Αν σκέφτηκε τόση ώρα και πει δεν βρίσκω κάτι, ας παίξω ορθόδοξα και βλέπω πιο μετά. Αλλά έχει αφιερώσει πάρα πολύ χρόνο. Επίσης, ναι, άμα κάνεις ροκέτ, το θέμα είναι ότι δεν έχει και εύκολη άμυνα όταν θα σου επιτεθεί. Γιατί αφού ελέγχει το Z6, δεν μπορεί να πάει στο αξιωματικό ούτε αυτό τον ύπο. Αυτός ο αξιωματικός δεν μπορεί να πάει πίσω για να έρθει ο άλλος ύπος να μπορέσει να πάει εδώ, ξέρω εγώ. Οπότε είναι λίγο ζόρικα. Μάλλον γι' αυτό δεν αρέσει το ροκέ στον υπολογιστή. Θεωρώ ότι έχει επίθεση ο λευκός.
Τώρα και αν θα αργήσει το μαύρο, ναι, μένεις και λίγο πίσω μετά στην ανάπτυξη. Clearly showing signs of nerves. It's a very uncomfortable situation. If he sees that after castles knight f4 is too dangerous, then he will have to come up with a professional move. Yeah, a5 actually makes a lot of sense, and he grabs his pen, then he puts it back. Όχι, έπιασε to confirm my words. Νόμιζα ότι έπιασε κομμάτι, αλλά ούτως ή άλλως πρώτα τα βλέπουμε και ακούμε τον ήχο και μετά βλέπουμε το βίντεο, γιατί αργεί λίγο το βίντεο τους. Για κάποιο λόγο. 1:25 on his clock, a 34-minute time advantage, but yet again, this is why we're playing classical chess and not blitz. This is not going to be the deciding factor right off the bat. Of course, yeah, and the big question is that, is this, for example, a big trick, yeah, that the whole concept of Gukesh is based on the fact that after castles knight f4 is very dangerous and I'm trying to trick my opponent, or is White's play actually fundamentally absolutely correct? Yeah, for example, we don't know yet what are really the benefits of White's move order if black. Θα τη βρει την άκρη, πιστεύω, ο Κινέζος. Κάτι θα βρει να παίξει. I feel that we have to talk about the move a5. Που θα βγάλει το Gukesh από την απόλυτη προετοιμασία του. That we're going to see a5, a4, because if you think like, okay, castles knight f4 is too dangerous, I might get checkmated there, and I'm not prepared, then going for a5 makes so much more sense. Δημήτρη, εδώ το Z6. Πότε το παίζεις, ξέρω εγώ, αφού φας εδώ πρώτα. Ποια είναι η στρατηγική, πότε παίζεις Z6, αφού έχεις κάνει ανταλλαγές εδώ. It ultimately resulted in success. It gave him that warm and fuzzy feeling. Other than a5, Peter, are there alternate ways that black could generate pressure on the queen side, maybe use the a3 pawn as a hook in some situations? I know that b5 and b4 in some cases can be considered, but b5 can also be met with white playing b2, b4, and if the queen side gets locked up, then that's more bad news for black. Yeah, on the other hand, also after b5, if you meet it Πάντα with b4, I might be able to trade on b4 and go a5 quickly, yeah, and open up everything on the queen side, yeah. So, οπότε πρώτα θέλεις να φας εδώ, να έχεις επίθεση εδώ και μετά να παίξεις Z6. That black should be in time to just go a5 or knight b6, knight c4, and then a5. And for this reason, I don't want to go b4 after b5. But if white doesn't go b4, then actually b5 makes sense. Yeah, then you want b5, b4, the typical kind of French counter. Αλλά συνήθως όταν αντιμετωπίζω αυτή τη θέση, σχεδόν πάντα τα μαύρα θέλουν να έχουν ένα ύπο εδώ και ένα ύπο εδώ. Δηλαδή θέλουν να έχουν δύο ύπους εδώ. Για να σου δυσκολέψουν πολύ μετά τη ζωή. Με αυτούς τους δύο ύπους. Yes, and I'm already coming very quickly on the queen side. Yeah, b5, b4, I don't know if cd, cd, b4, or b4 immediately. This one needs to calculate, of course. And yeah, the computer. Yeah. Maybe this. Exactly. So black should probably throw in c takes d4 to eliminate the possibility. Μόνιμης έντασης στο δέλτα 4. Yes, exactly. Yeah, let's just go b4 and. Οπότε φέρνεις και βασίλισσα εδώ να υποθέσω. This is a tricky spot to be in. Oh, indeed. And a4 can be played, but even like ideas like b3 and bishop. Αλλά άμα φέρεις τη βασίλισσα εδώ, δεν μπορεί να παίξει αυτό για να μετακινήσεις αυτόν μετά, έτσι. Αυτός μένει λίγο πίσω. Εκτός αν παίζεις πρώτα β5 και μετά κάνεις αυτή την κίνηση. Και μπορεί να τον φέρεις και εδώ, ξέρω. And white can resign. The attack is over. And black's party is just beginning, and these pieces are they're covered by a blanket. Έλα ρε Liren, έφαγες 40 λεπτά. Not a blanket that is going to keep them warm, but going to make them dead. Yeah, so I also feel like a5 and b5, you have something on the queen side. That would be the natural kind of reaction, if it's possible. I'm just thinking some creative ways, maybe even a4, b4.
Οπότε το ροκέ το καθυστερείς εδώ, έτσι. Γιατί ενδεχομένως όντως να έχεις και ροκέ στην πτέρυγα της βασίλισσας κάποια στιγμή. Chess fans why b4 is such a serious positional mistake, because after takes, you pointed out this maneuver, Peter, but I think a5 is maybe even preferable. Yeah, you can also combine. Yeah, you can also combine all the ideas. Yeah, it's. Και επομένως, Δημήτρη, να ποθείς αποφεύγεις και το γάμα 4, Oh, queen takes a5 here maybe. Γιατί θες να υπάρχει αυτή η πίεση. Queen d2 runs into bishop to b4. Yeah, you can choose as you wish. I can't look at this position. This is horrible. There's a checkmate. Queen a5, bishop d2, knight b4. If you're calculating lines like that, it's a very bad sign for the opponent. Πάνος, ευχαριστώ για την εγγραφή. Καλώς ήρθες. Maybe after b5 just to. Ωραία, άρα λειτουργούν και οι ειδοποιήσεις σήμερα. Όσοι δεν έχετε κάνει εγγραφή, κάντε εγγραφή στο κανάλι, παιδιά. Κάντε και like το βίντεο. Και να σας δώσω και το group από το lichess. Όσοι έχετε account στο lichess μπορείτε να μπείτε εδώ, σε αυτό το group. Μαζευόμαστε εκεί. So again, I think black probably in most cases should either immediately or at some point play cd and then play b4. Κοίταξε, τώρα που έχει παίξει το α3, νομίζω το γάμα 4 μου αρέσει με την έννοια ότι δεν έχει αυτό. Θα μου πεις, το έχει με τη βασίλισσα, αλλά ελέγχεις και το β4 μετά. Μ' αρέσει αυτή η κίνηση. Απλά μετά δεν έχεις την πίεση εδώ. Και του αφήνεις αυτή την διονοδομή. Και το που μπορεί να κάνει μετά είναι να παίξει ζ6 για να τη σπάσεις. Δεν παίζει να πέσει κάτω από τη μία ώρα, είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα. Θέλω να πιστεύω, αλλά το γάμα 4 σφραγίζει τη δομή του μαύρου μόνο όταν κόψει η βασίλισσα το β2 και κάτω από κάποιες προϋποθέσεις. Okay. And then in a position like this, where the queen side gets locked up, there's this classic idea. Am I off track here with h4 Οπότε δεν το and παίζεις. this king side expansion? I've seen it before somewhere. Yeah, okay. King side expansion is typical in the French. Exactly the advanced French with e5. I have seen this when I was 10 years old the last time. Πάντως μέχρι τώρα, ναι, αυτό που είναι όντως, μέχρι στιγμής ο Gukesh δεν έχει επεκταθεί με τα πιόνια, αλλά μπορεί να το κάνει μετά. Ίσως και γι' αυτό κιόλας το ροκέ είναι πολύ commit να κάνεις αυτή την πτέρυγα τώρα. Yeah, and just like it is here. I mean, the advanced French structure is in many ways replicated in different lines of the French. I'm not a Ναι, α5, ναι. White can get knight f4, and I think you're Είναι πολύ καλή right. κίνηση. White Απλά ο Liren προσπαθεί να μην παίξει κάτι το πολύ προφανές. Δεν είναι ότι δεν ξέρει τι να παίξει ή ποια είναι η καλή κίνηση εδώ. Απλά θέλει να την αποφύγει, γιατί ξέρει ότι ο Gukesh ξέρει να την αντιμετωπίσει και μην τον μπλέξει πιο πολύ μετά. Είμαστε στην 8η κίνηση. But now a 24-minute think, Peter, on top of the 15-minute think on the previous move. Yeah, because η διαφορά χρόνου είναι 40 λεπτά, παραπάνω. Η γαλλική άμυνα είναι το πάθος μου, γιατί είναι το μοναδικό άνοιγμα που εξ αρχής στο ε4 σου λέω ότι τέρμα τώρα με σκέφτεσαι για το λευκό σου αξιωματικό στο γάμα 4. Let me be as flexible as possible. I'm going to go bishop e7. I keep my options open. Δεν παίζω γαλλική, να σου πω την αλήθεια. Στο ε4 απαντάω, είμαι καροκάν, είμαι σικελική. Και πιο σπάνια με ε5. Πιο σπάνια. Καροκάν μου αρέσει. Σε χαμηλό ήλιο καροκάν είναι πολύ καλή. Έχω παρατηρήσει. Ή άμα θες να παίξεις πιο σταθερά, παίζεις σικελική. One of the games in which Vichy blundered, it was a Nimzo Indian. Magnus had 2 queens on the board, and it was a frustrating defeat for Vichy. Αλλά γαλλική όχι. They kept asking him the same question. Finally, you know, one of the classiest people in chess, he got frustrated. The question was something like, Vichy, were you really in the critical moment trying to calculate the complications? And Vichy finally had enough, and he said, και δεν μ' αρέσει να αντιμετωπίζω και με τα λευκά, γιατί είμαι ε4 παίκτης. Και οπότε να αντιμετωπίζω με ψηλοεκνευρίζει. Yes, well, actually I know this situation very well. I was team Vichy at that point and he was trailing by 2 points. Έτσι έλεγα παλιά. F3 Nimzo was a turning point because we switched to 1d4 and if he would have managed to checkmate
Magnus Carlsen in that game, then yes, Magnus would still be leading the match, but suddenly then all this new energy, all this new belief that yes, okay, the new strategy is working, we can want to come back. Οπότε Δημήτρη, καθυστερείς το ροκέ σου και περιμένεις να δεις. Οπότε αν αρχίσει αυτός να σου επιτίθεται, ενδεχομένως σκέφτεσαι και ροκέ, κάνεις και ροκέ εδώ πέρα από την άλλη μεριά. Να υποθέσω. Then you know that you're the guilty party. You know that the question was bad. Actually, my friend Sam Shankland, he told me a long time ago another Vichy story. Καλημέρα Γιώργη. Επειδή μόλις δεν μπορεί να μας πει στους χρόνους σκέψης. Έχει 1 ώρα και 15 ο Liren και ο Gukesh έχει ξοδέψει μόλις 1 λεπτό. Έχει παίξει σαν blitz. Η στρατηγική του Liren είναι να σκοτώσει το Gukesh από βαρεμάρα. Λογικά θα έπρεπε να είναι στο στάδιο προετοιμασίας. Αυτός διάλεξε γαλλική, το παράξενο έπαιξε ο Gukesh. Το α3 ήταν το παράξενο που έπαιξε ο Gukesh. Και φαντάζομαι και το αξιωματικό στο ε3 μετά, ο συνδυασμός αυτός. Αλλά ξεκίνησε παίζοντας το α3. Really, such an incredible job mentoring this crop of Indian talent, so selfless, and his wisdom is timeless, as is his chess style. He's maintained his incredibly high stature in the chess world into his 50s and beyond. Yeah, Vichy is a class act, amazing person, a brilliant player, this everybody knows. No surprises there from Vichy. The only thing that I think comes as a surprise to everyone that no matter when he plays, he still plays brilliantly. Yeah, that normally one could say that okay, over 50, at some point at least one should show a sign of weakness, but not in Vichy's case. And whenever he plays, he still plays like one of the very best players in the world. It's always a big pleasure to see him in action. Yeah, had the great pleasure of commentating with him a few times. The first time I was pretty starstruck, and I know the chat was complaining, is my microphone broken? And I just wanted to say, no, I want to, soak the moment in. And just analyzing with someone like that. An experience you tell your περίπου δες με την Κάρο Καν. Στη γαλλική δεν υπάρχει πιθανότητα να κάνεις μεγάλο ροκέ. Και ειδικά στην advance που παίζουν τώρα, μπορεί να τη βγάλεις στο τέλος άνευ ροκέ. Very seldom does something good come of, those additional 10-15 minutes of agonizing between the several candidate moves. Do you subscribe to that general train of thought, Peter? Do you feel like past a certain point, you're just sort of eeny, meeny, miny, mowing between a couple of candidate moves? I think that if it's in a middle game, then yes, then I perfectly understand it. But here, it's more about Ding fighting with himself, deciding on different Λέτε να πέσει κάτω από την ώρα. And we have seen it throughout the match, yeah, that he was taking his time at the Πρέπει early από να stage of ανακοινήσει the κάτι. game. Whenever he got surprised, he knows the position, yeah. So if finally he makes up his mind that which direction he will go, then he will speed up. Yeah. So in this regard, I don't think that the clock is such a big issue right now, but it might be in the later stage of the game. It will hunt him. Can I ask an insane question? Αλλά κάθε παρτίδα το ίδιο λέμε. Ότι θα έχει πρόβλημα με τον χρόνο και κάθε φορά καταφέρει να μην το έχει. Τουλάχιστον όχι τόσο έντονο όσο φαίνεται στην αρχή. That might walk into b4, although I think b4 does work because c-b4 white has a-b4. I also, for some reason, started thinking about the move g7, g5, trying to quickly shove through the move f6, and that was also my internal reaction. Just, it probably should be laughed out of the room, and maybe because the knight can also circle around these weak light squares with knight g3. Could also after g5 be on his mind? Yeah, well, after g5, my very first thought is to go h4. Yeah, I just sacrifice. I open up things. Yeah, and I want to get this f4 square. Yeah, h4, gh, knight f3, knight. Έλα, Σεραφείμ, τι λες? Εγώ λέω μήπως θα τους ξεκινήσει πάλι τέλειο Liren μετά την νίκη χθες, θα φτάσει πάλι το χρόνο με τα όρια του. Το κάνει αυτό. Δεν νομίζω ότι το κάνει επίτηδες. Όντως σκέφτεται εκείνη τη στιγμή πώς μπορεί να αλλάξει. Δεν ξέρω αν είδατε τη συνέντευξη τύπου προχθές
Την είχα βάλει στο link της περιγραφής στην χθεσινή ανάλυση. Που έδειχνε, ξέρω εγώ, τι είχε σκεφτεί και τι είχε αναλύσει. Όταν σκεφτότανε. Έδειχνε πολλές βαριάντες. Πάντως, στη συνέχεια, το Gukesh είναι ένα υβρίδιο Rubinstein variant με α3 και ύπος ε2. And let me also show queen a5 here immediately. I think simply b4. And very important, not c takes b4 because of the tactic. Knight b4, ab, bishop b4. This is simple, bishop d2, bishop d2, and the rook hangs in the end. But, of course, white plays a b4, double attack on the queen, forcing it away. And clearly, this is very favorable for white. Danya, if you have already shown cb knight before, then please for 1 second show the audience also what happens if white tries to be super smart with bishop d2 after knight b4. We're on the same page. How could I miss the opportunity? Knight d3, checkmate. I missed a mate like this a couple months ago in a bullet game. And there was a red Ωραίο μάτι αυτό, Καρφώνει στον ύπο και καλά. In fact, I just had pre-moved the wrong move. I was not expecting my opponent to, you know, make one of those bullet moves that puts the knight on pre. And I join an elite crowd of people that includes, who was Karas's opponent in that? Karas Arlamovsky, I think, right? The Caro-Kann knight d6. Yes. This is how my coach introduced it to me when I was 7 years old. But there's a million games like this. Karas Arlamovsky is the OG mate on d6. But back to our sheep. Είναι δύσκολο το άνοιγμα. Ο Gukesh θεωρείται expert στα ανοίγματα. Ο Liren όμως πιστεύω ότι έχει και είναι με τον Ding μεγαλύτερο βάθος σκέψης. Και έκανε, έπιασε πάλι το τέτοιο και το άφησε. 50 λεπτά, παραπάνω από 50 βασικά. 50 λεπτά διαφορά. This drives Ding Liren crazy because otherwise he might think like if I wanted to play a5 or something else, then why did I commit bishop e7 so early? Yeah, it's these are some psychological issues right now. And let me ask you this: when he played bishop e7, if Gukesh had responded with the move knight f3, which I assume Ding had expected, what is the difference? Like, can Black now castle more comfortably, and is knight f4 less effective? What did Ding have here that he suddenly doesn't have after bishop e3? Yeah, a good question. And another question is Black able to play with f6 or even cd f6? Is that an option? So I was intending knight f4, our usual response. Yeah, and it's still good. Yeah, exactly, because okay, you have developed the knight already to f3. Γι' αυτό λόγο είπα ότι είναι κρίσιμη αυτή η κίνηση και από την απάντηση του Gukesh μετά. Γι' αυτό παίρνει και το χρόνο ο Liren τώρα. Exactly. What could it have been? I mean, here g5, by the way, is a much more serious option in certain positions, although probably still not here. Yeah, but here, of course, here it already makes sense. On the other hand, it would be very strange in a World Championship match to play bishop e7 based on the concept knight f6 g5. Yeah, this is the big idea. But I'm just so curious. I mean, here again, like if Black castles, White has this knight f4. Wait a second. It's kind of calling my name, not gonna lie. Sort of beginning to call my name. Maybe? Could it be? Could it have something to do with like a check on a5? Because with the rook on a1 still undefended, it would necessitate the move bishop d2, and maybe there the queen could drop to b6. So could it... Yeah, but then if you take cd, I will get access to the c3 square, yeah? So then I will have bishop d2, bishop c3 cement. Oh, exactly right. Can I start with queen a5? Μετά όμως από την κίνηση αυτή δεν δικαιούται ο Liren τον ίδιο χρόνο, πρέπει να πατάει πιο γρήγορα. Ναι, μετά δεν θα έχει και το χρόνο να ξοδέψει. Ήδη του έχει φάει πάρα πολύ χρόνο η κίνηση εδώ. Wow. That's easy. I don't know why it took, why Gukesh even needs a team of seconds to figure this out. Of course, bishop e3. That's easy solution to the problem. Ειδικά αν πέσει κάτω από την ώρα θα είναι πάρα πολύ. Able to play queen d2. I also believe that
there was some idea that I have seen in Bologan's book. Έχει σχεδόν ξοδέψει το μισό του χρόνου στην 8η κίνηση. Και θέλει 41 για να ξαναπάρει χρόνο. Same idea could even here be possible, like queen b6, b4, c takes d4, c takes d4, a5. It would be very nice for black to open, but white has this typical pawn sacrifice b4, b5. Exactly. Wow. Καλύτερα να έχει παίξει κάποια κίνηση. Εντάξει, πριν 10 λεπτά ξέρω εγώ και να είχε ακόμα ένα δεκάλεπτο να σκεφτεί μετά στη συνέχεια. And this can be very serious counterplay for white. It should be very dangerous for black. And you've also opened up your bishop. I don't know exactly what order of moves, like rook b1 and knight b5 immediately. Looks like bishop d3 also. Έχουμε κίνηση έκπληξη από τον Gukesh. Να χάσει από χρόνο λευκός. Oh, this is lovely. Knight a4, what a move. Driving the queen back. And now, simple but deadly, knight e2. Not knight f3 because the knight can capture. Θα αρχίσει να παίζει γρήγορα τώρα ο Liren. Bishop c5, knight takes c5, black simply loses a piece. And black just can't really castle. I mean, you can, but good luck. Do so at your own risk. Yes, and I did this game not so long ago because it's a good book, and I think Bologan was saying that a3 is the Lanka spirit. He was saying the very famous... Ooh, Zygmunt Lanka. Yeah, Zygmunt Lanka, very dangerous player with the white pieces. He had all his special systems, and inside his systems, he was extremely well prepared. He understood λοιπόν, έπαιξε το ύπος β6. the spirit. And knight b6 on the board. Ποιος το έλεγε το ύπος β6? A move that I'm not liking. What is your feeling about this? Well, το έχει αναφέρει ο Θοδωρής από ό,τι βλέπω. Και ο Chilling. Almost in frustration, and it felt to me like he just didn't find anything that he loved, so he opts for something that he thinks will cut the losses. I forget if we looked at the immediate knight b6, Peter. I think we did briefly. Για να δούμε τώρα, ο Gukesh θα παίξει τέτοιο. Ύπος β4 που είναι καλύτερη συνέχεια. Or was it knight f3? No, that was already when black has castled, and then we were. Δεν μπλίτζαρε πάντως μέχρι τώρα. Δεν ξέρω αν δεν το περίμενε. Ενδεχομένως να μην ήταν η κίνηση που περίμενε. Οπότε κοιτάει να δει αν αυτό που είχε στο νου του βγαίνει ακόμα και έτσι. Οπότε μάλλον βρήκε μια κίνηση ο Liren που δεν ήταν ακριβώς στην προετοιμασία του Gukesh, έτσι. Μάλλον τη βρήκε την απάντηση. Βέβαια του κόστησε σχεδόν μια ώρα, αλλά... Well, I have to say that now that knight b6 had been played, and I'm looking at it, it makes perfect sense because the bishop came to e3 way too early. Yeah, so black is saying like, you know what, okay, your concept is based on castles, knight f4, attacking ideas. Okay, let me not castle. Let me set up a counter idea with knight b6 jumping to c4, hitting that vulnerable bishop on e3. Εδώ πέρα χτυπάς εδώ και εδώ. Και απέρα τον πας πίσω μάλλον. b2b3, the move that came to my mind almost instantly, like what happens if white just restricts. Then I'm expecting that black will play a5, γιατί πιστεύω ότι την έχει έτοιμη. Α, και λες ότι την έχει έτοιμη αλλά δεν παίζει επίτηδες. Δεν είμαι τόσο σίγουρος. Could there be f6 in this iteration? Like cd, cd and f6? I don't know. It's tricky. Yeah? Okay, cd, cd, f6, I'm gonna go f4. We'll try to maintain my pawn structure. Αν κάνει το Liren να νιώσει λίγο πιο άνετα, λες. Yes, but then I'm gonna play a4 and I think I would love to. Και γιατί να μην παίξει αμέσως και να του πει αυτό που Βασίλειος, ότι μια ακόμη έκπληξη κίνηση και θα χάσει από χρόνο ο Liren. Και να το βάλει ακόμα περισσότερο σκέψη. Γιατί να μην το κάνει αυτό. Ας παίξει τώρα που έφυγε, ξέρεις, για να κυλάει ο χρόνος. Όχι, νομίζω ο Gukesh δεν το περίμενε αυτό. Έπαιξε. Έπαιξε την καλύτερη συνέχεια. Οπότε... Ενδεχομένως σκέφτηκε αν του χαλάει τα σχέδια αυτό και σκέφτηκε ότι δεν του χαλάει τα σχέδια, κάτι τέτοιο. Ούτως ή άλλως ήθελε να παίξει ύπος ζ4 μετά και περίμενε να δει. Και θεωρεί ότι αυτή η κίνηση δεν του χαλάει τα σχέδια και συνεχίζει με το πλάνο του. Τώρα ο Liren έχει φύγει κιόλας, θα χάσει και λίγο χρόνο από αυτό. Can we start with this line? Λες να έτρωγε εδώ Chilling. Είναι αυτό που έδειξε πριν όποιος το είπε, δεν θυμάμαι. Που έρχεται ο ύπος εδώ και σου χτυπάει αυτό.
What else? Yeah, takes. Okay, you will have to develop the knight, I'm guessing. I don't know where. Knight e2, knight c4, knight f3. Στο είπα, την έχει ετοιμάσει. Την κίνηση την έχει ετοιμάσει. Η κίνηση ήταν αυτή νομίζω, ούτως ή άλλως. Αλλά το θέμα είναι ότι μάλλον σκέφτηκε αν αυτή η κίνηση αποτρέπει κατά κάποιο τρόπο αυτό. Δηλαδή δεν την είχε ετοιμάσει με αυτή τη βαριάντα, ας πούμε, φαντάζομαι, αυτό. Και θεώρησε ότι δεν του την χαλάει, το οποίο όντως φαίνεται ότι και ο υπολογιστής συμφωνεί. Και τώρα καλύτερα είναι όντως τα μαύρα θα παίξουν εδώ. Αλλά τώρα έχει ανοίξει αυτό, previously, and now driving back the bishop, forking the pawns, and we get complete chaos on the board, literally inscrutable without an engine. Queen takes g7, rook f8, kind of reminds me of the poison pawn win hour. Λοιπόν, τώρα γάμα τρέσος 4. It seems that the engine is constantly advocating for the development of the knight to e2 rather than f3, maybe to keep the option of knight c3. Ύπος γάμα 4. But try evaluating this type of position without the computer. It does seem like white has a big initiative. Δέλτα τρώει γάμα 4. But it's only because of bishop e3 that white maintains a big advantage. And Peter, you're not going to believe this. Look at this line. Queen takes b2. Και με βασίλισσα α5 εκβιάζει. Ναι, είναι. Of course, who would miss such an obvious geometrical move? And now knight h5, only move not to be worse. Bishop takes e5. Yes, black is now 2 pawns up. And for some reason, this is plus 1.16, which is exactly the evaluation I think of when I look at this position. We have a move. Ωραία θέση για τα μαύρα. Θα ήταν αυτή. Ο Λέρεν έφυγε γιατί νόμιζε ότι έπαιξε το προσδόκητο και θα τον βάλει να σκεφτεί. Τελικά έκανε λάθος, δεν πρόλαβε να ξεκουραστεί. Γύρισε ο Λίρεν. Έφαγε στο Δ4 όντως. Οκ, βλέπουμε αυτό που μόλις είπες, Θοδωρή. Τώρα έξω στα ζόρια για τον Λίρεν να δούμε πώς θα απαντήσει. Οπότε θεωρείς, Δημήτρη, ότι δεν είναι καλά εδώ τα μαύρα? Ο υπολογιστής θεωρεί ότι δεν είναι και τόσο καλά. Για να δούμε τώρα, θα φάει εδώ. I think I go knight g2 there, and the logic is I've discouraged you from castling to the king side because then I have the classic h4 h5 idea. Okay, but I just gonna play b5 bishop b7 as you already highlighted. Yeah, that black will try to develop and eventually queen d7, maybe even potential long castle. Is that an option? I was gonna long castle myself, castle to the west. Let's put this on the board. I will also point out that knight g2 here was an edge, but I know I'm very biased toward moves like queen g4, and indeed g6 seems a lot more human somehow to me than to leave. Το υπολογιστή δεν του αρέσει και πολύ θέση για τα μαύρα. Όμως μόνο με αυτή τη συνέχεια. b5. Μόνο με αυτή τη συνέχεια. Θεωρώ ότι τα λευκά έχουν πλεονέκτημα. Είναι η βασίλισσα εδώ. It's quite annoyingly placed, but let me try. Long castles. And it loses. Yeah. Look at the evil bar, exactly. Yeah. Και πρέπει να αμυνθείς έτσι. Maybe just b4, yeah, maybe just b4. Έχεις βέβαια το μαύρο τετράγωνο, οκ. Για να καλύψεις αυτές τις αδυναμίες, έχουν και τα λευκά. Because also knight takes e5 is in the air as well. Βέβαια δεν έχει κάνει ροκέ. Maybe I do the long castles, but without the king to c1 part. Maybe that's why the move rook d1 was invented by humankind. And also why we have πρέπει να φάει τον ύπα, άλλος είναι πρόβλημα. Ένα κατά πάσα πιθανότητα φαντάζομαι θα τον φάει. I just want to highlight, yeah, because whoever looks at the evil bar says that okay, white is. Γιατί χτυπάει εδώ και εδώ, οπότε δεν έχει και άλλες επιλογές. He believes that this is a very double-edged structure and για ποιο λόγο να δώσει το πιόνι, ξέρω εγώ, δεν έχει νόημα. Και με τέμπο κιόλας γιατί τόσο απειλεί στη βασίλισσα. This is a mess. This is a strategical mess because if whites play backfires, then black can simply win the game. Based on the θα πας πίσω. Δεν μπορείς. He gets this disbalanced structure with d takes e4. So white has to be very energetic and there will be a lot of pressure on white also to prove it that yes, this strategical idea works. Και πάμε σε κάτι από αυτά που δείχνανε πριν. So the long castles, but without the castling part, just long. Rook d1 is one of the best moves. And the idea must be to prepare d5. If black plays bishop b7,
one more preparatory move is required. You castle to the east. And there's the typical idea of pushing h5. The white queen has enough real estate on the side to remain on a commanding attacking position. But even a position like this, Peter, I would not be so sure. I don't look at this and think +2. Black has a bishop pair. Black has the possibility of asserting control over light squares. Γιατί ο ύπος φεύγοντας ναι άνοιξε και τη διαγώνια αυτή. Maybe the reason it's +2 is knight takes c6. I don't know. Ναι, είναι μονόδρομος να φάει εδώ τώρα. Probably what I would play in a bullet game. Πίσω μου πάει θα καταντήσει να έχει το το κομμάτι της αρχής του 4 λίγο το σπέσει. Ναι, και όχι μόνο αυτό, χάνει κιόλας υλικό. Άμα πάει πίσω, χάνει και υλικό. Yep, and d5 always, I'm going to point out, always this Οπότε, annoying knight takes c5. Δεν ξέρω γιατί σκέφτεται τώρα ο Gukesh. Νομίζω θα έπρεπε να παίξει αυτόματα το να φάει τον ύπο. Αυτό τι δείχνει όμως τώρα, ότι δεν είναι στην προετοιμασία του. Yeah, maybe you just have to play knight c3, yeah, bring that knight with the tempo to c3. Περίεργο που σκέφτεται εδώ ο Gukesh, δεν το περίμενα. And in long term, I will not be able to control d4, d5 break. That could be a big issue. When would you be ready to play? Let's say I go a6, and is knight e4 a secondary idea? Κοιτάζω τη συνέχεια δεν υπολογιστής. Αν κόψει το άλογο, ποια είναι η καλύτερη συνέχεια για τα λευκά? Αυτό το βασίλισσα εδώ. Να χτυπήσει εδώ. Now it's a huge threat. And bishop h4 not dangerous. Then the queen slides to h3. And that's the safest square on the board. No, this already begins to look very, very nasty for black. But people really should realize how much depth is required. Οπότε μετά θες να παίξεις αυτό, να κάνεις ροκέ. Και άπαξ και κάνεις ροκέ και αποφύγεις διάφορα πράγματα εδώ, είσαι καλά. Very computerish and tactical, Peter. Gukesh is thinking. So there might be a situation where knight c4 was not the top engine move. Sometimes in your haste to generate a file, you can kind of miss. You can kind of fail to look at the position with human eyes. Αλλά γλιτώνει γιατί έχει σα. Μάλιστα. Τρελή βαριάντα αυτή. You cannot forget to do that because if your whole point. Α, τον υποστηρίζει βασίλισσα, δεν πέφτει, εντάξει. Then that's the first thing that you should look at. What are the human moves? Yeah, but there were so many human moves, right? Αλλά τώρα απειλείται η βασίλισσά σου. Απειλείται αυτό. Δυσκολεύει και για τα μαύρα. Okay, black has this concept of a5, black has concept of b5, black can castle short. Καλημέρα χαρά. Παρακολουθώ λίγο τώρα στο διάλειμμα μου πώς πάνε. Μέχρι στιγμής οκ. Ο Gukesh φάνηκε να έχει τον έλεγχο, αλλά τώρα έχει αρχίσει και σκέφτεται. Το οποίο μου κάνει λίγο εντύπωση. Για να πω την αλήθεια. Γιατί ανεξάρτητα από το αν έχασε τον έλεγχο της προετοιμασίας, νομίζω ότι θα βλέπει ότι είναι μονόδρομος αυτή η θέση. Εντάξει, ο Gukesh δεν έχει τον υπολογιστή, αλλά είναι στο επίπεδο που είναι, οπότε. Στο επίπεδο που είναι, νομίζω θα πρέπει να το δει. Well, in this case, I think it's a very special moment because giving up the light square bishop, taking this knight on c4, psychologically, it should not be easy, right? In the French defense, you are taught right from the start that the f1 bishop has so much potential. Yeah, this bishop is the soul of the game. So giving up the light squares like αν έρθει σοπαλία σήμερα, πάνε 6,5 και οι δύο και μετά έχουμε μία παρτίδα. Αν κάποιος κερδίσει έχουμε νικητή. Αν δεν κερδίσει θα πάμε tie breaks. Αλλά θα έχει τα λευκά ο Liren. Ωραία. Έφαγε, εντάξει. Έφαγε εδώ. Έφαγε εδώ. Και μένει να δούμε τώρα πώς θα συνεχίσει. Θα παίξει εδώ κατευθείαν. Convincing himself that bishop takes c4 is worth the positional concessions, and now again queen g4 is what we focused on, but there's also knight g2, and if you are looking at the μ' αρέσει να χάνει το λεπτό τετράγωνο bishop, αλλά ανταλλαγή μονόδρομος. Ναι, ήταν μονόδρομος εκεί που φτάσαμε. With the move knight f3, it does appear κερδίσει ο Liren με λευκά αύριο, knight e2 is that you could swing the knight over to c3. It's very important to keep open the queen's pathway to g4. Exactly, yeah, I somehow feel that if white plays the move knight f3, then he loses all the benefits that the computer indicates in the position. Yeah, why the computer believes that bishop takes c4 and going for this structure is justified.
this knight e2, knight c3 gives this flexibility, the queen g4 extra move hitting the pawn on g7 and creating a long-term initiative for white. And the previous line that we highlighted, I think, was a very nice illustration that what white is aiming for, yeah, this queen g4, knight e2, rook c1, knight c3 short castle, and then the potential d4, d5 break. And here this brings us to the fact that if black's knight somehow could be rerouted to d5, if black would be able to control the d5 square, black would be strategically perfect. Yeah, then white's concept would Βασίλισσα γ3 κρατάει κάπως. But based on the fact that the knight on f4 is already Βασίλισσα γ3 and the knight from e2 via c3 is again fighting for that vital square. Το γ3 the perfect coordination. Μπορεί να πάει Βασίλισσα τώρα. Εκτός αν νοούσες σε προηγούμενη κίνηση. Αλλά και πάλι Βασίλισσα δεν μπορούσε να πάει εκεί. Κάτι άλλο θα νοήσεις. Δέλτα 5 εδώ. Πέφτει, ναι. Τρώγεται. Is I'm looking at queen g4 and I'm not seeing off the top of my head why castle short is all that good for white with f6 coming, and Gukesh, I think logically enough, he doesn't want to complicate the forest where 2 plus 2 equals 5. He wants simple math. He wants the 1-0 math. He wants to put pressure on Ding's clock. He has played very quickly the move, knight g to e2. Yeah, he wants to make sure that strategically he's fine. Yeah, this is the most important thing. He understands that the knight goes to c3, and once the knight lands on c3, nothing wrong can happen to me. Yeah, also. Εντάξει, δεν υπάρχουν απειλές με αποκάλυψη, δεν υπάρχει κάτι. Βασίλισσα αυτή υποστηρίζεται και από αξιωματικό και από βασιλιά και από ύπο. Οπότε μπορεί να σε φάει εδώ. Ναι. Thanks to the computer, otherwise you just say no. Και είναι πάνω ένα πιόνι. Not gonna allow my opponent to get some serious counterplay and give me some unpleasant check. Το σαχ δεν σου δίνει κάτι, γιατί δεν μπορεί να φας εδώ μετά, αυτό υποστηρίζεται. Οπότε δεν κερδίζεις κάτι. Now Ding hitting the century mark. He's got 1 hour on his clock, and 1 hour has already been spent. And many more problems. Και δεν έχεις κάποια αποκάλυψη. Now the big question is, do you opt for the natural b7, b5? Also, f6, that hasn't gone anywhere. Λοιπόν, τι έπαιξε? That move can join the party at a rather inconvenient moment for white. And one λοιπόν, δεν έπαιξε τη Βασίλισσα τελικά ο Gukesh. Οπότε λογικά έχει βγει και από την προετοιμασία. Το κατάφερε πάλι ο Κινέζος. Λοιπόν, έπαιξε τον ύπο για να κάνει ροκέ. Actually, f6 is a very critical move. Μάλιστα. Because if white has to, for example, let's just illustrate, if white captures on f6, we activate that bishop, bishop f6. We also νομίζω, άμα έπαιζε τη Βασίλισσα εδώ, θα ήταν πολύ διαφορετικά. Τώρα δεν έχει και αυτή την κίνηση, κλείνει τη Βασίλισσα, αναγκαστικά θα κάνει ροκέ μετά μάλλον. Αυτός ο ύπος βέβαια μπορεί να πάει στο γ3. Because after castles you might have queen a4. Is that an issue? Targeting the c4 pawn quickly. Για να δω πώς θα απαντήσει ο Ding. If black castles. Yes. Yes. Μπορεί να κάνει και αυτός ροκέ, ναι. White can target that c4 pawn with queen a4. And you cannot manage e5 because queen takes c4 is a check. Maybe even that position is not that bad after king h8. Όχι, δεν ήταν η κίνηση του Stockfish αυτή. Η κίνηση του Stockfish ήταν το Βασίλισσα στο Είτε 4. Αυτή ήταν η κίνηση του Stockfish. Δεν ήταν αυτή. Δεν ήταν αυτή. Η πρώτη κίνηση, έτσι, που είναι όμως με διαφορά από τις άλλες. Και αυτή ήταν καλή κίνηση, ας πούμε, την προτείνει ο Stockfish, αλλά όχι σαν πρώτη. Στο δικό με βάση 40 αυτό έδινε. Ναι, για να δω. Ωραία, για να ελέγξω. Και δεν έδινε το Βασίλισσα τα 4. Μου κάνει εντύπωση. Κάτσε να το βάλω και στο δικό μου. Yes. On the other hand, who is attacking whom? Okay, short castles. It looks like a rather kind of also solid position for. Και το αφήνω να τρέξει. Honestly, if you showed this to Ding,
Πάντως μέχρι τώρα, 23-24 βάθος, είναι μακράν το βασίλισσα Είτε 4 σε μένα, να ξέρεις. Ποιο στόκφις χρησιμοποιείς, Βασίλη? Α, κάτσε γιατί τώρα αλλάζει τα δεδομένα, για να δω. Όχι, δεν αλλάξαν, απλά έπεσε λίγο. Είστε κοντά αυτό που λες, αλλά... 29 βάθος, είναι 0,76 η βασίλισσα, 0,40 ο ύπος. Και τώρα ανεβαίνει λίγο η διαφορά, οπότε δεν νομίζω να αλλάξει στο επόμενο βάθος, γιατί ανεβαίνει η διαφορά. Καλή κίνηση να πτήσει το τελευταίο κομμάτι του. Ναι, δεν είναι κακή κίνηση. Κίνησε πολύ καλή. Ετοιμάζει ροκέ, ναι. Μετά έχει το Γ3, το είπα ως Γ3. Απλά κοιτάω να δω γιατί μου κάνει εντύπωση αυτό που είπε ο Βασίλης, ότι ο στόκος δικός του έδινε αυτή την κίνηση καλύτερη. 33 βάθος, 0,89 με 0,51. Ίσως επειδή είναι 15, εγώ έχω τον 17. Οπότε παίζει ρόλο και αυτό. Και επίσης παίζει ρόλο μάλλον και το πόσο το βάζεις τέτοιο. Εδώ δηλαδή εμένα μου δίνει επιλογές να χρησιμοποιήσεις περισσότερη επεξεργαστή, περισσότερη μνήμη και τέτοια. Εντάξει, δεν το βάζω πολύ γιατί θα κολλάω μετά. Κοίτα, στο 36 βάθος κοντεύει στο 1. 0,96. 0,96 με 0,35 τον ύπο. Έχει μεγάλη διαφορά. 37 βάθος έχει περάσει το 1, 1,03. Οπότε ο 15, φαντάσου τη διαφορά έχει τώρα ο 15 με τον 17, έτσι. Ναι, όχι, είναι μακράν καλύτερη κίνηση της βασίλισσας. Πολύ περισσότερο και από ό,τι δίνει εδώ ο στόκφος του chess.com, που είναι ο 16. Ναι, ο 17 είναι πιο έξυπνος. Ναι, τώρα είναι 0,95 στο 38 βάθος, σκέψου με 0,48 τον άλλο. Οπότε ναι, ήταν η καλύτερη κίνηση. Θα τον αφήσω να πάει 40, ας πούμε. Όχι ότι θα αλλάξει κάτι. Has a lot of great features, but hand gestures to add time to your clock. 39, στο 39 το πήγε ακόμα πιο ψηλά, 1,01. Είναι μεγάλο το βάθος, κοιτάτε. Ναι, απλά μου έκανε εντύπωση που του έδινε του Βασίλη, του έδινε αυτή την κίνηση και μου έκανε εντύπωση. I think that unless we get some incredibly critical position in move 30, really deep down the line, this time advantage isn't necessarily going to mean that much. Λοιπόν, στο 40 πέφτει λίγο, 0,84 με 0,46. 0,84 με 0,46. Οκ. Οπότε ναι, όντως ήταν το βασίλισσα στο 4. Οπότε λογικά έχει βγει και από την προετοιμασία του ο Gukesh τώρα. Ξαναλέω ότι είναι η δεύτερη κίνηση αυτή που έπαιξε, δεν είναι λάθος. Αλλά υπάρχει διαφορά, δηλαδή δεν είναι κοντά οι κινήσεις. Άμα ήταν πολύ κοντά οι κινήσεις, η αξιολόγησή τους θα μπορούσε να επιλέξει τη δεύτερη και ας ήξερε την πρώτη. Άμα ήταν πολύ κοντά. Αλλά υπήρχε διαφορά, οπότε μάλλον είναι εκτός και αυτός τώρα. Το οποίο είναι καλό για τον Liren. Ο οποίος τώρα μπορεί να κάνει καιρό και αν θέλει. Και τώρα από ό,τι βλέπω η πρόταση είναι το Z6. Μ' αρέσει όμως το Β5, η αλήθεια είναι. Δεν είναι άσχημα. Αυτός μετά μπορεί να έρθει εδώ. Ωραία θέση έχουν τα μαύρα νομίζω. Αν και ο υπολογιστής προτιμάει τα λευκά. Αλλά δεν είναι άσχημη θέση τους τώρα. Yesterday he was sat there like a computer for something like 3 or 4 hours, absolutely mesmerizing. We're not yet seeing that, at least in his body language. So we'll see what he does next. This is a treat for everyone watching behind the one-way glass. Το πιο πιθανό είναι ότι θα έκανα ροκέ εγώ εδώ. Το πιο πιθανό, άμα κάνω ροκέ, θα κάνει και αυτός ροκέ, να βλέπω δεν... Έχει και άλλες επιλογές από ό,τι βλέπω.
Θέλει να αποφύγει και το σαχ, δεν έχει νόημα τώρα να περιμένει, οπότε ναι. Και μετά βλέπεις τι κάνεις. Ναι, μετά θες να κάνεις αυτό βασικά. Να έχεις τον αξιωματικό σε αυτή διαγώνιο. Να υποστηρίξεις αυτό το πιόνι εδώ. Αυτός ο ύπος μπορεί να πάει εδώ κάποια στιγμή, ίσως. Εντάξει, εδώ έχεις την βασίλισσα με τον αξιωματικό αυτό. Εντάξει, κάποια στιγμή μπορεί, άμα βέβαια αν φέρεις τον αξιωματικό δεν έχεις το ζ6 να ελέγξεις αυτό. Οπότε μπορεί να φέρεις πύργο εδώ και να πας και αυτόν εδώ αμυντικά και μετά να παίξεις ζ6 ίσως. Τέλος πάντων, σκέψεις. Έπαιξε ο Λίρεν. Έπαιξε αυτό που είπα ότι μου άρεσε κάπως. Το β5. Ωραία. Έπαιξε το β5. Υποστηρίζει αυτό το πιόνι. Τώρα μπορεί να κάνει φιανκέτο αν θέλει. Δεν έκανε ροκέ ακόμα. Οπότε τώρα να δούμε ο Gukesh τι θα κάνει. Θα κάνει ροκέ αυτός. Εδώ δεν μπορεί να παίξει. Να χτυπήσει εδώ. Υπάρχει αυτό ας πούμε. Αυτό. Αυτό όχι γιατί υπάρχει αυτό. Μάλιστα. Και τι έγινε, ξέρω εγώ, ορίστε εδώ. Δεν μπορώ να κάνω ροκέ. Γιατί θα φέρει μετά τη βασίλισσα εδώ, Ναι, θα φέρει τη βασίλισσα εδώ. Και μετά αντίο ζωή μάλλον. Και άμα δεν φάσεις με τη βασίλισσα γίνεσαι ματ. Καλή φάση. Τώρα ή ροκέ ή εδώ θα παίζω εγώ βασικά. Υπογραμματρία. Αρχίζει να σκέφτεται και ο Gukesh τώρα. Οπότε θα αρχίσει να μειώνει τη διαφορά χρόνου. Για να δω το poll. Νίκη Liren 34, Νίκη Gukesh 29. Κοντά σήμερα βλέπω. Συνήθως υπήρχε μεγαλύτερη διαφορά. Και ισοπαλία 38. Αυτό που κάνει εντύπωση είναι ότι η Νίκη Gukesh και η Νίκη Liren είναι πιο κοντά σήμερα στο poll.
Θα φάει και ο Gukesh τώρα το χρόνο του, πιστεύω. Κάνα 20 λεπτό το φάει. Συνολικά στην κίνηση. Αλλά από ό,τι θέλει προσοχή από τον Liren. Να μην κάνει υπερκομίτ εδώ, γιατί μπορεί να έχει επίθεση ο λευκός. Άμα πάει... Απευθείας επίθεση προφανώς δεν μπορεί να κάνει, γιατί άμα δεν κινήσει αυτόν δεν έχει το βασίλισσα ή τα 4. Οπότε θες πρώτα να μετακινηθεί αυτός για να ανοίξεις, για να μπορέσεις να παίξεις αυτή την επίθεση. Οπότε ναι, γι' αυτό λέω ύπος γ3, χτυπάς εδώ και ανοίγεις αυτή τη διαγώνη, οπότε δίνεις πρόσβαση στο ΙΤΑ 4. Για να έχετε γράψει κάτι. Όχι, οκ. Ο Gukesh έπαιξε, έκανε ροκέ τελικά. Έκανε ροκέ, οπότε αποφεύγει τα ενδεχόμενα σάχα από εδώ πέρα. Ο βασιλιάς του οκ και από εκεί πέρα θα δει πώς θα σχεδιάσει την επίθεση. Να δούμε. Γιατί μην ξεχνάμε τώρα τα μαύρα δεν έχουν άσχημη επέκταση εδώ πέρα με αυτά τα πιόνια. Γιατί είναι 3-2, μπορεί να δημιουργήσουν ελεύθερο εδώ κάποια στιγμή. Striking out and seizing the initiative in the position, because if I'm looking at this position, I'm going, great, let's imagine black has the initiative here. He still has to spend the tempo castling at some point, and that sort of blunts my expectations a little bit. So with that thought, I hand over to Τώρα you με to ο tell Liren us τι μπορεί what να black can παίξει be ροκέ. aspiring to do in this position. Yeah, I actually agree what Danya has said, yeah, that the move f7, f6 prior to b5 was a move that tried to simplify the position, tried to change the character of the game, to liquidate, because what really worries me for black, that white has a very simple means of Εγώ playing μπορώ the να παίζα κάτι position. τέτοιο βασικά. Now white has castled. White intends to put that knight from e2 to c3. Να προσπαθήσω να δημιουργήσω ελεύθερο αν με φάει. And we already know that this queen d1 to g4 Να idea φάω. actually exists. Yeah, the queen gets out of the way, opens the way for rook Αλλά έτσι d1, δεν έχω ελεύθερο and όμως. potentially Αν με opening φάει. up the idea of breaking in the center with d4, d5, a timely d4, d5 break. And the big question is Οπότε that how is black fighting that? It's ενδεχομένως fine θα ήθελα because black will play να bishop κάνω castle, αυτό black will play εδώ. bishop b7, Ναι. but there is no way Τόσο of ώστε αν με securing φάει the d5 square. να φάω, αλλά The d4, πρέπει εδώ d5 break να το έχω will be προετοιμάσει. in the air. And if Ναι, θα king κρέμει is το not πύργος μου. slowing down and he isn't really knowing how to address that issue, then Μήπως I even dare to say that b7, b5 ήταν was maybe a practically a wrong 3 για τα decision. λευκά μετά. And Danya, Οπότε να έχει και τους δύο ύπους στην επίθεση. Well, I echo your sentiments in their entirety, and also not a great sign that b5 was played. Gukesh castles, arguably the most natural move in the position. Now Ding, έκανε και ο Ding shows ροκέ. more nerves, thinks for another solid 4 minutes. Now he's just castled kingside. I totally agree. It seems like the second Έκανε act ροκέ. of Και τώρα μπορεί να Gukesh's παιχτεί αυτό που είπε ο masterful Ελευθέριος. play here might begin, Τα λευκά. and Ding has less than half Έχουν of όλα his τα time κομμάτια remaining. εδώ και να δουν πώς μπορούν να White hasn't επιτεθούν. even begun his operations on the king side. You mentioned sort of the two-front attack. There is this lingering idea of pushing d5,
But my bigger worry is that even without the light squared bishop, white has enough firepower to generate massive threats on the king side. Knight c3 here is very natural. So maybe we could put this on the board and, you know, try to assess the damage here. Knight c3, black has to defend this pawn, Peter. I think this is a problem. But if you give this pawn away, the whole structural integrity of the queen. Δημήτρη, πώς βλέπεις τα μαύρα τώρα με το ροκέ? White has a whole menu of options. No, knight h5, queen g5. Πόσο ασφαλές είναι το ροκέ? I think that instead of a6, I have to play rook b8. I have to try to at least go for some quick a5, b4 to make sense of my position. Knight h5, I'm very biased in favor of this move. I just like putting my knight on h5 when I'm attacking, particularly when it combines with the pawn on e5, because g6 now comes with a massive price tag. Για να φέρει μετά τη βασίλισσα εδώ. I don't want to play g6 as long as Και μετά εδώ για να χτυπήσει εδώ, ξέρω εγώ. And there is also this idea maybe to sidestep with my king to h8 if I'm hating the move g6 in order to meet queen g4 with rook g8, not weakening any of the dark squares, but it comes at the cost of tempi, too many tempis, yeah? It doesn't have a good impression. By the way, queen f3 double attack also might appear at some point. Maybe not yet. d4 pawn is hanging, but okay, rook d1, knight e4, bishop g5, too many problems. Can black try to force the knight through to d5 with the move b4 in this situation? Well, but I think that I need a5 b4, because now if I just play b4, you take a b4 and still the knight remains on c3. And you're saying that it's not so impactful for black to put the knight on d5 if white can exchange it. So the queen on d5 will not be a stable blockader. Yes, but of course, yeah, it's certainly an improvement for black, yeah? Any trade, yeah, and a b knight b4, and then knight gets to d5, bishop b7 in. Now the knight moved a little bit too early from f4 to h5. If you are talking about the d5 square, then yeah, maybe this is not the best what white can get. Maybe knight e4 targeting some of these dark squares. And I mean, there are some mate threats that are lingering. If I can eliminate the dark squared bishop, I'll be looking at sacrifices that, you know, clearly are premature here. But let's say b takes a3 happens. I mean, I would even consider capturing. Άμα κάνει επίθεση ο Gukesh στην πτέρυγα του βασιλιά, αν προλαβαίνει να έχει αντιπαιχνίδι ο Liren στην πτέρυγα της βασίλισσας. I haven't even sacrificed a pawn. Yeah, the only way black can be fine here if we can. Τώρα ο Liren πρέπει να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε επίθεση και να κάνει εδώ αντιπαιχνίδι. Then it's all good, but the knight can jump, but unfortunately cannot jump to d5 in this position. Κάποια στιγμή θα πρέπει να παίξει ή ζ6 ή ζ5, δεν ξέρω. And as you highlighted, yeah, all these bishop g5s, all the dark square issues might be very unpleasant to deal with. And imagine you have 30 minutes by the time you reach a position like this, a single blunder and you get checkmated. Tack on the fatigue and just the nerves, the gravity of the moment. If you lose this game, you'll have a single must-win game to take this match to the tiebreak. I mean, this is where the lump starts to form in your throat, and this is why the move b5 carries significance way past just the immediate drawbacks of this move. Whereas f6 would have caused a completely different position, one that I think was a lot more palatable in a low time situation for Ding. Yes, yeah, exactly. Because if white gets this attack going, yeah, then how δεν πρέπει να το επιτρέψει να επιτεθεί. Defend your king, yeah. This knight c3, queen g4, knight h5 kind of idea also very natural. It's kind of easy for white to play like this. This brings me to the thought, like, is it possible that after knight c3 maybe black should just play b5, b4 immediately and force you to take b on b4 and then knight takes b4, and let's try to hope that we get access to the d5 square. Eliminate the middleman. Can I go queen f3 here? And hit that rook? You can. Very unpleasant, yeah. I would love to sacrifice a pawn, honestly, but rook b8, rook takes a7. I can't really call it a sacrifice. I just lost that pawn. Well, I would call it a sacrifice to my coach. I remember blundering a knight in one move and then spending the 30 minutes at the board before resigning, furiously spinning up how I was going to, which variations I was going to tell my coach I calculated. It didn't work. It did not work. Yes, takes on a7. You will also have this very powerful rook on the 7th rank, putting pressure on the bishop on e7.
and I cannot develop the bishop to b7. That's another problem. Already knight c2 would be kind of maybe the only move in the position to try to do something, but I'm not believing in this. D5 will come at the wrong moment, and it's a big initiative for white. But okay, so knight c3 hasn't been played just yet. Gukesh taking 5.5 minutes. He's got plenty of time to spend. He can even ponder the meaning of life for 15 minutes and still have enough time to make a reasoned decision. Εντάξει, ο Gukesh έχει πολύ χρόνο για να σκεφτεί. He be contemplating some sort of pawn play, maybe queen c2 to set up a Ο Liren απ' την άλλη κάτω από 50 λεπτά και είμαστε στη 13η κίνηση. Έχουμε 27 ακόμα. I'm not liking this queen c2 because I feel like it slows down white's play. The natural flow that we have seen always whenever the knight landed on c3, and then we are setting up all these queen g4, knight h5 ideas. Compared to that, queen c2 doesn't impress me that much. And I have to give you credit, this knight c3 b4 takes queen f3 find was very unpleasant, which means that then maybe black will have to lose this tempo on rook b8, and then all these knight h5s that you described could become critical. On the other hand, I feel like this knight on f4 is such a lovely piece, it gives so much control of white's play, that this d5 square is under total control, that I would not love to move that knight so quickly. I would be tempted to first develop the queen to g4 and then set up knight h5 idea. And also you maintain the possibility of going rook d1 there, and flexibility has been the order of the day for Gukesh. That was the entire kind of raison d'etre of his opening choice, is maintain, keep black guessing as to exactly what plan he will end up implementing and make black stumble over himself. So if I put this on the board again, knight c3, rook b8, queen g4 is indeed such an iconic combination, the queen and the knight attacking in tandem. Capablanca pointed out its power, but could I be now once again considering our old friend f5 maybe in this case, or still f6 allows knight takes c6? No, f5 you can maybe drop back to f3, but then I can take d4. Then you can take d4, so it might be very concrete, that I cannot play the move queen g4. That would be great news for black. That would be wonderful news, because queen g4 is the move that you worry the most. Αλλά ναι, αν μπορείς να αποτρέψεις το βασίλισσα εδώ, θα είναι καλό. Works. Knight e6, and is there tactics? Is there? Oh my gosh. I don't see it off the top of my head, honestly. Knight takes c6. Let's put it on the board. Queen d6, d5. But wait a second. Knight takes d4, bishop d. It doesn't work. Exactly. Wait, maybe it does. Να βάλω μια ξανά το γκρουπάκι από το lichess, όσοι δεν έχετε μπει. And if knight d4, bishop d4, bishop d4. Λογαριασμό στο lichess, μπορείτε να μπείτε σε αυτό το group. Queen a7 pawn is hanging, I told you black should have played a6. Correct. Rook e8. White always has d5. And also the knight on c6 is hanging, so I can take on d8 and c6. I'll put this on the board. Knight takes d4. Bishop takes d4. Now, obviously, white can't take. If white takes the queen, black takes white's queen. Pandemonium on the board. Rook d1. Τώρα μελετάω όλες αυτές τις βαριάντες ο Gukesh. Σκέφτεται να δει πώς θα ξεκινήσει. Θα ξεκινήσει με υπόγραμμα 3 ή θα τον πάει στο Είτε 3. Νομίζω σκέφτεται μεταξύ αυτών των δύο τώρα. Και με τους δύο ανοίγει τη θέση για τη βασίλισσα στο Είτε 4. Απλά με αυτόν παίρνει και ένα τέμπο γιατί χτυπάει εδώ. Απλά με αυτόν τον έχει και αυτόν πιο κοντά στον αντίπαλο βασιλιά. Και με τον ύπο εδώ ενδεχομένως κάποια στιγμή μπορεί να πάει εδώ και να έχει πρόσβαση σε αυτά. The computer says, forget the knight, just eliminate it, and simply go after the pawn, which is a much easier target. But still an unpleasant position after a4. Επιθετικά μου φαίνεται πιο ωραία αυτή η κίνηση. And allow white to infiltrate. Να πάει Είτε 3 I don't love this either. Για να έχει πρόσβαση ε4. Very tough decisions, because
Yeah, computer highlighted that this queen g4 f5 might be fine for black. Good luck calculating this. Yeah, you need at least half an hour to convince yourself that this is the direction. This could maybe work. And also nobody tells you, there is no evil bar that tells you that this is the right direction. Yeah, so you might be actually just burning your time for absolutely no reason. And these are the challenges the players are faced with. Indeed. Like I said previously, recently at the Computer Championship, το G3 είναι καλό για τον Gukesh. Οργανώνει μεν μια επίθεση με βασίλισσα και δύο ύπους, αλλά αποδυναμώνει τα, θα έλεγα, λέγεται τη βασίλισσάς του. Ναι, όταν έχεις τον ύπο εδώ και δεν είναι εδώ, έχεις εδώ μια αδυναμία. Αλλά αν καταφέρεις να κάνεις μια επίθεση, δεν θα έχει χρόνο ο μαύρος να δημιουργήσει κάτι με αυτή την έννοια. Με αυτή την έννοια το λέω, Στέφαν. Ναι, το κατάλαβα ότι εννοείς τον ύπο, ναι. Και από το γάμα 3 έχει πρόσβαση στο ε4. Ναι, όπα, ναι, σωστά. Απλά εδώ έχεις δύο ύπους που μπορεί να πάνε εδώ, μπορεί να θυσιάσεις και τον έναν. Θεωρητικά, ξέρω εγώ. Έχεις ενδεχόμενο και θυσία μετά. Κανένα πρόβλημα, Στέφανε. Λοιπόν, μάλλον ύπος στο γάμα 3 θα παίξει. Καλησπέρα. Καλώς στο στέρεο. Well, but then we have to calculate all these complications. Knight takes e5, d takes e6. Επίσης, ναι, με τον ύπο εδώ μπλοκάρεις και το πιόνι, ας πούμε, αν θες να παίξεις και με τα πιόνια ίσως. Κάτι. And if I go knight c3, are you intending then to meet this move with b4? Could easily be, because then AB knight b4 gives me also a very big tempo. Yeah, I mean, it's all about comparison, right? This might be pleasant for white, but there exists this other option of just playing knight c3 straight away and not committing the placement of the queen. Yeah, and then setting it up, because the queen actually should probably go towards the king side. Yeah, queen to g4 makes so much more pressure on black's position. But Gukesh taking a little bit more time than I would have expected, because he has opted for knight e2 short castles, and after that it looks so tempting that it follows up with knight c3, the queen out, rook a d1, and then knight h5 or d4 d5 ideas in the future. But why do you spend almost like 20 minutes at this point? Interesting. How about knight g3? Now that I'm looking at this knight, could he be just aiming for some sort of checkmate, knight g3, queen g4, and then opening up the option of knight h5? Aha, with all power to the king side, but sometimes then the knights are fighting for the same square. Will that be an issue? Superfluous knights is what Dvoretsky called them, or extra knights in Russian. Yes. Should we put it on the board, knight g3? Κάτσε να δω κάτι, περίμενε. Έστω ότι παίζει κάτι άσχετο, ξέρω εγώ. All right. La la la. Okay, which knight? Some knight to h5. Let's say knight f to h5. Knight f to h5. Okay. Because I want the four square for the other knight. Αλλά ναι, άμα παίξει έτσι, έχει εδώ, οπότε δεν έχεις τη θυσία, ας πούμε. I'm not that afraid. Maybe I should. Απέναντι να παίξει κάτι άσχετο, ξέρω εγώ. Αλλά όχι, τότε δεν είναι μάτι σε μία. Πέρα να το υπερασπιστεί αυτό. Να παίξει κάτι τέτοιο. Και σε στέλνει πίσω μετά, δεν έχεις κάτι. Γιατί εδώ το ελέγχει. Όχι. Έχει άμυνα ο μαύρος. Γιατί μπορεί να φέρει τον πύργο εδώ. Οπότε δεν έχεις θυσία εδώ. Οπότε ο ύπος εδώ δεν έχει και τόσο νόημα αφού υπάρχει αυτός. Not being able to control the d5 square, and this knight a5 knight b3 jump feels very awkward, yeah, because the knight on b3 will be out of the game. Να σου πω σε αυτό το σημείο ότι είναι πολύ χαρούμενος που βλέπω μια ανάλυση στα ελληνικά, γιατί το lichess μας έχει στα αγγλικά και σπάμε τα κεφάλια μας κάθε μέρα στις παρτίδες. Συγχαρητήρια. Να είσαι καλά, Στέφανε, για το κανάλι εδώ και για όλα. Να είσαι καλά. Εγώ ευχαριστώ, παιδιά. Όπα, έχουμε κίνηση. Τελικά πήγε στο γάμα 3 τον ύπο. Ναι.
But g6, Yes. I'm trying to figure out because bishop h6, black always has this exchange sack. Queen Τελικά takes πήγε ύπος στο d4. γ3. White has to keep an eagle eye on this d4 pawn, whereas queen g4, king h8, your old idea, maybe that's the way to go, but it's not very exciting. Yeah, and let's forget about all this because Gukesh has opted for the more professional knight c3 move, and I'm loving it because the move knight c3 keeps control of the game. This is the World Championship match. It's game number 13. Υπάρχει αυτή η απειλή. Τώρα έχει πάλι πρόσβαση στο ψ4 και έχει ανοίξει και τη βασίλισσα εδώ. Control the situation, making sure that you don't commit, you don't burn bridges, right? That's a very desirable situation. Α, ή ακόμα και εδώ. Thank you, Gukesh, for not making us, puzzle out, enter the forest of knight g3. Also, it's consistent with the strategy, right? Remember on move 12, he didn't play queen g4, so he's showing ή ακόμα kind of και an εκεί. adherence to... Λοιπόν, έπαιξε ο Liren, παίζει γρήγορα αυτές τις κινήσεις του. Έβαλε πύργο στο β8. Οπότε τον βγάζει από ενδεχόμενο τέτοιο κάρφωμα και υποστηρίζει και το ποιον. Και υποστηρίζει και β4. Μάλιστα, ωραία κίνηση από τον Liren. Παίζει και ύπος από γ3 στο ε4, ναι. Έχει και εδώ πρόσβαση. Μαλαϊκός, τριμώχνει πολλά κομμάτια να παίξει τον ύπο στην άλλη πλευρά. Πάντως, αν δεν κερδίσει ο Gukesh τώρα με τα λευκά που έχει κάποια περιοχή, στο φινάλι υπερέχει ο μαύρος και στην πλειονότητα στην έργα της βασίλισσας 3-2. Ναι, Στέργιο, αυτό έλεγα. Ότι ο λευκός πρέπει να βρει τώρα μια επίθεση εδώ. Αλλιώς ο μαύρος ίσως έχει χρόνο να έχει αντιπαιχνίδι επειδή έχει 3-2 εδώ. Knight h5, and you first suggested this move, knight h5, I felt like, okay, Danya is trying to highlight some beautiful... Και υπάρχει και αυτή η αδυναμία του λευκού, έτσι, μην το ξεχνάμε. Εντάξει, έχει τον μαύρο τετράγωνο, αλλά υπάρχει και αυτή η αδυναμία, ας πούμε, για τα λευκά. Θα πρέπει να το υποστηρίξει, ας πούμε, και με κάποιο άλλο κομμάτι, ενδεχομένως στον ύπο ή οτιδήποτε. Και τώρα φυσικά υπάρχει το β4, α5 και μετά β4, όπως λέει ο Στέργιος. Και είναι και η αποδυνάμωση της πλευράς της βασίλισσας γνώμου. Παίζει και όπως από γ3 στο ε4, ναι. Το γεγονός όμως ότι ο Liren δεν έχει δώσει πρόσβαση με φιανκέτο στο λευκοτετράγωνο αξιωματικό του προβληματίζει. Ναι, δεν έδωσε το φιανκέτο γιατί προφανώς σκεφτόταν, ήθελε τον πύργο εδώ. Οπότε θέλει τον πύργο εδώ. Απλά αυτός, ναι, για την ώρα δεν έχει αναπτυχθεί. Αλλά οκ, δεν είναι τόσο πρόβλημα για την ώρα, φαντάζομαι. Και τον κρατάει κιόλας εδώ γιατί ενδεχομένως κάποια στιγμή ίσως παίξει ζ6, οπότε δεν θες αυτό να κρέμεται. Οπότε έχει ένα ρόλο εδώ ο αξιωματικός, δεν είναι τελείως άχρηστος, ας το πούμε. Μ' αρέσει σήμερα πολύ το παιχνίδι σου. Ωραία, είναι ωραία παρτίδα μέχρι τώρα, Δημήτρη. Και με προβληματίζει ο Στέφανος Νικολαίδης. Z5 υπάρχει, είναι καλό. Ναι, σε κάποιες φάσεις ενδεχομένως να υπάρχει το Z5, γιατί το Z5 ελέγχει αυτό το τετράγωνο, το οποίο είναι το τετράγωνο στο οποίο θέλει να πάει τη βασίλισσά του ο Gukesh. Απλά θέλει προσοχή πότε θα το παίξεις. Προφανώς, άμα σε φάει με αν-πασάν, δεν μπορεί να φας πίσω με τον αξιωματικό, ναι, ή ενδεχομένως και με τον πύργο, ανάλογα. Μάλλον με τον αξιωματικό όμως. Και θες, ναι, αυτό μετά θες να το υποστηρίζει, αυτός ο αξιωματικός κάνει αυτή τη δουλειά για την ώρα. Centralizing the knight first. Is this also in the mix, Peter, in your opinion? Or maybe bishop b7 it runs into? Exactly. Yeah, I would be very happy from black's perspective. Yeah, if my opponent jumps with the knight, rushes with the knight to e4, bishop b7, developing moves, threatening knight takes e5 because of the long diagonal pressure on the e4 knight, and it's not so easy to protect that knight because we already talked about this, that we don't want to put the queen on c2 anyway. The pawn on d4 would be also vulnerable. No, let's just keep that knight on c3 as long as we can. And even in response to b4, knight e4 would save you a tempo. So this tempo should be invested in starting the engine on the king side. Θα παίξει τον ύπο εδώ για να φέρει τη βασίλισσα εδώ και να επιτεθεί. So knight h5, if we return to this move, I think we looked at
What did we look at here? King h8? Yes, I tried king h8 just to be prophylactic. I would like to highlight one more thing, yeah, that by the fact that Ding opts for rook b8. Γιατί αν παίξει εδώ, ναι, μετά μετά άμα έρθει η βασίλισσα εδώ είναι πρόβλημα. Οπότε τότε θα παίξει z5, ποιος το είπε, τότε Jim θα παίξει z5 ή αλλιώς θα πρέπει να φέρεις τον βασιλιά εδώ για να φέρεις τον πύργο εδώ. Για να υποστηρίξεις αυτό, γιατί ξέρεις ότι έρχεται το βασίλισσα στο Είτε4. Οπότε ή θα το αποτρέψεις με z5 ή θα παίξεις βασιλιά στη γωνία για να φέρεις τον πύργο εδώ. Αν παιχτεί αυτό. Λοιπόν, αυτό είναι το πρόβλημα, ότι ο αξιωματικός στο ε3 θα πει αιώνια να υποστηρίζει το πιόνι. Εντάξει, αιώνια όχι, αλλά για την ώρα ναι. Ξέρεις, είναι πολύ μεγάλη κατανάλωση του χρόνου για να μην συνειδητοποιήσει όλα τα κομμάτια σου. Γι' αυτό ενδεχομένως δίνει και ο υπολογιστής ένα προβάδισμα στα λευκά τώρα. Από αυτήν την άποψη λέω ότι ίσως είναι θέμα. Σκέφτομαι ότι ίσως αποτρέπει και τον υπό ε4 το z5. Ναι, ελέγχει και εδώ. But it's even Και τα queen δύο. takes c4 and rook d1 looks pretty commanding. Let's not forget also a7 is hanging. Συμφωνώ για την ώρα, Σέβας Νικολαίδης, αλλά maybe I προφανώς can έχει σχεδιάσει ο Liren άλλη στρατηγική claw από my εμάς. way into the game. Ναι, ο Liren to... ναι, γι' αυτό δεν έκανε το φιανκέτο. Ήθελε αυτό. Πέρα από το να φυλάει το πιόνι, ήθελε και αυτή την κίνηση, φαντάζομαι, με τον πύργο. Για να έχει β4 ή α5 β4. Αλλά θέλει προσοχή εδώ. Αν καταφέρει να σταθεροποιήσει εδώ, να μην υπάρξει επίθεση του Gukesh, τότε μετά θα μπορέσει να δημιουργήσει ελεύθερο εδώ και να έχει ίσως κάποιο πλεονέκτημα. Αλλά για την ώρα δεν το έχει. Γιατί υπάρχει επίθεση, δηλαδή πρέπει ο Gukesh τώρα μάλλον να ξεκινήσει την επίθεσή του προς τα εδώ. Come again, what was that line? Well, bringing, yeah, just enjoying, yeah, going for attack, yeah, queen f3 also sidestepping because it hits the f7 pawn, so it won't be so easy to play king h8. It's very dangerous. Plus 1.5, I mean, the old masters would have resigned in this position to the black. How can queen f3 not be devastating? But this is symbolic of how bad this is for black. If the first line you look at is already this bad, and we haven't even taken the time to fine-tune this operation, apparently there's something even better, and it could be something as simple as rook d1. Αν πάει τώρα βασίλισσα εδώ, τώρα υπάρχει το z5 από τη That's what I'm not understanding. Πάει βασίλισσα. I mean, Εδώ it's μπορεί quite να an πας, δεν μπορεί να overwhelming πας. evaluation. I'm just curious what Πας εδώ. the showstopper is. Well, basically, I think Αλλά δεν έχεις κάτι. Αν πας εδώ και παίρνεις και το τετράγωνο από τον ύπο. Οπότε αν φας, αν πας σαν και σε φάει και πας εδώ, αλλά υπάρχει αυτό μετά. Absolutely not, and Ding is way too circumspect of a player. Και είναι μια χαρά τα μαύρα. And of course, we should also Δεν mention υπάρχει that κάτι για in τα λευκά time εδώ. pressure, time and time again, he has shown phenomenal defensive skill when he found f6 in that endgame. We should not expect that, you know, Gukesh Οπότε το makes one z4 είναι correct καλή move and κίνηση Ding άμα just πάει collapses. βασίλισσα No, στο he will το z5. fight Άμα πάει βασίλισσα στο tooth and ι4. nail as he's done this entire match. But man, oh Οπότε γι' man, αυτό this is ενδεχομένως scary είναι το looking καλύτερο move. βασίλισσα εδώ. Βασικά το So, καλύτερο rook είναι turns king h8. πρώτα ύπος εδώ. How likely is this position to appear on the Αν board? τα πάει ο ύπος εδώ και παίξει And κάτι how άσχετο, would ξέρω I εγώ, και έχει follow τη up? βασίλισσα εδώ, μετά δεν έχεις χρόνο να κάνεις κάτι τέτοιο. I was not enjoying myself, but I was just trying to Μετά πρέπει να κινήσεις αυτό το πιόνι, ξέρω. I think I tried rook d1 here and then b4. Ο Λευκός δεν έχει αρκετά κομμάτια για να πάει για ματ. Ίσως πρέπει να σπρώξει Είτε3 και Θ4, Θ5. Ματ μπορεί να μην κάνει, αλλά μπορεί να τον στριμώξει κάπως. Foolish moves and pretending that they were made for the instructive purposes of the viewers. Yes, but that's often the case, yeah? That is the case. Και να τον καθυστερήσει από το να επιτεθεί ο άλλος στην πτέρυγα της βασίλισσας. Άμα καταφέρει να φέρει εδώ πέρα τον πύργο, ας πούμε, ο πύργος αυτός δεν μπορεί να έρθει μετά εδώ εύκολα για να επιτεθεί εδώ. Λοιπόν, έπαιξε υπό Θ5, το βρήκε, οκ. Ξεκινάει. Οπότε απειλεί τώρα να φέρει τη βασίλισσα εδώ. Και τώρα μένει να δούμε πώς θα απαντήσει ο Liren. Θα παίξει το Z5, παίξει Z6, θα παίξει το βασιλιά. Μένει να δούμε. Για να δούμε, ξεκίνησε ήδη την επίθεση στέργιο με ύπο Θ5.
Και μετά απειλεί να φέρει τη βασίλισσα εκεί. Να δούμε πώς θα μηνθεί τώρα ο Λίρεν. Γιατί φωνάζουν αυτοί. Α, όχι, δεν έπαιξε. Κάτι κοιτάνε. Okay. Νομίζω ότι έπαιξε ο Λίρεν. Αγριεύει το παιχνίδι. Δεν έχει και πολλές κινήσεις τώρα ο Λίρεν, έτσι. Ξέρει ότι έρχεται αυτό. Οπότε ή θα πρέπει να το αποτρέψει με Z5 ή να προετοιμάσει την άμυνά του με βασιλιά και πύργο εδώ. Omniscient glance, c takes d4. The other knight is chilling, and this time it's Gukesh chilling knight g2. That knight goes to c3, and this knight ends its journey. Well, it certainly does not end its journey. Its journey will continue, but it's resting on h5. So from b1 it goes to h5. The other knight goes to c3. What a game! This chess. Φέρνει στον πύργο από εδώ μετά. Beautiful. Exactly. Yeah, it's so nice, and I was so happy when you mentioned knight g2, υπάρχει ένταση μετά. knight f4, αρκετή ένταση στη θέση. Traditional route, and what we are seeing in this game is something extraordinary. Yeah, that knight from b1 reaching to h5, knight from g1 getting to c3. Really mind-blowing. Το ΙΤΑ 6 δεν λειτουργεί γιατί καρφώνεται. How do you get a certain position after 4 moves? And one of the most famous ones, I don't have time to illustrate it, but it's a position where black has a pawn on c6 and d6, and then only one knight on b8, and the knight on g8 is missing. And basically the point, I'll spoil it a little bit, is that the move that everybody forgets, and the question is how do you reach this in 4 moves? Τώρα έχει show. Ναι, Στέφανε, νομίζω τώρα θα έχουμε show. Για να δούμε αν θα αντέξει ο Κινέζος. Άμα αντέξει και καταφέρει να αντικρούσει στην επίθεση χωρίς να χάσει υλικό, έχει ένα πλεονέκτημα στην τέργα τη βασίλισσας, ίσως μετά να μπορέσει να το εκμεταλλευτεί. Αλλά να δούμε αν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο και πώς. Με τον χρόνο που έχει ο Λίρεν πρέπει να απολογίσει πολλά. Ναι, δεν έχει πολύ χρόνο, η αλήθεια είναι. Είμαστε στη 15η κίνηση και έχει 45 λεπτά. Θέλει ακόμα 25 κινήσεις. Εντάξει, τον έχουμε δει και με λιγότερο χρόνο να τα καταφέρνει. Για να δούμε. Έστω ότι παίζει εδώ, ας πούμε, έτσι. Ωραία. Παίζει εδώ. Μετά τα λευκά δεν έχουν κάτι. Δεν υπάρχει κάτι για τα λευκά. Κάτι άμεσο τουλάχιστον. Και επίσης κρέμεται αυτό, δηλαδή δεν έχεις χρόνο να παίξεις, ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο. Άλλο έχει κάτι τέτοιο, δεν γίνεται, υπάρχει αυτό. Και πρέπει να φας εδώ. Και σε τρώει εδώ με tempo και δεν έχεις επίθεση. Πας εδώ βέβαια. F5. Manages resistance. What a move. Yes, I was just at this moment thinking that maybe actually black has to go f5 because we talked about this already. Yeah, that this ef6, bishop takes f6, if we are liquidating, even if we are slightly worse, that's not our main concern. And I'll be honest, once the Αλλά μετά knight χάνεις αυτό. Με tempo κιόλας. receded to the background, but it does make perfect sense. Open up more real estate on the king side. Get some trades. Πρέπει να έρθεις εδώ. Τέλος πάντων και αγρεύει θέση πολύ τώρα. Γίνεται αρκετά περίεργη θέση. Τέλος πάντων. Λοιπόν, τι έπαιξε? Άπαιξε Z5 ο Λίρεν. Έπαιξε Z5 ο Λίρεν. Δεν έπαιξε το βασιλιά. Προτίμησε να παίξει Z5. Και τώρα να δούμε αν θα κάνει αν πασάν ο Gukesh. Αν κάνει έναν πασάν, θα φάει τώρα με τον αξιωματικό, γιατί δεν υπάρχει βασίλισσα εδώ να απειλεί, οπότε δεν χρειάζεται να φάει με τον πύργο να τον φέρει εδώ. Και μετά θα πάμε σε μια τέτοια θέση. Εδώ τα μαύρα έχουν αποκρούσει την επίθεση, αλλά πάλι τα λευκά είναι καλύτερα σύμφωνα με τον απολογιστή. Γιατί όμως? Γιατί έχουν λύει το δέλτα 5. Απειλεί τον ύπο. Οπότε πρέπει να το φας και σε τρώει με βασίλισσα. Κάνει σαχ, ναι.
Wait a second. So you're telling me that black can't take this pawn, which means black probably has to play bishop b7. Και χτυπάει και τον τέτοιο, οπότε πρέπει να φέρεις τη βασίλισσα εδώ για να υποστηρίζεις και αυτό. Και έχει καλύτερη ανάπτυξη. Φτιάχνει την μπαταρία αυτή, ναι. Εσύ ακόμα η πύργη σου δεν είναι ενωμένη, αυτός ο αξιωματικός ακόμα δεν έχει αναπτυχθεί. Οπότε έχεις θέμα και αν φας εδώ, αυτός ασκεί πίεση εκεί, υπάρχει πίεση εδώ, εντάξει, υποστηρίζει για την ώρα ο ύπος, αλλά υπάρχει και πίεση εδώ και είναι τα λευκά καλύτερα. Θα κάνει αν πασάν όμως. Έτρε αντίστροφα ο λευκός. What on earth does black do? Maybe queen e8. Can you try to target the να βάλει το βασιλιά στο e8. Μαύρο κουτί, όσο υπάρχει μαύρο τετράγωνος αξιωματικός του Gukesh. Ναι, απλά ο μαύρο τετράγωνος αξιωματικός δεν μπορούσε να επιτεθεί του Gukesh ούτως ή άλλως. Εδώ πέρα. Θα το έκανε για να έχει τον πύργο εδώ, για να μην υπάρχει πρόβλημα. Για να μην χρειαστεί να παίξει το Z5 και να ανοίξει κάπως η πιονοδομή με αυτή την έννοια. Να κρατήσει κλειστή την πιονοδομή και μετά να δει αν μπορεί να πάρει κάτι εδώ. Με αυτό το σκεπτικό. Θόδωρε, δεν το προλάβα το μήνυμά σου. Οπότε τώρα, για να δούμε. Αν δεν φάει man πασάν, δεν ξέρω αν έχει κάτι καλύτερο. Να παίξει τώρα Δ5. Και μετά από τις αλλαγές να φάει να δώσει σαχ. Και τώρα αναγκαστικά τώρα ανταλλάζει βασίλισσες ο μαύρος, γιατί δεν έχει άλλη κίνηση. Θα πέσει ο ύπος αλλιώς. Οπότε τρώει εδώ, τον τρώει εδώ και είμαστε σε αυτή τη θέση. Τώρα οι βασίλισσες έχουν φύγει, οπότε δεν έχει κάποια επίθεση ο λευκός. Εδώ είναι κάπως καλύτερα τα μαύρα ίσως. Καλύτερα από τη θέση την προηγούμενη. Υπάρχει αυτό τον αξιωματικό, εντάξει, οκ. Το πιόνι αυτό υποστηρίζεται, δεν υπάρχει θέμα. Απειλή σε αυτό δεν υπάρχει. Εντάξει, την παλεύουν τα μαύρα, οκ, εδώ, καλύτερα από πριν, ναι. Άρα το καλύτερο για τα λευκά εδώ είναι όντως να κάνει αν πασάν. Ας το μετράει αντίστοιχος. Ο μαύρος μετράει τικ-τικ-τακ. Μήπως γλώσσα λανθάνουσα την αλήθεια, λέγει Βασίλειε, και μετράει αντίστροφα και κάνει το λάθος ο Gukesh και πάρει τα πάνω το Liren πάλι. Γιατί για να έχει το πλεονέκτημα τώρα πρέπει να κάνει το αν πασάν, τουλάχιστον σύμφωνα με τον υπολογιστή. Η διαφορά του χρόνου, εντάξει, έχει μειωθεί, όχι πάρα πολύ, αλλά έχει μειωθεί από αυτό που ήταν. Βλέπουμε ένα ίδιο μοτίβο πάντως μέχρι τώρα. Μένει να δούμε αν θα καταφέρει να ξεγλιστρήσει ο Liren. That's my impression. Yes. Okay, probably I take. Yeah, ED5. So Queen D5 is the tempo move. Let's try to keep the initiative going. Yeah, Queen E6. Let me challenge this queen. Yeah, and I'll show people that Bishop E6 gives away the knight. Σωστή παρατήρηση, αλλά όχι. Ναι, πρέπει να το κάνει το αν πασάν, σίγουρα θα το έχει δει. Ναι, σίγουρα, απλά μελετάει και πιο μετά και κάνα Δ5, αλλά λογικά θα κάνει το πασάν. Αν κάνει πασάν θα μείνει ελεύθερο πιόνι, αλλά είναι αμφίβολο αν μπορέσει να το σπρώξει. No! How does this happen? How do you see that? Rook F5. Why did I put a pawn on A3? I told him to keep it on A2. Άρρωστο μάτς, πολλές κινήσεις, πολλές αποφάσεις. Ισχύει. Yeah, this explains why you also opted for Rook, but after Rook D1 at least you have. Μέχρι στιγμής ωραία παρτίδα. From the black's perspective, we are trying to neutralize the pressure and we can trade pieces. Yes, white maintains some initiative. Knight on C3, Bishop E3. Wonderful coordination. Έχουμε κινήσεις. Όχι, δεν έχει παίξει ο Gukesh ακόμα. Δεν έχει παίξει ακόμα Chilin. The defender to hold the draw. Should black take, because white does have this semi-threat of Queen E6 and Rook D6, so maybe it's a good time just to eliminate the tension.
And black always has this idea to sacrifice a pawn at the right moment for maximum activity. I'd also point out rook f5 is on the table potentially. Yeah, also just a6. I feel like black should be able to somehow navigate this. Yeah, I mean, Ding, here I feel like 40 minutes sounds like a lot of time to solve the problems in the position, whereas with the queens on the board and a knight on h5, it sounds like nothing. Okay. Yeah, now the big question is, yeah, that how ambitious the position allows Gukesh to be, yeah, because he's in a very nice situation time-wise. Δημήτρης, ευχαριστώ Δημήτρη, να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ. What I'm meaning that could he be Ευχαριστώ φίλε μου. by the time situation, yeah, that which choice he's playing and he might be thinking Αν κάνει ένα πασάν, ο μαύρος κερδίζει. Γιατί STL? Γιατί λες ότι κερδίζει ο μαύρος? However, that could also give black good counter chances. Yeah, this is one of the dangers here. And I mean, he has to consider this at the various points of calculation. Like maybe here he pauses and says, well, wait a second, do I have to go d5? And, you know, can I keep maximum lack of clarity in the position while I'm up on time? Of course, in thinking that you might end up losing and frittering away your entire time advantage, and that's happened before. So from a positional standpoint, d5 favors black because it opens up the bishop. On the other hand, it also opens up white's bishop. But I'd be thinking about moves like queen h5. But Peter, they just seem to lack the right amount of pizzazz. Ποια συνέχεια έχει σκεφτεί? Δεν υπάρχει άλλη επιλογή που όταν πασάνε στα μάτια μου. Έτσι φαίνεται. Υπάρχει και το δ5. I let you move like a knight one move, and you can move like a bishop one move. Ακόμα και αν ανταλλάζει βασίλισσες, όπως είπες. Yeah, so white also doesn't have so much freedom. So I'm absolutely agreeing that your temptation of going d4, d5 was there. Yeah, that was your very first instinct. Opening up the θα χάσει σε δυναμική στην επίθεση. Με το δ5, όπως με το δ5, ναι, θα χάσει μια δυναμική. Το αν πασάν είναι καλύτερο. We will bring John back in here in a second. But I'd be thinking tactically as well. Maybe not rushing queen takes d5 check. But it doesn't work. Rook d8, knight d5, and I lose a piece. Θα φέρει σε πιο ισοπαλή θέση στην παρτίδα. Τα μαύρα σίγουρα θα τα βόλευε να φύγουν οι βασίλισσες. Όταν υπάρχει πίεση προς τον βασιλιά, θες να φύγουν οι αντίπαλες βασίλισσες για να χαλαρώσει λίγο η πίεση. Yeah, but it's good enough, yeah? Okay. Yeah, queen f7, knight e7, and now not knight e7, but queen e7. Bishop e7, rook d1, rook d1. Ωραία, Δημήτρη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη. Because the rook will be driven out of the 8th rank. Nevertheless, Gukesh should take his time in calculating this variation. But right now, he's got a bigger decision to make. He hasn't taken en passant yet. John, there's a meme in chess that says en passant is forced. Let's set the record straight for newer fans. It's not. Correct? It's definitely not, but I find that psychologically. Προφανώς και υπάρχει άλλωστε μια καλή δομή στη θέση της βασίλισσας από την πλευρά του μαύρου. Ναι, υπάρχει μια καλή δομή. Έχει και τα τρία πιόνια έναντι δύο. Οπότε αν σταθεροποιηθεί εδώ η θέση, έχει ένα πλεονέκτημα εδώ. Μετά πας υπάρχει και το ύπος ε4. Πρώτα θα φάει εδώ βέβαια, φαντάζομαι, για να μην υπάρχει αυτή η πίεση. Και μετά λες ότι υπάρχει εδώ αυτό το ύπος ε4, να απειλεί στην βασίλισσα. Καλές γιορτές να έχουμε τα παρέα εδώ. Να είσαι καλά, Δημήτρη. Καλές γιορτές, καλά Χριστούγεννα να έχουμε όλοι, παιδιά. Με υγεία πάνω απ' όλα. Crazy, you know, he's the world championship challenger and he's got over an hour on the clock. Of course he can do that, but this is like Ding's way of applying pressure back onto Gukesh and basically asking the question, are you sure you want to do this? Do you have a plan B? Μπήκε και ο Gukesh σε βαθιά σκέψη πάντως στην θέση, έτσι. Τώρα δεν ξέρω. Δεν έχει δει το en passant, δεν του αρέσει, κάτι δεν του αρέσει στην βαριάντα. Σκέφτεται ενδεχομένως και το δ5. Έχει μπει σε βαθιά σκέψη. Ήδη η διαφορά είναι σχεδόν 20 λεπτή πλέον από εκεί που είχε φτάσει να είναι 50 λεπτή. Πόσο ήταν. Γιατί νιώθω ότι θα έχουμε εξορρόπηση χρόνου τώρα. Ναι, προς τα εκεί πάει, Στέφανε. Είναι το ίδιο μοτίβο. Σε όλες τις παρτίδες κάπως έτσι γίνεται. Παίρνει το πλεονέκτημα ο Gukesh
του χρόνου και κάποια στιγμή ο Liren τον φέρνει εκεί που θέλει και κάπως ισοφαρίζει το χρόνο. I'm very curious. I feel like e takes f6 is kind of the most natural move in the sense that, okay, white keeps the control, but if you are more ambitious, then you are certainly looking for other ways. Αυτό που είπες, ναι. So, Ding Liren asking Gukesh some questions with f5 here, after Gukesh is busy setting up for that potential mating attack. Ο Liren έφυγε από το... Πήγε να τσιλάρει λίγο, την chilling. Πήγε και το νεράκι του. Νομίζω ότι νιώθει ok ο Liren αυτή τη στιγμή. Τον βλέπω λίγο αισιόδοξο. Ο Gukesh έχει μπλεχτεί. Τον έβγαλε κάποια στιγμή από την προετοιμασία, δεν ξέρω πού ακριβώς. Κάπου τον έβγαλε την προετοιμασία. Και νομίζω ότι παρόλο που εδώ έπαιξε την καλύτερη κίνηση, το υπόζητα 4, νομίζω αυτό τον μπέρδεψε κάπως. Νομίζω. Τώρα μετά η συνέχεια ήταν... ενδεχομένως δεν περίμενε και την ανταλλαγή αυτή. Ενδεχομένως. Γιατί και εδώ, αν θυμάμαι καλά, ξόδεψε χρόνο, ενώ ήταν το προφανές. Και δεν βρήκε, εδώ ας πούμε δεν βρήκε την καλύτερη κίνηση που ήταν σε σχέση με τις άλλες είχε διαφορά. Δεν το βρήκε. Και συνέχισε, όχι άσχημη κίνηση, καλή κίνηση, με ανάπτυξη, αλλά δεν έπαιξε την επίθεση. Οπότε εκεί κάπου ο Gukesh μπερδεύτηκε, γι' αυτό τώρα και αυτός ξοδεύει χρόνο εδώ, να δει πως θα συνεχίσει. Τώρα δεν ξέρω γιατί δεν έχει παίξει όμως τον Πασάν. Νόμιζα ότι θα το έβρισκε πιο γρήγορα. Είναι η αλήθεια. Δήλωση κίνησης ύπος Ήτα 5. Θεωρείς πως ήταν λίγο γρήγορη. Θήτα 5 εννοείς, όχι, νομίζω ότι ήταν καλή. Έπρεπε να γίνει. Να ασκήσει την πίεση. Ήταν αυτό που έπρεπε. Ήταν αυτό που έπρεπε να κάνει. Αν πας σίγουρα και δυο τους θα έχουν από ένα isolated pawn. Ναι. Τα οποία βέβαια θα φύγουν αμέσως φαντάζομαι, έτσι, δηλαδή θα παιχτεί αυτό. Θα πάμε εδώ, λογικά. Θα πάμε κάπου εδώ. Και εντάξει, προφανώς εδώ τώρα δεν θα ανταλλάξει τις βασίλισσες, τουλάχιστον όχι έτσι ο λευκός. Γι' αυτό θα θέλει να παίξει εδώ, δηλαδή αν γίνει ανταλλαγή, να γίνει από τους δικούς του όρους, με την έννοια ότι χτυπάει εδώ. Και εδώ έχει το πλεονέκτημα, ας πούμε. Εντάξει. Ο πύργος του είναι εδώ. Ο άλλος πύργος μπορεί να ενεργοποιηθεί και αυτός. Ο αξιωματικός χτυπάει εδώ. Έχει βέβαια ο μαύρος 3-1-2 εδώ. Αλλά πώς θα κρατήσεις αυτό το πιόνι. Θα πρέπει να φέρεις τον πύργο εδώ για να το κρατήσεις ή να το προχωρήσεις, ας πούμε. Κάπως έτσι. Και τα λευκά, ναι, πρέπει να αναπτύξουν κάποια στιγμή αυτό, να ενώσουν τους πύργους. Τα μαύρα, συγγνώμη, και λέω τα λευκά. Είναι λίγο πίσω. Πόσες πολλές φορές στο σκάκι τα πράγματα είναι απλά. Ναι, εντάξει, τώρα εμείς έχουμε την πολυτέλεια, έχουμε τον υπολογιστή, βλέπουμε την μπάρα και μπορούμε να βλέπουμε και τις κινήσεις πάνω εδώ, έτσι. Δηλαδή, τώρα αυτό, ας πούμε,
βλέπουμε τη συνέχεια πάνω εδώ. Okay. Είναι αλλιώς να το βλέπεις πάνω εδώ και αλλιώς να το φαντάζεις στο μυαλό σου. Και να βλέπεις σκακέρα νεαρός. Εδώ τα βλέπεις καλύτερα τα πράγματα. Κοίτα, ο Gukesh έφαγε αρκετό χρόνο. Έχει πέσει διαφορά σχεδόν στο τέταρτο. Ding chilling. Ναι, ο Ding chilling τώρα. Πώς δεν έφαγε και παγωτό. Για να δούμε. Για πόσο θα chilling. Βλέπω τις φάτσες σου στο chess 24. Ο Liren φαίνεται πιο ήρεμος και σίγουρος αν ξέρει θα παίξει. Έτσι φαίνεται. Εντάξει, ψύχρεμο δεν τον έλεγα γιατί είναι Liren, αλλά νομίζω ότι σε σχέση με το άνοιγμα που είχε φρικάρει εκεί σε κάποια φάση και εξόδεψε σχεδόν 50 λεπτά, νομίζω ότι τώρα νιώθει λίγο καλύτερα. Και βλέποντας τον Gukesh να στριμώχνεται, και αυτό από μόνο του τον κάνει να νιώθει καλύτερα. Να και ο Κωνσταντίνος, καλημέρα. Ναι, καλύτερα νεαρός και ιδανικά να τη συζητάμε κι εμείς νεαρός, αλλά πιο πολύ δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Εντάξει, νεαρός δεν τη συζητάνε ούτε πώς το λένε, ο Ναροντίτσκι με τον Λέκο. Πλέον γίνονται όλα έτσι με υπολογιστές. 65 παρακολουθούν 5 like για πάμε. Ναι, παιδιά, όσοι δεν έχετε κάνει like, κάντε like στο βίντεο, κάντε και εγγραφή στο κανάλι. Όσοι δεν έχετε κάνει, βοηθάει πολύ. Και επίσης, δεν ξέρω όσοι έχετε μπει λίγο πριν, μπορείτε να μπείτε και στο γκρουπάκι μας στο lichess, όπου κάποια στιγμή θα διοργανώσουμε κάτι, κάνα τουρνά και αυτό. Και επίσης μπορείτε να παίζετε και μεταξύ σας. Να φτιάξουμε έτσι ένα community. Πολλοί κόσμος δεν έχει καν λογαριασμό, ξέρω εγώ, στο YouTube ή δεν μπαίνει ή κάτι τέτοιο. Οπότε μπορείτε να φτιάξετε λογαριασμό για να κάνετε εγγραφή κτλ. Ή μέσω του λογαριασμού του Google, νομίζω γίνεται και έτσι. «57 λεπτά ο Gukesh, 44 ο Liren, 15η κίνηση». 25 ακόμα για έλεγχο χρόνου, έτσι να ξέρουμε. Έχει μπει σε βαθιά σκέψη ο Gukesh. Άμα τον δούμε, είναι όντως αρκετά σκεπτικός. Δεν πίστεψε στο Βασίλισσα Είτε 4. Έπαιξε. Έπαιξε. Λοιπόν, έκανε αν πασάν τελικά. Οκ. Ο Liren που είναι ακόμα στο δωματιάκι. Επέστρεψε γρήγορα. Παίζει αμέσως ο Liren, εντάξει, το έχει δει. Okay. Οπότε η συνέχεια θα γίνει γρήγορα, φαντάζομαι. Φαντάζομαι θα φάει τον αξιωματικό τώρα. Ναι, έπαιξαν πασάν το δωρή. Φαντάζομαι τώρα θα φάει τον αξιωματικό. Potentially catastrophic price of a single error. Will he follow up with knight takes f6 check? I think the answer is a firm yes. Απειλείται το πιόνι αυτό. Οπότε λογικά θα δώσει αυτό τον ύπο για τον αξιωματικό. As a lover of sacrifices and attacks, I feel a little pang of pain, you know, like saying goodbye to a relative, giving this knight up for the bishop, but I think the position demands it. Yes, because there is pressure on the d4 pawn and okay, maybe there is an argument that one can also start. Το σκέφτεται όμως, δεν το τρώει κατευθείαν, δεν τρώει κατευθείαν τον αξιωματικό, περιέργως.
So yes, taking on f6 and after. Κωνσταντίνε, πώς σου φαίνεται η θέση? However, after probably also white is kind of obliged to play d4, d5 because black might be settling some rook d8. In any case, there έχει is και το pressure on δέλτα the 5. d4 pawn. The queen still has the same issue that we had before, that if the queen leaves on d1, then the pawn on d4 will be vulnerable. On the other hand, this line that we analyzed, knight takes f6, queen takes f6, Οπότε and εδώ then going for d4, d5 push. It does guarantee δεν μπορείς να κινήσεις τον ύπο, δεν σε συμφέρει, υπάρχει πρόβλημα, οπότε θα πρέπει να φας πίσω. And we are talking about a classical chess game. Black probably should Και hold μετά this position, but να one φάει thing εδώ that να comes δώσει to σαχ. mind was this very famous Kramnik versus Να πάμε σε κάτι Karpov τέτοιο versus ίσως. Kramnik game from Όχι. Dortmund 1993, when in the Meran they reached very similar structure, and seemingly before everybody thought the position is completely equal, and then Karpov with his incredible mastery managed to show that there is some more potential in positions like this. Πρώτα θέλει να φας εδώ, αλλιώς έχεις πρόβλημα, λέει. Μάλιστα. I think in a different position the knights were absent, but in a position from the semi-Tarrasch. Και αφού φάει ο πύργος, τώρα τρωσε εδώ με τέμπο, απειλείς εδώ. To the surprise of the commentators, but then demonstrated that yes, even with opposite colored bishops, the positional and tactical trump cards can ultimately prevail over the draw tendencies. Αφού φάει εδώ, λες, Now, I'm not τώρα sure να if rook παίξεις was δέλτα should put 5. on d1, but we were looking earlier, Peter, at rook a d1. Can we establish what the best Ναι, είναι η συνέχεια που δείξαμε νομίζω προηγουμένως, έτσι δεν είναι? Is it to push before and try to Με το liquidate σαχ που the σε αναγκάζει να inside? μπλοκάρεις εδώ για να First and υποστηρίζεις foremost, τον does black ύπο. take on d5? Μετά I φέρνεις would τον think πύργο εδώ, ούτως yes. ώστε αν σε φάει να πάμε σε αυτή τη θέση που δείχναμε πριν. Yeah, because you already highlighted, that potentially there is this idea of going. Όπου μετά, ναι, ή θα πρέπει να παίξει β4 αυτός ή να φέρει τον πύργο εδώ για να υποστηρίξει το πιόνι του. Θέλει προσοχή, ο αξιωματικός χτυπάει εδώ και ούτω καθεξής. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο φάγωμα του μαύρου Bishop. Δέλτα 5 μετά το φάγωμα του Βασίλισσα, αυτό που έδειξες και πριν. Ναι, Βασίλη. Η διαφορά χρόνου έχει σχεδόν εξισορροπηθεί, έτσι, εντάξει, υπάρχουν γύρω στα 9 λεπτά, αλλά έχει μειωθεί πάλι. Το ίδιο μοτίβο. Ο μαύρος είναι καλύτερος γιατί έχει πιο πολύ χώρο και πλεονότητα πιονιών αριστερά. Έχει το πλεονέκτημα στην πύργο του Βασίλισσα. Αν καταφέρει να σταθεροποιήσει εδώ την επίθεση, που από ό,τι φαίνεται κάπως την έχει σταθεροποιήσει, είναι καλός. Δεν ξέρω από πού έβλεπες, Κωνσταντίνα, αλλά εδώ ο Gukesh άρχισε λίγο να επιτεθεί. Δηλαδή στη θέση αυτή, εδώ δεν έπαιξε αυτό. Να παίξει κατευθείαν έτσι. Καθυστέρησε κάπως εδώ και μπλόκαρε τη βασίλισσά του με τον ύπο. Οπότε προτίμησε να αναπτύξει πρώτα τον ύπο, να κάνει ροκέ και μετά να δει πώς θα συνεχίσει. Εκεί κάπου έχασε το momentum, ας πούμε. Γι' αυτό μάλλον μπόρεσε ο Link να σταθεροποιήσει λίγο τη θέση. Θα παίξει αυτά που δείχνει στα άσο. Γνώμη μου είναι λάθος το Δέλτα 5. Θα οδηγήσει ανταλλαγές από τη στιγμή που πήρε θέση επίθεση δύσκολα, θα προχωρούσε σε κάτι τέτοιο. Ίσως το απευθείας Δέλτα 5, ναι, να μην είναι σωστό που έπαιξα εγώ, αλλά αυτό που είπαν τα παιδιά, πρώτα να φάει εδώ και μετά να παίξει Δέλτα 5 είναι το σωστό, ναι. Πρώτα να βγάλει δηλαδή αυτό τον αξιωματικό, να μην υπάρχει και η βασίλισσα εδώ. Yeah, hitting that knight, well, if you do rook d6, I might have knight e5, knight d3. Yeah, so όχι, έχεις δίκιο, Στέφανε. Το β4 θα δώσει χώρο. Χώρο σε ποιον? Then maybe bishop b7, yes. And I do have this a4 idea. Με 1450 σωλίτες που να μπω θα με γλεντήσουν. Κοίταξε να δεις. Λογικά αυτό που σκέφτομαι είναι να μαζευτούμε πολλά άτομα και αν γίνει κάποιο τουρνουά να δω, εντάξει, τώρα αν υπάρχουν διαφορές τεράστιο νέλο, μήπως υπάρξουν δύο διαφορετικά, δηλαδή να υπάρξει κάποιοι που έχουν πολύ ψηλό έλο να παίξουν σχεδόν μεταξύ τους, να μην παίξουν τώρα με τεράστια διαφορά, κάπως έτσι το σκέφτομαι. Κόσκο. Γιατί έχουν μπει παίκτες που έχουν ψηλό έλο, ας πούμε. Οπότε άμα παίξουμε με αυτούς, σίγουρα θα μας γλεντήσουν. Κλείνει σχέση διαφορά στα λευκά. Στα λευκά θα δώσει χώρο. Στη βαριάντα αυτή εδώ, περίμενα να το δούμε. Πού ήτανε?
Εδώ λες ότι το β4 θα δώσει χώρο στα λευκά, It's tough to say, yeah. Πάνε White εδώ. is somewhat better, but you have all the chances, yeah, to Ναι, έχουν αρκετό χώρο τα λευκά και Bishop πέφτει H7 και doesn't αυτό. work, I think. Or does it? Πέφτει και αυτό. Can I get away with this move? Or is this just a dead draw after Αλλά knight όχι, τι takes λέω. 5? Πέφτει ο ύπος. Ο πύργος. But wait a second, if you play rook a8 or rook b7, then what? Αλλά εδώ πώς μπορεί να φάσεις Rook αλλιώς b7 με and τα then μαύρα. rook b5, because rook a5 you have knight c6. Ah, yes. Beautiful, yeah. Rook b7, rook b5. Με τον πύργο It's a nice υπάρχει little πυρούνι. But honestly, Δεν would black μπορείς. really be risking the losing here after Ναι, ίσως δεν είναι και τόσο this? καλή κίνηση. And now Well, bishop if you to black, cannot- your idea? If Τέλος you πάντων, cannot κάτι trade δεν the βλέπω rooks λογικά. by force, Αν I δεν mean, if φα- white gets chance to get that bishop to d4, Πύργος to β2 f3, εδώ. Κάτσε and ένα then τα δω γιατί avoid the μπερδευτικά. rook trade, then I believe that that should Μπείτε be παιδιά, fine εγώ for έκανα him. εγγραφή στο No κανάλι problem. του στο lichess χωρίς 0-0-0 παρτίδα. is the Ωραίος. dumbest evaluation Γεώργιος of a Τσόλκας, position εγώ like θα this that έκοβα I've στο ever ζ6. Anybody who Ναι, μετά seriously θα claims, yeah, I don't care which side I am. έπαιζα ύπος ε4 με τέμπο Trying απειλώντας τη to check the βασίλισσα. pockets. But wait a second, yes, because maybe after bishop Πλάνο να e5 μπω you στο can- γ5. Α, Can you by force trade the rooks? και να πιέζω Yeah, rook στο f7, rook b7 ε6. comes to mind, but I have f3 g4. Και αν το I don't see σπρώξει it yet στο happening. ε5, But then bishop τότε να παίξω d3 and δέλτα rook 5 c1 and rook και να παίξω c2. με το ελεύθερο πιόνι εδώ. Ah, Ναι, like κατάλαβα το this. σχέδιό σου, Wow, Γιώργη. okay, you have to show this. Because I'm Just trying to chilling. hide that rook. Πύργος But I can also give a check on the β2 8 rank, so εδώ. maybe black needs to do this in a different way. Από λευκά. Πύργος Yeah, β2 από probably. λευκά. But okay, let's just Και το illustrate πιόνι that- σου. that beautiful Γιατί hiding αν the δεν rook παίξει κάτι που να υποστηρίζει το πιόνι ή να το προχωρήσει ή να μην υπάρχει πίεση γι' αυτό. Δηλαδή, τρως εδώ για να βγάλεις έναν από τους επιτιθέμενους στο πιόνι. I also have rook e1, it occurred to me. Yes, and Chilling. then rook e2. Αν δεν φάει με Because τύπο if black τον trades the αξιωματικό, rooks, then the pawn up position doesn't give white πέφτει any άμεσα benefit. το δέλτα 5. Ναι, αυτό. Very Πέφτει το πιόνι του important. λευκού This γιατί is στο on a δέλτα 5 light αξιωματικός, square, τόσο γραμματές και μετά If- τρώει το πιόνι. If they approach these types of positions, we will elaborate more Υπάρχει deeply επίθεση when we εδώ look at why τώρα των the μαύρων. trade is Αυτό a dead draw, πρέπει, but for now you can take our word αυτό for πρέπει να it. προσέξουν τα λευκά τώρα. Υπάρχει αυτή η επίθεση. In a structure this simple, the Ναι, pawn ο will Gukesh have είναι no της impact. καθυστερημένης The evaluation? επίθεσης. We go back to the Γ3. live position because Gukesh investing yet another long thing, and Γ3. yet again the time situation almost equalized. Γ3. Κάτι άλλο θα εννοείς, Παύλο. Yeah, it's Όχι το πιόνι στο understandable. β4. It's such a big decision Α, to όπως know είναι. exactly that, okay, if I'm taking όπως είναι τα λευκά να the bishop παίξουν to knight β4. f6 and then breaking open the center with Αυτό bishop εννοείς. e5, time won't be such a big issue. Because Αυτό the εννοείς. position kind of simplifies. Many trades are coming and yes, white will be squeezing something, Ναι, but αν πασάν. the clock, the time situation will not be a decisive factor. But the big question is what other candidate Και αν το moves φας, does white μετά have? θα Because the πέσει pawn αυτό on πάλι. d4 is hanging. Is he comparing the direct d4 d5 move Άμα compared to knight takes f6? Is άμα that the φάει reason το- why he's Γιατί να μην φάει με Oh, spending so πιόνι. much time? I have a couple thoughts. Bishop f4. Γιατί is να μην φάει με αυτό typical εδώ. moves. I just, you know, I was Ξέρω, θα considering it ανοίξει just εδώ because, αυτή you know, εδώ. you're supposed to checks, captures and threats, but I'm not Είναι λίγο certain what επίφοβο white is gaining after rook b7. να ανοίξεις αυτή Maybe τη it στήλη. creates some awkwardness among black strengths. The other thing I'd point out is a4 can be thrown in at various moments. It can be thrown in here, although Εγώ είναι again, λίγο επίφοβο. who benefits in the event of a4 b4? I don't see how the answer would be white. But clearly there is something that's catching his eye. Για τα λευκά πιόνι β4 και μετά βασίλισσα Yeah, ζ3. I'm trying to figure out what λευκά πιόνι that could be, β4 because και μετά since βασίλισσα before he ζ3. takes f6, it Τώρα άμα σε looks φάει like εδώ, kind of that he's ready to take and go d5 and καλό μου φαίνεται try αυτό to που είπες, press in this Γιώργος in this Τσόλκας. endgame. Wait a second. What about queen f3? Somebody in the chat pointed it out, and I noticed this move earlier. Ναι, αυτό που είπε ο Γιώργος πριν που θα έκοβε και θα παίζει But τον ύπο εδώ με knight τέμπο e4, και τα knight λοιπά. f6, Ναι. Όχι, ας μην το φας. Αν πασάν, έχεις ελεύθερο γάμα And then if δεμένο. queen takes, then you can simply take and the knight on d4 is hanging. Α, λες να μην And φας otherwise καν, ας you πούμε, are- ναι. You are hoping Και to να φας set up εδώ. some rook takes f6, queen g3, bishop g5 and Ναι, the και αυτό hanging γίνεται. rook on b8. Exactly. Should we put this on the board? Και να πας σε κάτι Yeah, τέτοιο, ας let's πούμε. show it. Και έχεις το So ελεύθερο this hits δεμένο the εδώ, knight, ναι. knight takes d4, intermezzo. Oh Και- my gosh, I'm looking at king h. Και έχεις και αυτό Queen αν f6 χρειαστεί, drops ας a πούμε. piece. Rook f6 allows queen g3. Άκυρο έχει αν πασάν. this looks Οκ, very αν scary, παίξει although- β4, Holy εννοώ. smokes, Ναι, I'm Στέργιο, now ναι. looking at- Έχεις δίκιο, δεν χρειάζεται να το φας αν πασάν. You have all these knight f3 Έχεις γάμα 3 checks γιατί at some πριν από point. λάθος είπα ότι ο Φου θα Oh my έτρωγε gosh. το Not- γάμα not sure. 4.
οκ. Ο Gukesh, τόσο να που μιλάμε, εγώ περίμενα θα έχει παίξει ο Gukesh, αλλά δεν έχει παίξει ακόμα. Και εξανεμίστηκε όλη η διαφορά χρόνου. Στο Β4 δεν θα φάει πασόν και θα αποκτήσει ελεύθερο προστατευμένο μαύρος. Ναι, Κωνσταντίνε, ναι. Έχετε δίκιο. Ο Gukesh σκέφτεται πάρα πολύ σε αυτή τη θέση. Κοντεύει να πέσει κάτω από το Liren σε χρόνο, οπότε ο Liren τον έφερε ξανά από άποψη χρόνου εκεί που ήθελε. Να δούμε και από άποψη θέσης αν θα τα καταφέρει. Να τον φέρει εκεί που ήθελε. But why is this like dead lost? Is it still yeah, pawn done. But probably knight f3 again, yeah? Exactly. Crazy. Out of nowhere this knight. Πιστεύω ακόμα στην νίκη Liren. Ναι, εννοείται, γιατί. Δεν υπάρχει κάτι ιδιαίτερο για τα λευκά. Oh my gosh. Τουλάχιστον σε ανθρώπινους όρους, όχι. Εντάξει, ο υπολογιστής δίνει ένα προβάδισμα αν φάει με τον ύπο και παίξει το Δ5 και. Πάμε γερά. Και μόλις έπεσε κάτω από χρόνο ο Gukesh. Κάτω από το Liren. Έχει ζοριστεί πολύ ο Gukesh. Μπορούμε να τον δούμε και πιο κοντινό. Ο Liren έχει φύγει κιόλας, έτσι. Που σημαίνει ότι έχει σκεφτεί πολύ τη θέση και δεν νιώθει άνετος. Φαντάζομαι. Μα ξέρω αυτό που δείχνουν τώρα βλέπω που έχουν φτάσει. Έχουν φτάσει κάπου αλλού. Δεν ξέρω πώς φτάσανε εκεί. Okay. Δεν καταλαβαίνω γιατί δείχνει υπεροχή για τα λευκά το engine, αφού ο μαύρος δεν κινδυνεύει με επίθεση και απ' την άλλη άνοιξε η θέση, έχει δύο αξιωματικούς και έχει τρία προσωπικά. Ενδεχομένως με την έννοια αυτή θα σου πω. Εδώ ήτανε, όχι δεν ήταν αυτή η βαριάντα. Η βαριάντα είναι... Κάτσε, λοιπόν, η βαριάντα που δίνει ο υπολογιστής, αν θυμάμαι σωστά, είναι αυτή. Εδώ μάλλον είναι που δίνει το πλεονέκτημα ο υπολογιστής. Εδώ είναι το πλεονέκτημα που δίνει ο υπολογιστής, σε αυτή τη θέση. Λογικά. Στέργιο. Όταν σκέφτεσαι, παίζει μια κίνηση και ξανασκέφτεσαι, πάει να πει, σε έχουν στριμώξει. Ισχύει. Ως παρτίδας είδαμε δείχνει ότι ο Liren ζορίζει στο άνοιγμα και ο Gukesh ζορίζεται στο μέσον της παρτίδας. Ακριβώς. Τι έπαιξε, όπα. Δεν έφαγε αξιωματικό. Έπαιξε βασίλισσα Z3. Και τώρα πέφτει το πιόνι, έτσι δεν είναι? Τώρα πέφτει το πιόνι αυτό. Έπαιξε βασίλισσα Z3, ασκώντας πίεση στον ύπο, ας πούμε. Καλησπέρα, Σίμω. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά, Σίμω μου. Ευχαριστώ. Καλησπέρα. Πάνω στο καλό μπήκε, Σίμω. Λοιπόν, για κάποιο λόγο δεν έφαγε τον αξιωματικό και δίνει το πιόνι του. Το οποίο φαντάζομαι θα φάει ο Liren. Δεν νομίζω να μην το φάει. Still, by the way, not so convincing. Exactly, I would be very happy to sacrifice this exchange and some bishop f5, bishop gets to d3, black has wonderful pieces, yeah? So I'm intuitively also not afraid of this. Απλά τώρα προφανώς δεν μπορεί να το φάσει με τον αξιωματικό, γιατί πέφτει ο ύπος. Θα το φάσει με τον ύπο όμως. Θα φάει εδώ λογικά τώρα. Με τέμπο κιόλας, διότι απειλείται η βασίλισσα. Οπότε θα πρέπει να βγάλεις τη βασίλισσα, να πας εδώ, να πας εδώ ας πούμε, να χτυπάς κάπως εδώ. Ή να φας τον ύπο. Αν φας... Αν φας εδώ... Σε τρώει... Έτσι. Οπότε όχι. Δεν μπορείς να φάσεις. Και τι θα κάνεις? Θα πρέπει να φάσεις εδώ. Σε τρώει πάλι με τέμπο και μετά θα μετακινήσεις τη βασίλισσά σου. Αλλά τα μαύρα μετά έχουν ένα παραπάνω πιόνι, έχουν 3 έναντι 2.
πολύ δύσκολα ο λευκός μετά. Πολύ δύσκολα είναι. Έχει τον πύργο στο β8 εκτεθειμένο. Για την ώρα δεν απειλείται όμως. Με βασίλισσα Ητα3 όταν πάει εδώ. Α, λες όταν πάει η βασίλισσα στο Ητα3. Απειλεί το Ητα7 και τον πύργο, ναι. Άμα το φάει ο ύπος, πέφτει ο ύπος. Άμα το φάει εδώ με τον ύπο, πέφτει ο ύπος. Ποιος ύπος? Συγγνώμη, έχασα τον ηρμό, έπαιξε ο Gukesh. Στέφανε, ναι. Στη θέση αυτή δεν έκανε αν πασάν. Όχι, δεν έφαγε τον αξιωματικό, συγγνώμη. Έπαιξε βασίλισσα εδώ. Όχ, και δεν έφαγε εδώ. Ο Liren δεν έφαγε το πιόνι. Τι έπαιξε? Δεν έφαγε το πιόνι. Πήγε εκεί, μάλιστα. Υποστήριξε τον ύπο του. Για κάποιο λόγο δεν έφαγε το πιόνι. Κάποιο αυτό είπαν να αλλάξουν και βασίλισσα. Έκανε λάθος ο Gukesh, μπερδεύεται πολύ κατάσταση να ρισκάρει λάθος του Liren. Ναι, αλλά Βασίλεια και ο Liren εδώ δεν έφαγε το πιόνι. Γιατί όμως δεν έφαγε το πιόνι? Δεν ξέρω τι φοβήθηκε. Δεν ξέρω τι φοβήθηκε. Φοβήθηκε ότι θα σου φάει τον αξιωματικό που το υποστηρίζει. Αλλά και πάλι, ούτως ή άλλως τρως με τέμπο. Δεν ξέρω τι φοβήθηκε. Περίεργο. Δεν το περιέμενα αυτό, να πω την αλήθεια. Με έπιασε ο Κινέζος εξαπίνης. Εκτός ότι δεν έφαγε, ναι. Δεν ξέρω γιατί δεν έφαγε. Πολύ περίεργη αυτή η κίνηση. Οκ, καταλαβαίνω. Υποστηρίζει τον ύπο σου. Αλλά πρώτον βγάζει τη βασίλισσα από αυτήν εδώ την κάθετη που ασκούσες πίσω στο πιόνι. Δεύτερον, δεν έφαγε στο πιόνι. Nearly as intriguing. Just look at the nerves. This is such a nice dual camera view of both players. Δεν το έφαγε και έκανε το λάθος, φοβήθηκε γιατί πίστεψε η προσδότη κίνηση του λευκού πως έκλειε φαγίδα. Ναι, αυτό είπε και ο τέτοιος νομίζω. Εμπιστεύτηκε τα λευκά ότι τα λευκά δεν έχουν κάτι τέτοιο ή ότι κάτι το ετοιμάζανε. Ναι, ίσως κάτι τέτοιο. Εντάξει, μην ξεχνάμε αυτό που είπαμε, έτσι. Οι παίκτες δεν τα βλέπουν πάνω σκακέρα όπως εμείς, αλλά νεαρός. Is that the reason why Ding felt like, okay, I'm just happy with queen 8, why I should be looking for all this crazy calculation with knight takes d4? My opponent spent like 25 minutes on it. I don't want to get into that jungle. Well, let me take the devil's advocate position. After knight f6, rook f6, I can drop my queen back to let's say to e2, and then I can try to put a rook on d1. Τώρα, earlier I didn't have that luxury because I had to babysit the d4. Το πιόνι αυτό πάλι κρέμεται, έτσι. Your point is well taken. Πάλι μπορεί να φαγωθεί. Οπότε πώς θα απαντήσει τώρα ο Gukesh? Τώρα η θέση είναι πιο δύσκολη για το λευκό γιατί απειλείται αποκάλυψη. Αυτό σκεφτόμουν μόλις να πω, Κωνσταντίνε. Τώρα διάβασα το σχολείο σου ότι υπάρχει αποκάλυψη, ξέρω εγώ. Αυτό σκεφτόμουν. Ότι τώρα υπάρχει αποκάλυψη. Μας πιάσανε και τους δύο αδιάβαστους. Ισχύει. Τώρα πιστεύω θα φάει τον Bishop. Ναι, τώρα ενδεχομένως θα τον φάει και να γλιτώσει το πιόνι του. Βέβαια, αυτός θα φάει με τον πύργο, έτσι, για να υπάρξει το tempo. We've all had this experience. You suddenly realize Tal, actually, in the same interview where he shared the story about Bronstein and Holmov, he shared the story of playing Jan Timman in a tournament toward the end of his career. And as to paraphrase him, during the game, he realized that the day before, in a game with John Nunn, he missed a huge opportunity to win. Τώρα το πιόνι δεν πέφτει. Το υποστηρίζει. During his think against Timman, worrying about how he could not find and scolding himself for not finding that move. He finished his statement by saying such Πάντως φαίνεται ότι ενδεχομένως να μην πάμε σε ισοπαλία σε αυτή τη θέση. Είναι θέση που μπορεί να γίνει λάθος και από τις δύο πλευρές. Και αν φάει τώρα τον αξιωματικό, θα φάει με πιόνι ο μαύρος.
Α, τώρα λες ότι θα φάει με το πιόνι. Yeah, now the big question is sometimes, yeah, that like Gukesh, he spent a lot of time, he was calculating the lines, he opted for queen f3, and then you release the tension, yeah, you make the move, you get up, Για κάποιο λόγο you go δεν to your αρέσει resting αυτό room, you refresh τόσο yourself, drink στον something, eat υπολογιστή. something, and then it hits you that, wait a second, in one of the lines that I was assuming that it's good, what happens if that move, yeah? How Το often it σάχ happens? εδώ And είναι then ok βέβαια, γιατί ο in a πύργος state of υποστηρίζεται. shock, you are very worried that, Δεν oh πέφτει my ο God, maybe πύργος. my opponent will notice it and so on, and then suddenly the move queen e8 comes, and then you relax that, okay, good, I have everything under control. We did see he finished, was it a mandarin? What was he eating there? Υπάρχει I don't think όμως we'll ever know. εδώ, Banana, mandarin, I mean, they got the full assortment και αν τον κινήσεις, of για vitamins παράδειγμα, αν at their πας εδώ, disposal. We see some stretches ναι, by τι Ding. υπάρχει μετά. Δεν ξέρω. Περίπλοκη θέση. Yeah, Αχ, queen e8, τώρα solid πιστεύω move, a αν rock φάει solid τώρα, move. Yeah, we see the ακόμα στις computer υποψήφιες says κινήσεις that, του okay, λέει παραμένει white και το has αξιωματικός some Β7. potential to press, but Να το I'm φέρεις αυτή loving τη this move διαγώνιο queen e8 actually. και να The απειλεί και more με I look at it, αποκαλύψεις. it has a fundamental kind of saying that I'm not afraid of the position. I kind of believe that I should be Αν φάει με fine. το πιόνιο στόκ, φύς βγάζει But μήνυμα, still, μαύρε it πάνε για has- ψάρεπα, it ναι. has quite Απλά δεν a- είναι και τόσο ξεκάθαρο. quite a funny character, yeah? You Εντάξει, highlighted ανοίγει, knight, προφανώς x6, ανοίγει αυτή η queen στήλη. back Υπάρχουν to διάφορα e2. σάχ. Potentially, you are Και also υπάρχει και setting up αυτό. some Αλλά όσο knight υπάρχει e4 ο jump. ύπος εδώ, δεν υπάρχει θέμα. Also, you want to just connect the Α, rooks, I mean, bring the rooks ναι. with rook a1 Ενδεχομένως and βέβαια in the game. με δέλτα 5 It's quite annoying that bishop b7, I'm not going to say υπάρχει it's ένα θέμα, αλλά θα unplayable, but φας. giving up, you know, the linchpin Δεν of ξέρω. black's pawn chain, Είναι that λίγο η would be a θέση αρκετά serious material πολύπλοκη. investment. And a6, maybe black doesn't have Χρόνος time for δεν her? υπάρχει πολύς. I don't know. Έφαγε με τον ύπο τελικά. Yeah, and he takes the Έφαγε. bishop. Οκ. Knight takes f6 on the board. I would also like to highlight that Τώρα για να δούμε, θα φάει με το πιόνι όπως είπε ο Κωνσταντίνος ή θα φάει με τον πύργο. Pawn to f3, bishop Για να to δούμε. f2, rook e1 and then bishop Α, b3, έφαγε με bishop τον e5. πύργο, It's also έπαιξε typical και way έπαιξε of γρήγορα. maximizing your pressure Απειλεί on τη the βασίλισσα back squares, making και sure τώρα that μένει να δούμε your g2, the only vulnerable spot on αν θα g2, πάει will be also εδώ ο beautifully, Gukesh ή αν θα πάει κάπου αλλού. protected thanks to this pawn move. Ο Πολυσής δεν προτείνει f3. καν το βασίλισσα ή τα 3, δεν ξέρω γιατί. Very true. Εμένα μου I'm φαίνεται expecting a η πιο near λογική instant κίνηση μου queen φαίνεται retreat αυτή. by Gukesh. Just process of Να υπάρχει elimination in πίεση such εδώ. positions. You don't want to keep it on the long diagonal. Να You υπάρχει don't wanna πίεση walk into εδώ. discovery. You don't want to walk into Αλλά του Πολυσί δεν του a αρέσει. lateral rook move to the G file. Θεωρεί ότι So, υπάρχει at ξανά some point, you're απειλή κτλ. running out of squares. You don't want to play a Botez Και αν gambit. πας There's a πίσω. time and a place for that. And Και αν πας neither of πίσω those μετά things έχει is αυτό during a που world λες championship match. και στο So I είπε, think που we λες will εσύ see the queen Δημήτρη. retreat to E2. Μετά ο Πολυσής θέλει να φέρει On τον the board. αξιωματικό Yes. εδώ. Yes. Big moment for Ding. Καταλαβες. I really think Γι' αυτό δεν του αρέσει η he should do βασίλισσα the εδώ. defensive construction Οκ, here. τώρα What το is the πιάσα. priority for him? Είδες, Is σαν the υπολογιστής, priority to θα protect σκέφτεται E5, αλλιώς. or is it to get Και his φυσικά ο pieces out Gukesh ASAP? δεν θα έπαιζε αυτό που θα έπαιζα εγώ. I think that he would love to Προφανώς get his και παίζει pieces αυτό που out προτείνει ο as quickly as υπολογιστής possible, but yeah, the που την b5 πάει εδώ queen τη is βασίλισσα. hanging. Μάλιστα. Is there some argument to be made for Μετά rook θα παίξει f5 δέλτα 5. for trying to step out Να of this δούμε. knight e4, protecting that pawn and then going for bishop b7? Is that a possibility? Let's put it on the board. Μια πιθανή συνέχεια I But was it- partial to A4. μπορεί να είναι το a4. Okay, I was thinking like in long terms, maybe my e6 pawn will be ύπος τρώει vulnerable. στα Yeah, so 6, να επιστρέψω. every single decision, every single move Πύργος has τρώει its στα own 6, consequences. ναι. A4 move, and you target Yeah. me immediately there. Yeah? Αξιωματικός I was hoping for ε2, B4, knight B5 with a double threat of a fork βασίλισσα και λέω and αξιωματικός. queen C4. I mean, even A6 ε2, is ναι. probably totally fine for black. honestly. Α6, ύπος Yeah, probably the ε4, a5 doesn't make so much difference. And by the way, in Πόντα the στον long run, I πύργο. will have this knight b4 jump. Yeah, now that ο πύργος you φεύγει, move πάει that στο pawn to η6, a4, ναι. I will have access to Και the μετά b4 square. φέρνεις τον ύπο αυτό στο So γάμα good 5, for people to see, for newer players. οπότε Open να files ελέγχεις doesn't και αυτό, automatically κάτι mean τέτοιο. success, because all of the infiltration squares are protected by the combined forces of these Μέχρι να three το pieces. γράψω έπαιξαν. Literally, you Δεν can πειράζει hit Γιώργο, no το είδα και εγώ. squares past Τώρα το A3, and you σχολείο don't σου. even have rook A3. So the Λοιπόν. only square you can put the rook on the A file is A2. That tells you all you need to know. So Για να δούμε I τώρα τι θα really παίξει like ο rook Liren. F5. Such a nice, Νομίζω you would στέκεται say, αρκετά καλά ο sentimental Liren move. It's the τώρα. best description for such a move. Έχει γλιτώσει την Yes, επίθεση but από τα on the other λευκά. hand, then my strategical idea Οπότε by μένει να δούμε going αν μπορέσει to να rook εκμεταλλευτεί e1, f3, bishop f2, τα I 3 don't know έναντι 2 exactly in which move πιόνια order, που έχει εδώ. but just to highlight, yeah, that for example, Εντάξει, bishop b7, ακόμα βέβαια θέλει κάπως f3, αυτόν τον bishop αξιωματικό f2, να τον rook κάνει λίγο a1, πιο if I ενεργό. can get all these moves
going, then e6 pawn will be vulnerable. Αλλά d4, νομίζω είναι d5 ok will still be σχετικά. hanging in the air, and also this reshuffling the bishop via g3 to the h2b8 diagonal can also activate this bishop and potentially go to e5 because we are expecting that knight from c6 to move anyway. Wow. That's such a deep positional idea. Even if black gets the bishop out, it looks great. 38 και 32 για το Liren, 36-26 για τον Gukesh. 19η κίνηση. Έχουμε ακόμα 21-22 κινήσεις. But unless you're fully developed and ready, that is a very scary move to play in a low time situation. Allowing d5, my intuition would be very much against it. Maybe knight yeah, the problem. Τώρα εδώ πώς μπορεί να The συνεχίσουν problem of e5, τα μαύρα, d5 is that ξέρω the εγώ. queen on e8 is hanging, yeah? So e5 Α6. can only be justified if you would be able to jump with the knight to d4, but this is clearly not the case. Otherwise, yes, setting up a blockade with knight e7, Α5. it's possible, but Άκουσα με και σε then τις υπόλοιπες comes the φορές που strategical μίλησα. idea also that the Α5 bishop λες can εσύ, land on e5, yeah? Via f3, bishop f2, bishop g3, για να παίξεις μετά β4 and I will be putting pressure. και να You have δημιουργήσεις bishop ελεύθερα. f4 in this position. I'm not saying it's a great move, but rook f4, queen e5 maybe. Oh wow! Μετά τις even this, ανταλλαγές, yeah? Sensational stuff. Yeah, that άμα would κινηθεί shorten βέβαια the maneuver. Yeah, just eliminate the middleman. You know, άλλο, για να δω sell straight to the consumer. πώς εκτιμάς εσύ τη I θέση don't know. I'm Γιώργο. afraid to put it on the board. Okay. It works, yeah. Let's just highlight the point, yeah. But Καν κάτι σε λέω που ξέρεις από και πού. you're the boss. Παιδιά, όσοι highlighting θέλετε the κάντε και ένα tactical, subscribe the στον deep positional Γεώργιο ideas of the Κανακάρη, plan στο κανάλι του online, στο which YouTube. you go Ανεβάζει back. παρτίδες. But even in the absence, your point is well taken. How does black solve these problems? Queen g6 is a move. It's back to the point about decisions, right? Every move, black has a vast array of options, and that's not a good thing. Yeah, it's not always a good thing. By the way, I like your queen g6 because anyway, the g2 pawn is the only vulnerable spot in white's position, and then queen g6, bishop b7, setting up some serious business on the Μάλιστα. g2 pawn. Τι προτείνει εδώ στο Κφίς για να κάτσε να βάλω τη θέση. Ποια είναι η καλύτερη κίνηση για τα μαύρα. Yeah, that also is a benefit. Now the big question is that did Δεν for καθόλου example εύκολη Ding θέση. underestimate the move queen e2? Νομίζω. Yeah, because it's so easy to think like, okay, if white has to waste the tempo of going back with the queen to e2, then I will solve my problem. Άστο να τρέξει, να δούμε τι μπορεί να βγάλει σε βάθος. Fundamentally, is his position, his thought process thinking that this will be Αλλά ναι, fine? αυτό που θες είναι να παίξεις την πέργα της βασίλισσας κάπως, με κάποιο τρόπο, να ανοίξεις. Αλλά νομίζω πρέπει να κάνεις κάποιες ανταλλαγές για να μπορέσεις να έχεις καλύτερο πλεονέκτημα με τα μαύρα εδώ. Να μην έχουν τόσο κομμάτια τα λευκά. Β4 εδώ, από τα μαύρα αμέσως Β4. Να σε φάει, πες να τον φας. Απλά τώρα όμως δεν έχεις ελεύθερο. Γιατί αυτά τα δύο πιόνια τώρα δεν είναι ενωμένα και δεν μπορούν να δημιουργήσουν ελεύθερα. Πρέπει αυτό να φτάσει εδώ, να φάει αυτό για να δημιουργήσει ελεύθερο, ας πούμε. Ή το αντίθετο. Το οποίο δεν θα είναι τόσο εύκολο. Γιατί τώρα αυτά είναι αποκομμένα μεταξύ τους. Α, επίσης πέφτει κιόλας αυτό. Όχι, εντάξει, δεν σε συμφέρει. Ναι. Πέφτει. Πιστεύω ότι σε αυτή τη φάση ο Λευκός έχει πιο εύκολες κινήσεις. Λοιπόν, έπαιξε ο Liren. Λοιπόν, ο Stockfish έδινε ή αυτό που έπαιξε ο Liren ή τον πύργο στο Z5. Έπαιξε βασίλισσα ή τα 6 ο Liren. Ασκεί πίεση εδώ. Ελέγχει και το ε4 τώρα. It would give up the d5 square. Yeah, it would also ease black's play, but everything is based on perfect calculation. Ενδεχομένως που σκέφτεται και κάτι τέτοιο κάποια στιγμή. You have to do it. Rook f8 played. Τι έπαιξε ο Gukesh? Ο Gukesh έπαιξε γρήγορα και αυτός. Έπαιξε z3. Μάλιστα. Οπότε κλείνει κάπως αυτή τη διαγώνιο. Τώρα έχει και το ε4, το υποστηρίζει και ο Liren παίζει πύργος z8. Πήγε πίσω. Yeah.
και αξιωματικό φιανκέ τον Στέφανη. Ενδεχομένως είχε αυτό στο νου το Liren. Τώρα βέβαια που έπαιξε το τέτοιο, να μην το έχει τόσο στο νου του. Του βλέπει ο Liren, το έκλεισε, ναι, το έκλεισε. Για να δούμε τώρα. Πήγε πίσω με τον πύργο. Μάλιστα. There was this moment when we, after the en passant, we spoke about that if white is forced to take on f6, then black was capturing back with the queen and we were thinking Πήγε that πίσω γιατί ενδεχομένως ξέρει ότι έρχεται το ύπος ε4 με tempo, αλλά τι άλλο θα μπορούσε να έχει παίξει εδώ. Ξέρει ότι έρχεται αυτό, οπότε θα του έδινε tempo του λευκού. Μάλλον γι' αυτό ίσως. Some potential dangers for black. Of course, if black gets 2-3 moves extra, we will be talking about black solving all his issues, but ξέρω, ίσως γι' αυτό. We also see the Evil bar gives white the advantage and also humanly speaking it feels like there should be something και to τώρα, play for with white. Somehow I can't really take my eyes off of d5. I know that that goes against the entire setup that white is building up. It's the impulsive μπορεί να φέρει τον άλλο πύργο στο παιχνίδι. Scold your young student for, but still there's this one cheapo tactic και that εδώ ακόμα noticing after να παίξει knight κάτι takes d5, τέτοιο. white is threatening bishop takes a7. And Yeah, but I'm very happy to ignore that. I'm very happy. I just go bishop f5. Please take that pawn. I'm giving it. Let me organize my counterplay. Very instructive. Bishop d3 threatened. Let me just show bishop a7. No, this loses actually to Rook e8 first. I block with my bishop. And already, even if you don't see bishop d3, it's a crime to go for this. Bishop d3 skewers the queen and the rook. Well spotted. So d5 is off the table. Exactly. Yeah, I think d5 is completely off the table. And the question is that rook fe1, but rook fe1, bishop b7. This is what Ding is relying on because again, thanks to this queen on g6 and pressure on the f3 pawn. So I'm a little bit worried of moving that rook from f1 at this moment. Totally agree. What about starting with bishop f2? But that's maybe too much of a prophylactic move, yeah? So now we understand why the players are taking their time, yeah? It's when you sit at the board and every single move has its consequences and if I start like this, then black gets this. If I do that, then this. And then you are trying to find finally the best kind of move order that's possible. This is Και έχουμε exactly ακόμα what Ding 20 was dealing κινήσεις with για when να πάρουν Gukesh played χρόνο, bishop έτσι. e3. Like, okay, if I castle, then he goes knight Έχει f4, αρκετές starts κινήσεις. attacking me. If I play on the queen side, then he might go pawn f4. It's this Κοντά στο uncertainty, the μισάωρο και οι vagueness δύο. that causes Δεν players στοχεύουν στο to να spend φύγουν so κινήσεις much για να time. πάρουν χρόνο. I think most Κάποια people στιγμή θα watching παίξουν έτσι. Τώρα would όχι be τώρα. Τώρα inclined to play a σκέφτονται. neutral Τώρα move νομίζω like δεν rook είναι e1. θέση που μπορείς να το Maybe κάνεις this is εύκολα the way αυτό. for white to go. Maybe this is the happy Πιο medium. μετά, ναι. Yeah, because it still keeps the pawn on b5 under pressure, so black cannot play the move bishop b7. There are no tactics with the rook on f1. And if you have to waste a tempo on defending that b5 pawn with a6, that clearly benefits. Πόσο είναι διατεθειμένοι να πάνε στη ισοπαλία. Κοίταξε, ο Liren φαντάζομαι είναι διατεθειμένος να πάει στη ισοπαλία, αλλά δεν θα πάει εύκολα νομίζω. Θα το πιέσει. Αλλά είναι σίγουρα πιο διατεθειμένος από τον Gukesh που παίζει με τα λευκά. Ο Gukesh αν πάει στη μέση ισοπαλία και αύριο ο Liren πάρει νίκη με τα λευκά, τελείωσε. Οπότε ο Gukesh πολύ πιο δύσκολα. Θα πρέπει δηλαδή να μην υπάρχει άλλη επιλογή, ίσως. Ίσως θα παίξει και όλα για όλα ο Gukesh σήμερα. Γιατί και στα Rapid ξέρει ότι θα έχει ένα πλεονέκτημα ο Liren. Λόγω εμπειρίας. Αν και στα μεταξύ τους νομίζω είχε μια νίκη παραπάνω. Μια νίκη, δύο Gukesh, δεν θυμάμαι. Το κοίταξα, αλλά δεν το θυμάμαι τώρα ακριβώς. Μάλλον πάει για ύπο γάμα 4, λέει χαρά. Εννοείς ότι θα κάνει κάτι τέτοιο, I have an idea. Τελικά έπαιξε. Έπαιξε πύργο στο Δέλτα 1. Maybe bishop g3 actually completing the maneuver would be nice here. But let's go back to the live board because it's decision time for Ding. Yeah, does he spend this extra little move with a6? I feel that the bishop belongs to b7 and in order to get. Τώρα πρέπει να βελτιώσουν λίγο τη θέση του. Δεν υπάρχει κάτι άμεσο. Κάποια στρατηγική, κάποια τακτική δεν νομίζω ότι υπάρχει άμεση που να είναι εύκολη τουλάχιστον. Οπότε πρέπει να βελτιώσουν όσο μπορεί ο καθένας στη θέση του. Αυτό κάνει τώρα ο Gukesh. Όσο να είναι, έχει τους δύο πύργους εδώ.
Ο πύργος είναι πίσω από that black must αυτό. remain vigilant of. Ο αξιωματικός εδώ, εντάξει, One μπλοκάρει question, τη your βασίλισσα να favorite ασκήσει idea, πίεση you were εδώ, οπότε always θα μπορούσε να mentioning βελτιωθεί that, for example, ενδεχομένως. b5, b4, is that a possibility here? Or is it Τώρα out που ο of the πύργος book? I υποστηρίζει know το that it πιόνι, destroys the pawn structure, but I want to ενδεχομένως get this ο AB αξιωματικός knight εδώ να ήταν before. καλύτερος. Yes, AB knight before. Από εδώ θα ήταν αρκετά καλύτερος. Ελέγχει και αυτό. Yes, I have bishop a6. Far from off the table, I think it's a possibility. I mean, Και τα λευκά νομίζω είναι εντάξει. Τώρα τα μαύρα. Black wins the game. Τα μαύρα πρέπει να δουν τι θα κάνουν με αυτόν τον αξιωματικό. Οι πύργοι δεν είναι ενωμένοι ακόμα. Και πρέπει να δουν πώς μπορούν να εκμεταλλευτούν αυτό το πλεονέκτημα, το οποίο για την ώρα δεν φαίνεται να υπάρχει εύκολο τρόπος. Μετά από ύπος ε4, για να μην το λέει ο Κωνσταντίνος. Μετά από ύπος ε4, ε5. Ναι. Δέλτα 5, δημιουργώντας ελεύθερο εδώ. Ύπος δέλτα 4. Ναι. Αξιωματικός τρώει στο δέλτα 4. Έψιλον τρώει στο δέλτα 4. Ο μαύρος σχεδόν νικάει. Ναι, εντάξει. Έχουν και δύο ελεύθερο, αλλά αυτό το ελεύθερο είναι απομονωμένο μόνο του. Αυτό είναι ενωμένο ελεύθερο. Μπορεί να πάει δέλτα 3, θα είναι προστατευμένο. Εντάξει, ναι, εδώ τα μαύρα έχουν πολύ καλή θέση. Έχουν και τον αξιωματικό εναντί ύπου, γενικά είναι πολύ καλύτερα. Σίγουρα Κωνσταντίνο. Γι' αυτό έβαλε τον πύργο ώστε να μπορεί το ύπος ε4. I will create chances and I activate my rook could be a temptation. And it, in a certain way, reminds me of before. Ναι. Και τώρα ελέγχοντας αυτό μπορεί όντως να κάνει και αυτό που είπα, ότι ελέγχει το πιόνι, οπότε μπορεί να φέρει και τον αξιωματικό εδώ που θα είναι πολύ καλύτερος. Of course, the reason there was different, but kind of similar. Then he followed up with knight c6, and it was also having to do with activating the knight. But emotionally, to voluntarily destroy your pawn structure, it's a hard thing to make yourself do, and yet I actually really liked before. Given the time situation, we advocated for giving the position more clarity. This is one thing you want to do as the defending side, if exactly. Possible. Yeah, this is a very important, because when you play the move a6, it feels like it's the lazy move. Yeah, okay, I'm protecting my pawn, I'm planning to play bishop b7, but actually white also has so many natural moves to improve his position. And this is a tactical option, yeah, that thanks to this bishop a6 trick, black seems to be ready and able to push this and create counterplay. And I think it was GM Jonathan Rosen, Scottish grandmaster and philosopher. Λοιπόν, one of his great books, he talks Θοδωρής, με πύργους α1 και πύργος ζε1 μπορεί να πιέσει στο κέντρο λευκός. Ναι, γι' αυτό λέω, αν ο αξιωματικός είναι εδώ και αυτός ο πύργος έρθει εδώ, μετά είσαι πάρα πολύ δυνατός. Με τα λευκά. Δεν διατρέχει κάποιο κίνδυνο. Εδώ πέρασε μια χαρά, η βασίλισσα δεν ασκεί καθόλου πίεση εδώ. Νομίζω είναι αρκετά καλά. Το πιόν ε6 θα γίνει στόχος. Ναι, θα γίνει και το πιόν ε6 στόχος. Είσαι αρκετά καλά. Και δεν υπάρχει κάτι άμεσα για τα μαύρα εδώ να μπορέσουν να πάρουν κάτι. Ο ύπος τελικά στο γ3 ευνόησε ακόμα περισσότερο τα λευκά. Λοιπόν, ο Liren αρχίζει να πέφτει λίγο σε χρόνο, εντάξει, όχι κάτι το ιδιαίτερο, έχει 30 λεπτά περίπου. 19 κινήσεις μέχρι την 40η. Of course, if he believes that his position is very good, yeah, he has nothing to worry about. If he just sticks with a6, bishop b7. Τώρα, ας πούμε, ο υπολογιστής προτείνει, βλέπω, για τα μαύρα α6, δηλαδή μια κίνηση αναμονής υποστήριζης αυτό το πιόνι για να ελευθερώσει κάπως τον πύργο ή για να μπορείς να παίξεις τον αξιωματικό εδώ, αλλά τώρα εδώ ο αξιωματικός δεν κάνει και πολλά. Τίποτα, αν είχε φάει το πιόνι ο Liren εδώ, τώρα θα έχει νομίζω πάρει αρκετά καλύτερο πλεονέκτημα. Δεν ξέρω γιατί το έφαγε. Τι φοβήθηκε. Θα δούμε τι θα πει στη συνέντευξη που λογικά θα τον ρωτήσει ο Μαουρίς. Yeah, in fact, I believe that after b4, the move that worries black is probably knight e4. Yeah, that you keep the tension and not allow any direct counterplay. C3 there's BC, and things might get even harder to evaluate.
Yes, yes, exactly. Of course, if after b4 you can simply ignore and you can play the move knight e4, κλείσω το παράθυρο. that's somewhat of a game changer. Then I have weakened my queen side. The penultimate game of the World Championship. The players both down to half an hour. 20 moves left to make. No increment, folks, until move 40 is made. There is a 30-second increment that only kicks in the second time control. It's an eternity away. They've lived one lifetime to get to this position, and another has to be lived in half the time until they hit that time control. My goodness. Tough decision yet again for Ding Liren. Βάλε α5 να δούμε τι γίνεται. Yes, very tough. And now that α5 για να παίξει μετά β4. Knight e4, I was also thinking like, yeah, knight e4 is Το σχέδιο, όπως λέει ο Πολυξής, είναι ο αξιωματικός να πάει εδώ, για να πάει μετά εδώ. But now that I'm thinking about this concrete position after b4, knight e4, οπότε, τι να παίξει εδώ β4, ας πούμε. Ναι, για να απειλήσεις τον ύπο. Οπότε, αν σε φάει, τότε μπορεί να φάσει εδώ. Μετά να φέρει τον αξιωματικό όντως εδώ. Εντάξει, δεν είναι οι καλύτερες κινήσεις αυτές, είναι αυτές που μου ήρθαν λίγο στο μυαλό. Πιστεύω ότι θα έχουμε μια ανάλυση εκεί που δεν έπεσε το δ4 τάσο. Ναι, Δημήτρη, και εγώ αυτό πιστεύω. Ποια κίνηση ήταν για τη σημείωση? Ήταν... potential he had for pushing earlier on in the World Championship, εδώ, but I think I agree with you guys. Κωνσταντίνε, ενδέχεται να πας εδώ ή ακόμα καλύτερο για τα λευκά. Θεωρεί ο υπολογιστής ότι είναι να μην φάνε, αλλά να πάνε εδώ, να μπλοκάρουν αυτό, να έχουν εδώ τον ύπο τους. Και αν φάσεις εσύ εδώ, θα φάνε εδώ. Αλλά έτσι βέβαια έχεις το ελεύθερο εδώ. Less than half an hour on the clock or about that for both of our players, and they'll have to make 20 moves to get to move 40. Top up your Τέλος πάντων, εδώ προτιμάει ο υπολογιστής τα λευκά. Δεν ξέρω αν θα παίξει κάτι τέτοιο ο Liren. Εφόσον δεν έκανε τις ανταλλαγές, όταν υπάρχουν έτσι αρκετά κομμάτια, νομίζω ότι μπορεί να ξεκινήσει ακόμα την επίθεση εκεί. Λοιπόν, να δω μια στιγμή, για να μην το ξεχάσω τώρα. Εδώ νομίζω ήμασταν, όχι, πιο μετά, ναι, μετά από εδώ, έπαιξε το Βασίλη σε ε8, αντί να φάει το πιόνι, 17η κίνηση. Θα βλέπαμε άλλη παρτίδα. Αλλά δεν το έκανε. Οπότε τώρα με το πιόνι αυτό αλλάζουν τελείως τα δεδομένα. Αν είχε φάει αυτό το πιόνι θα μπορούσε να έχει και πιο εύκολα και ε5 και όλες, να ανοίξει και τον αξιωματικό πιο εύκολα από πιο πριν. Θα ήταν αλλιώς. Και ενδεχομένως θα είχαν φύγει, μπορεί να είχαν φύγει και αυτά τα δύο. Να λείπαν αυτά τα τρία κομμάτια από τη σκακέρα, ας πούμε. Κάπως έτσι. Εάν είχε φάει το πιόνι. Οπότε θα βλέπαμε τελείως διαφορετική θέση. Δεν θα είχε και ο λευκός το γ5 τόσο εύκολο να πάει έτσι. Θα ήταν αλλιώς. Πιστεύω ο Liren μετράει τις κινήσεις ύπος ε7. Αξιωματικός β7 και α6. Ότι κοιτάει κάποιες από αυτές, ναι. Ενδεχομένως μελετάει και το β4 ή και αυτό που είπε ο Κωνσταντίνος, το α5 και μετά β4, ενδεχομένως μετράει όλα αυτά. Να δει αν μπορεί αμέσως να πάρει κάτι εδώ. Είτε με α5 β4, είτε με σκέτο β4. Χάνει το πιόνι στο γ4 ο Liren σε όλες τις κινήσεις πιονιού α6, α5. Λες ότι πέφτει αυτό, ναι. Απλά
προφανώς όταν θα παίξει β4 θα το κάνει με τέμπο, διότι θα απειλεί τον ύπο. Για να μην έχει χρόνο να φας εδώ. Με αυτή την έννοια, ας πούμε. Και μετά, αν φας πίσω, πάλι θα απειλεί τον ύπο. Κάπως έτσι. Μάλλον στο α6 θα καταλήξει μετά από τις όποιες ανταλλαγές. Πάντως έχει ξοδέψει το χρόνο του σε αυτή την κίνηση και έπαιξε τελικά. Έπαιξε αυτό που είπες, Δημήτρη. Έπαιξε ύπο στο ε7 όπως είπες. Και ο Gukesh παίζει αμέσως αξιωματικός z4. Wow, τι κίνηση είναι αυτή. Και το έπαιξε και αμέσως. Θυσία και καλά αξιωματικό, ο οποίος αν φαγωθεί... Τι υπάρχει? Υπάρχει το πυρούνι με βασίλισσα στο ε5. Μάλιστα. Και ένας από τους δύο πύργους θα πέσει. Μάλιστα. Και το έπαιξε αμέσως ο Gukesh, Δύο θαυμαστικά κίνηση από τον Gukesh. Μάλιστα. α5 μόνο, όχι α6. Είναι στο α5 μόνο. Λοιπόν, τι έπαιξε εδώ? Ο Liren παίζει πύργο β6. Προφανώς βγάζει τον πύργο από την απειλή. Και τώρα ο Gukesh συνεχίζει με την καλύτερη κίνηση που είναι αξιωματικός γ7. Συνεχίζει να κυνηγάει τον πύργο. Πολύ... Τι βρήκε ο Gukesh εσύ? Βρήκε αυτό εδώ, Wow. Και έτσι έφερε τον αξιωματικό σε αυτή τη διαγώνιο. Οπότε, αν τον απειλήσει τώρα ο Liren, θα πάει εδώ. Και είναι μαζί με το πιόνι του μια χαρά. Και αν καταφέρει να φέρει και τον ύπο του εδώ, νομίζω θα έχει πάρα πολύ ωραία θέση. Και τώρα του δημιουργεί πρόβλημα με το λευκό αξιωματικό, γιατί πύργος β6. Ναι, τώρα προφανώς εδώ και μετά ο αξιωματικός θα είναι κλεισμένος εδώ. Δύσκολη θέση για το Liren πλέον, έτσι όπως εξελίχθηκε. Πραγματικά αυτό που βρήκε ο Gukesh ήταν πολύ δυνατό. Κάτσε να επιστρέψουμε εδώ να δούμε. Πολύ δυνατό ήταν. Ωραία κίνηση ο Gukesh και μας έδωσε και χρόνο να τη βρούμε. Δεν μας έδωσε χρόνο να τη βρούμε κι εμείς. Ναι, έργα μου, αν μου έδινε μισό λεπτό ακόμα νομίζω θα την είχα βρει, Κωνσταντίνε. Δεν ήθελα παραπάνω, μισό λεπτό ακόμα ήθελα. Που προφανώς την είχε σκεφτεί από πριν, έτσι, την έπαιξε αυτόματα. Λοιπόν, αν πύργος β7, έχει αξιωματικό δ6, ναι, αξιωματικός τρώει ε7, και αξιωματικό δ6, και μετά να φάει εδώ, ναι, και μετά να φέρει τη βασίλισσα στο ε4. Ναι, έχει καλή θέση. Έχει καλύτερη θέση τώρα ο Gukesh. Λίγο δύσκολα τα πράγματα για τον Liren. Είναι λίγο δύσκολα. Παίχτηκαν κινήσεις. Λοιπόν,
Πήγε τον πύργο τελικά στο β7 όπως είπε ο Θοδωρής. Και τώρα όντως έχουμε αξιωματικός δ6 όπως είπε ο Θοδωρής. Λίγο έλειψα ότι έπαιξε το θηρίο Gukesh, τη σκέφτηκε. Σκέφτηκε εδώ, το έχει σκεφτεί από πριν, δηλαδή μόλις έπαιξε το ύπος ε7 ο Liren, έπαιξε εδώ. Χτυπώντας τον πύργο, θυσιάζοντας τον αξιωματικό, το οποίο δεν μπορεί να φας γιατί υπάρχει αυτό. Και ένας από τους δύο πύργους θα πέσει και θα πάρει τη διαφορά και θα κερδίσει και την παρτίδα, κατά πάσα πιθανότητα. Οπότε, μετά το αξιωματικό Z4 του Gukesh, ο Liren εντάξει έπαιξε το πύργο β6, καλύτερη κίνηση. Μετά όμως συνέχισε να τον απειλεί και τώρα μπορούσε να παίξει πύργο γ6 ή α6 κτλ. Και πήγε στο β7 όπως είπε και ο Θοδωρής και έχουμε αξιωματικό δ6 όπως είπε ο Θοδωρής. Και τώρα έχουμε από τον Liren, γρήγορα τώρα παίζονται κινήσεις, πύργος στο ε8, ξεκαρφώνοντας και υποστηρίζοντας τον ύπο. Και για να δω τι λέτε, ναι, θα αλλάξει τον αξιωματικό για ύπο και θα μείνει με ύπο έναντι κακού αξιωματικού. Όχι, λες, δεν θα γίνει αυτό, λέει ο Κωνσταντίνος. Ή μάλλον λέει ναι ότι θα γίνει γιατί αυτός ο αξιωματικός είναι κακός. Ναι. Για να δούμε, θα τον αλλάξει. Αν τον απειλήσει τότε ύπος τρώει το β5 και κρατάει τον φου. Αν τον απειλήσει τότε ύπος τρώει το β5. Εδώ. Λες ότι εδώ θα μπορούσε να μην μετακινήσει τον αξιωματικό, να φάει με τον ύπο στο β5 και να κρατήσει τον αξιωματικό, αυτό νοούσες. Αλλά ο ύπος σου δεν τον υποστήριζε κάτι όμως, Παύλο. Θα στον έτρωγε. Οπότε δεν μπορούσες να το παίξεις έτσι. Οι κινήσεις του Liren δεν αρέσουν καθόλου σε κανένα stockfish. Και το αντίστοιχο, και το αντίστροφο. Οι κινήσεις του Gukesh αρέσουν στο stockfish. Όπα. Λοιπόν, οπότε εδώ είχαμε, όπως είπαμε, πύργο στο β7, είχαμε αξιωματικό στο δ6 και πύργο στο ε8. Και μένει να δούμε τώρα, θα ανταλλάξει τον αξιωματικό του για τον ύπο και να πάμε σε κάτι τέτοιο. Έχοντας αυτόν τον ύπο για αυτόν τον αξιωματικό, ο οποίος για την ώρα είναι κακός, ή θα παίξει κάτι άλλο. Δεν ήταν η πρόταση του stockfish, αν προλάβω να δω. Ο stockfish θέλει να φέρει στον πύργο, λέει εδώ, για να ασκήσει πίεση εδώ. Βέβαια δεν θα φας προφανώς όσο υπάρχει αυτό. Αν δεν τον φάει, ο ύπος πάει δ5 και γίνεται πολύ καλός, λέει ο Κωνσταντίνος. Για να δούμε. Τον έφαγε. Τον έφαγε τελικά, οπότε φύγανε όπως το είπατε. Σήμερα έχετε βρει πάρα πολλές κινήσεις στην παρτίδα. Έφαγε λοιπόν τον ύπο, έδωσε τον αξιωματικό και τώρα έχουμε αξιωματικό εναντί ύπου. Αυτή σημαίνει αξιωματικός αυτός βέβαια εδώ δεν είναι και πολύ καλός. Τέλος πάντων, η παρτίδα συνεχίζεται. Μάλλον θα τον αλλάξει, λέει ο DNA Self-Assembly, και όντως τον άλλαξε με τίποτα ανταλλαγή. Όμως Δημήτρη έγινε. Η ενδεχόμενη αλλαγή βασιλισσών εξυπηρετεί τα μαύρα ή τα λευκά. Θα έλεγα ότι εξυπηρετεί τα μαύρα, γιατί τα μαύρα είναι πιο πιεσμένα τώρα. Οπότε τα λευκά θέλουν να την κρατήσουν στη θέση αυτή. Την βασίλισσά τους, θα έλεγα. Όχι, αν πύργος γ6 τότε υποστρώει το β5. Κάτσε να επιστρέψουμε πίσω, Παύλο, να δω αυτό που λες. Εδώ, αν πύργος... αν πύργος γ6 λες αυτό. Οκ, ναι, Παύλο, ναι. Αν πύργος γ6, οκ. Για να κρατήσεις τον αξιωματικό. Και φυσικά τώρα δεν απειλείται ο ύπος. Σωστός. Λοιπόν, εδώ παίζει βασίλισσα ε5. Να τι λέτε, ο stockfish θέλει τον πύργο z1. Ναι.
για να τον φάει τον ύπο δέλτα 5 με ύπο. Ναι, για να έτρωγε αυτό που λες εσύ και να μην μπορούσε να φάει, γιατί μετά ο πύρους αυτός θα μπορούσε να φαγωθεί. Ναι, Κωνσταντίνε, ισχύει. Σημαντικό το ότι ελέγχουν το ε5 τα λευκά. Ναι. Αξιωματικό με ύπο, λέει ο Στέφανος. Πρέπει να ανταλλάξει αξιωματικό με ύπο. Εννοείς τώρα ότι πρέπει να τον αλλάξει ο Liren, Έγινε, τι να κάνω, δεν πρόλαβα να σκεφτώ. Έχουν δει πολλά αυτοί, όντως, Δημήτρη. Και τώρα που έχουν και λίγο χρόνο θα παίζουν και λίγο πιο γρήγορα τις κινήσεις. Οπότε δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο να δούμε όλες τις βαριάντες. DNA λέει πριν τον αξιωματικό Z5 του Gukesh σκεφτόμουν για αξιωματικό Α6 για να χτυπήσει Βασίλισσα και πύργο με κινήσεις πιονιών. Πριν για να χτυπήσει τη Βασίλισσα, αν γινόντουσαν αυτά. Αλλά τέτοιες ώρες, τέτοια λόγια. Αλλιώς, λέει ο Στέφανος, αλλιώς ύπος δέλτα 5. Δημιουργούν με ανταλλαγή ύπων ισχυρή πιονοδομή στα μαύρα. Ναι, τώρα βέβαια έγινε η ανταλλαγή του ύπου αυτού με τον αξιωματικό, οπότε είμαστε σε αυτή τη θέση. Να κάνω unmute και αυτούς και να δούμε εδώ στη θέση τι υπάρχει. Ας την πάρω όπως είναι. Λοιπόν, δύσκολα τα πράγματα για τον Liren, παιδιά. Ναι, από ό,τι λέει ο Λέκο, ότι απλά προσπαθεί να επιβιώσει τώρα ο Liren. Δεν έχει κάτι. Βέβαια, ανά πάσα στιγμή, αν ο Gukesh δεν βρει κάτι καλό και η επίθεσή του καταρρεύσει, ας πούμε, ενδεχομένως να βρει αντιπαιχνίδι ο Liren. Μόνο έτσι όμως. Θα πρέπει να κάνει λάθος ο Gukesh. Και λάθος μάλλον σοβαρό. Λοιπόν, τώρα έχει βάλει τη Βασίλισσα στο ε5. Ενδεχομένως θέλει να φέρει και τον ύπο εδώ. Οπότε ο ύπος μπορεί να χτυπήσει και αυτός εδώ. Έχει 15 λεπτά και θέλει 14 κινήσεις. 15 πες. Σχεδόν ένα λεπτό ανακίνηση πες. Ο Gukesh έχει αρκετά περισσότερο χρόνο σε αυτή τη θέση, οπότε έχει και πλεονέκτημα χρόνου και έχει και πλεονέκτημα θέσης. Δυσκολεύει η παρτίδα για τον Liren. Έχει παίξει πάρα πολύ καλές κινήσεις ο Gukesh, πραγματικά. Δηλαδή είναι σε τρελή φόρμα σήμερα. Μπορούμε ανταλλαγή λοιπόν ισχυρή ψωνοδομή στα μαύρα. Το οποίο βέβαια δεν έγινε. Μάλλον θα αποστάρει ο Gukesh και το άλογο του στο γ5 βia ε4. Ναι, αυτό Δημήτρη. Στέφαν λέει όχι, εννοούσε να φάει ο Gukesh όπως και έκανε, αλλιώς ύπος δελτα5 από Liren. Ναι, όταν υπήρχε ο ύπος του Liren, κατάλαβα τι λες. Ότι θα έρχονταν εδώ με τον ύπο του. Θα ασκήσει μεγάλη πίεση στο ε6. Ναι, το ε6 είναι μεγάλη αδυναμία τώρα για τα μαύρα. Λοιπόν, τι έπαιξε? Έπαιξε α6. Α6 για να μην υπάρχουν τέτοιες ιδέες, οπότε να ελευθερωθεί και ο πύργος του. Το θέμα είναι ότι έχεις αυτόν τον αξιωματικό εδώ. Για την ώρα υποστηρίζει αυτό το πιόνι. Καλά κάνει, βέβαια δεν είναι κακό αυτό, αλλά δεν έχει άλλη δυναμική. Και ακόμα και αν τον έφερνε στο β7, εδώ έχει κλείσει αρκετά τέτοια ο Gukesh. Το πιόνι αυτό είναι μπλοκαρισμένο, δεν μπορεί να κινηθεί για να τον φέρεις κάπου εδώ τον αξιωματικό σου. Οπότε έχεις πρόβλημα γενικά. Και πρέπει να δεις αν θα μπορέσει να κρατήσει. Δεν ξέρω αν θα μπορέσει να κρατήσει εδώ πέρα ο Liren, αν θα μπορέσει να κρατήσει το πιόνι. Γιατί αν πέσει αυτό το πιόνι, δημιουργείται αυτόματα αυτό ελεύθερο. Για να δω τι λέτε. Νικολαίδη, τον Γιάννη τον έχεις τίποτα. Ποιος είναι ο Γιάννης Νικολαίδης? Το μόνο Νικολαίδη που ξέρω είναι τον Ντέμι. Αλλά δεν έχει καμία σχέση με σκάκι. Και το ύπος ε4 πρέπει να κοιτάξει ο λευκός. Ναι, μα νομίζω ότι αυτό είναι το σκεπτικό του, Θοδωρή. Να φέρει εδώ, άμα φέρει εδώ αυτό τον ύπο, δες εδώ τι ελέγχει. Χτυπάει το α6, ασκεί πίεση στο ε6, οι πύργοι δεν έχουν πρόσβαση σε αυτά τα δύο. Είναι πρόβλημα.
Αν πάρει την νίκη σήμερα ο Gukesh, με ισοπαλία αύριο γίνεται παγκόσμιος πρωταθλητής, Οπότε αύριο ο Liren, αν γίνει κάτι τέτοιο, θα πρέπει να τα δώσει όλα για όλα. Έχει πάρει φωτιά η θέση. Ο Gukesh φαίνεται σαν να χαμογελάει από μέσα, δηλαδή φαίνεται. Άμα δείτε είναι σαν να χαμογελάει. Ο Liren αυτή τη στιγμή κάθεται σαν αμένα κάρβουνα. I mean, you cannot allow knight d6 in its current form. You need to put the bishop on top of the rook. So rook c7, rook d7. Δεν είναι GM. Gosh, but knight d6 there looks terrifying. Ο ύπος του γ3, αν πατήσει στο γ5, γίνεται χταπόδι. Πεκταρά στα χρόνια του ο Γιάννης Νικολαίδης. Εδώ οι παλιοί του chat σίγουρα τον ξέρουνε. Ο Δημήτρης γνωρίζει. Και ο Στέργιος φαντάζομαι θα το γνωρίσει. Εκτός αν μπερδεύω το επώνυμο. Όχι, από ό,τι φαίνεται δεν τον μπερδεύεις, ο Δημήτρης τον ξέρει. Rook d5, there's queen infiltration to b8. I'll put this on the board. Knight e4, very concrete move. Οπότε τώρα ο Liren What is your vote? Rook c7, έπαιξε. Είπαμε ναι, και περιμένει να δει τι θα παίξει τα λευκά. Δεν έχει αντιπαιχνίδι, μόνο κάπως να μην βρει τις καλές κινήσεις ο Gukesh. Εδώ πέρα ο υπολογιστής, για να δούμε, δίνει δέλτα 5. Αχα. Κι αν σε φάει με αποκάλυψη στη βασίλισσα, τρως το δέλτα 5 με τέμπο διότι δίνει σαχ και μόλις θα φύγει ο βασιλιάς σου έχεις προβλήματα πίσω, έχεις θέματα στην πίσω, πρέπει να προσέξεις. Αλλά εντάξει, για την ώρα δεν υπάρχει, διότι υπάρχει αυτό το οποίο υποστηρίζει το σαχ και τον αξιωματικό. Και πρέπει να δούμε. Το υλικό βέβαια είναι ίδιο, έτσι. Το υλικό είναι ίδιο. Έτσι ελευθερώνεται λίγο ο αξιωματικός. Παρ' όλα αυτά ο υπολογιστής συνεχίζει να προτιμάει τα λευκά. Υπάρχει αυτή η κίνηση. Και αν γίνει αυτό, πάει εδώ. Και αν παίξει εδώ, υπάρχει μάτ, όχι τι λέω, χτυπάει εδώ και μάτ. Γιατί πλέον δεν υπάρχει βασίλισσα. Οπότε τι παίζεις εδώ, εδώ για να κλείσει. Τώρα μπορεί να σου φάει εδώ, όχι δεν μπορεί να σου φάει. Υπάρχει αξιωματικός. Τι μπορεί να κάνει, να ανταλλάξει. Τώρα να πάει εδώ, να απειλεί εδώ. Πας πίσω. Αλλά πώς έχει πλεονέκτημα ο λευκός εδώ τώρα, αφού έχει 3-2 μαύρος εδώ. Ξέρω, ο υπολογιστής θα μας τρελάνει. Όχι, δεν έχω κάποια σχέση με κάποιον Τζέι, μακάρι να είχα. Είχα παίξει μαζί του σε ένα τουρνουά στην Αθήνα, με διέλυσε, χαχα. Για να δούμε. Δεν ξέρω γιατί ο υπολογιστής θέλει να φύγουν αυτά τα πιόνια. Αν φύγουν αυτά τα πιόνια, ελευθερώνει το αξιωματικό σου και τα μαύρα έχουν 3-2 εδώ. Τόσο καλή θέση έχουν. Εγώ δεν είδα εύκολα κάτι, εκτός αν έκανα κάπου λάθος. Το 95 είχε πάρει το πρωτάθλημα Ελλάδας. Α, οκ. Και εγώ σε ένα simultané με νίκησε, αν και μπορούσα ισοπαλία με κάποιες απίθανες κινήσεις που δεν τις βρίσκει κανείς. Οκ. Πάντως, με το Δέλτα 5 δεν ξέρω ακόμα, δεν κατάλαβα ακριβώς πώς είναι το πλεονέκτημα. Με τις απειλές στην πίσω γραμμή ενδεχομένως, αλλά με ένα πιο λογικό μου φαίνεται να προσπαθήσει να πάει εδώ και να κρατήσει τον ύπο. Ακόμα άξιο αυτός ο αξιωματικός είναι κακός. Δηλαδή να προσπαθήσει αν μπορέσει να φάει αυτό το πιόνι, κρατώντας αυτό, όχι με ανταλλαγή. Αυτό μου φαίνεται πιο λογικό εμένα. Προφανώς ο Στόκφις βέβαια έχει δίκιο, οπότε για να δούμε τι θα παίξουν και οι παίκτες. Καλύτερα μην το άσε το πισίνα λέει ναι. Όπως ήταν σε ένα βίντεο που είχα δει τις προάλλες που λέει που ήταν μια κίνηση θυσίας που είχε βρει ο Άναντ και του λέει shut up Stockfish.
crucial, pivotal Δεν ξέρω αν το half έχετε point. δει. So this is not a man that goes down without a fight. The defensive setup he's chosen is visually unappealing, but so far it's doing its job. Gukesh has now spent Νομίζω είναι πολύ λογικό να παίξει τώρα ε4, υπό ε4. But I think Φαίνεται it's the πολύ right λογικό. choice from Gukesh. Yeah, he needs to take his time because this is a Λοιπόν, very critical moment. ας βάλουμε ξανά το γκρουπάκι στο lichess. Μπήκανε κάποιοι περισσότεροι. Όσοι δεν έχετε μπει, μπείτε στο γκρουπάκι στο lichess, όσοι έχετε το λογαριασμό. Ή φτιάξτε, αν δεν έχετε. Maybe one move gives him the direct winning chances. The other one is just putting the pressure, and it will be a slow, long grind. Yeah. So in this regard, I really believe that this is a very justified investment of time. However, and he goes for a direct move. D4, D5. Wow, that's surprising. Λοιπόν, παίζει το Δ5 ο Gukesh. Και μήπως έχει το στόκ φυσικά που ρε παιδιά και κλέβει. Λοιπόν, παίζει Δ5. I kind of stopped the calculation after bishop e6, assuming all right, the knight is kept at bay. Does he want to slide it up to c5? And does he think his control of the d file will give him attacking chances? Οπότε πρέπει να φας τώρα. Άμα δεν φας θα σε φάει ή θα προχωρήσει, οκ. Οπότε νομίζω να σκεφτεί πολύ εδώ πέρα ο Liren, δεν έχει και πολύ χρόνο, έχει 14 λεπτά. Ναι, τρώει. Και τρώει με βασίλισσα, δίνει το σαχ, όπως το δείχναμε πριν, για να δούμε που θα εξελιχθεί. Στο Δ5, ε5, Δ5 σαχ, αξιωματικός ε6 και δεν χρειάζεται να κάνει καλύτερο και τον φου. Α, λες ότι μπλοκάρει εδώ εσύ, απειλώντας κιόλας τη βασίλισσα. Για να δούμε, Παύλο, αν θα παίξει έτσι. Και θυμάμαι καλά ήταν ομογενής από την πρώην Σοβιετική Ένωση. Another decision. How many of them will you have to make? Bishop e6 is the natural move. Finally getting the bishop out of its nightmare. Ναι, είναι και αυτό που λέει αυτό είπε μόλις τώρα ο Ναροντίτσκι, Παύλο, ότι είναι η πιο λογική κίνηση. Παίρνει τον αξιωματικό στο παιχνίδι με tempo. Hitting the pawn on a6 and threatening rook d8 check, continuing this concrete approach. Maybe there you sack the pawn and go h6. Απλά σου λέω ότι τα λευκά έχουν και καλά αυτό, απειλώντας να παίξουν εδώ. Yeah, it's easy for us to suggest something, but okay, we give a pawn. I love sacking pawns. Yeah, it's not our pawn, so we can do it. And there's another line I want to very quickly spotlight. The problem with playing h6, so queen c6. Αλλιώς ή θα πρέπει να φύγει με το βασιλιά, αλλά έχει αρκετά προβλήματα στην πίσω έτσι, ή να μπλοκάρει με τον πύργο εδώ, το οποίο και αυτό, όχι με τον πύργο εδώ, τον πύργο εδώ, το οποίο και αυτό φαίνεται λίγο, κάπως να έχεις τον πύργο σου εδώ. Any supporters of this line, but even the immediate knight d5. How easy is it to forget? Και αν ο ύπος μπει Δ6 για δες λίγο. Ο ύπος να μπει Δ6 μετά από ποιες κινήσεις όμως? Μετά από τι, γιατί αν να παίξει εδώ, ας πούμε, και τι να παίξει εδώ για να μπεις εδώ. Πρέπει να παίξει κάτι τέτοιο, ας πούμε, και να μπεις μετά εδώ, κάτι τέτοιο εννοείς? Στέφανε, με τη βασίλισσα εδώ, ναι, μπορεί να καρφωθεί, ας πούμε, ο ύπος. Okay. Και ίσως ενδεχομένως ζωντανεύεις λίγο και τα πιόνια του, ίσως, αν δεν έχεις επίθεση. Όχι, αξιωματικός γ5. Α, όχι βασίλισσα γ5, αλλά βασίλισσα γ6. Τώρα το έφασα. Τέλος πάντων. Τι έπαιξε εδώ? Έπαιξε βασίλισσα ε6. Μπλόκαρε με τη βασίλισσα ο Gukesh. Ο Gukesh, λέω, ο Liren. Οπότε τώρα... Να δούμε αυτό που είπατε πίσω, που ήταν εδώ. Yeah, and also this knight e4, but black has this queen b6 idea, yes? So after, if you play rook e8, you are σε ποια κίνηση είχατε πει?
Να πάει στο γ5 γιατί μπερδεύτηκα λίγο, Βασιλή. Τις βαριάντες. Αν σε να πάει στα rapid, οι χρόνους θα έχουν 15-10 νομίζω είναι στην αρχή. Αν θυμάμαι σωστά. Νομίζω είναι 15-10. Είναι 4 παρτίδες, όποιος πάει πρώτος στους 2,5 βαθμούς κερδίζει. Και αν δεν κερδίσει, ξαναπαίζουν rapid 2 παρτίδες. Και μετά όποιος πάρει 1,5 βαθμό. Και τότε, αν δεν κερδίσει κάποιος εκεί, πάνε σε blitz. Κάτι τέτοιο νομίζω. Αν αξιωματικός ε6. Τότε Βασίλισσα. Αντί για γ5 λες. Αντί για γ6 βασίλισσα. Βασίλισσα γ6 αντί για γ5. Ναι, έχει το πλεονέκτημα. Έχει την απειλή, ρε παιδί μου, εδώ. Απειλή να φάει και εδώ. Έχει πολλαπλές απειλές. Βασίλη, ναι. Λοιπόν, ωραία. Για να δούμε τώρα. Δεν μπλόκαρε με τον αξιωματικό ο Λίρεν, όπως είπαμε. Μπλόκαρε με τη Βασίλισσα. Και τώρα παίζει πάλι την πρόταση του υπολογιστή ο Γκουκές, που είναι Βασίλισσα γ5. Runs into some questions like rook d6. Yeah, that's a very unpleasant move to face. And we have seen the clock. Ding under 10 minutes. Rook e8, rook d6. Maybe you just go queen f7 there. But giving up the a pawn, that means the b pawn will be a weakness. But then are there tactics? Nothing that Maybe I see. Somewhere some bishop h3 is coming, yeah? At some moment. Now down to 9 minutes. Ding has spent 2.5 minutes and counting on this crucial move. Oh my gosh. $8 και 41. Θα αλλάξουν βασίλισσες τώρα. Στην προηγούμενη κίνηση εννοούσες, Όχι, δεν αντάλλαξε βασίλισσες. Δεν αντάλλαξε. No, maybe rook d6, queen e7 can be tried. Αν έδινε σαχ, τώρα ο βασιλιάς έχει το δ7. Δεν αντάλλαξε. Έπαιξε βασίλισσα γ5. Ανοίγοντας αυτό για τον πύργο, ενδεχομένως μπορεί να τον φέρει πίσω να δώσει σαχ και να ανταλλάξει έτσι τις βασίλισσες. Ίσως. Γιατί έπαιξε πύργος ε8. Ωραία. Πήγε το πύργο πίσω για να μην υπάρχουν απειλές στο δ8. Και τώρα μένει να δούμε πώς θα συνεχίσει ο Γκουκές. Μην ξεχνάμε ότι το υλικό είναι ίδιο, έτσι. Το υλικό είναι ίδιο. Η διαφορά είναι ύπος έναντι αξιωματικού, που ο αξιωματικός για την ώρα αυτός δεν κάνει πολλά. Αλλά ανά πάσα στιγμή, άμα ζωντανέψει, μπορεί να κάνει. Και μην ξεχνάμε ότι τα μαύρα έχουν το 3 vs 2 εδώ. Ενδεχομένως τα λευκά πρέπει να εκμεταλλευτούν αυτή την αδυναμία, δεν ξέρω. Αλλά δεν είναι και τόσο αδυναμία. Παίξε πύργος ε8, ναι, Θοδωρή. Προσπαθεί να μιλήσει πίεση χρόνου στον Γκουκές. Προσπαθεί να κρατήσει, βασικά. Κοίταξε, ούτως ή άλλως είμαστε 21η κίνηση. Θα πάνε σε έλεγχο χρόνου. Θα δυσκολευτεί βέβαια ο Λίρεν, γιατί είναι 10 λεπτά πίσω, αλλά θα πάει να πάρει την προσάυξηση για τον έλεγχο. Λοιπόν, με βασίλισσα β6. Λες εδώ εσύ, Κωνσταντίνε, να έπαιζε βασίλισσα β6. Αυτό εννοείς? Υπάρχει αυτός ο φόβος. Φαντάζομαι, έτσι δεν είναι? Οπότε, αν δώσω σαχ, εδώ τρώω τον αξιωματικό σου και μένω με παραπάνω ύπο. Αν εννοείς αυτό. Εγώ το βλέπω πατ, νομίζω να βγει το πλάνο των λευκών. Δεν θα βγει, εννοείς, ναι, κατάλαβα. Λοιπόν, τώρα έρχεται πύργος δ6. Λέει ο Θοδωρής. Πύργος ζ6, λέει ο Στέφανος. Πύργος ζ6.
ε1 μάλλον θα εννοείς. Αυτό εννοείς. Αυτό όμως δεν γίνεται. Αν εννοείς αυτό. Να διώξει βασίλισσα να ανταλλάξει ένα πύργο. Όχι, εδώ πέρα γίνεται, αλλά να δώσεις τους δύο πύργους για βασίλισσα. Μπορεί να γίνει και αυτό. Αλλά θες να το κάνεις? Δεν ξέρω, εγώ δεν θα το έκανα, να πω την αλήθεια μου. Αλλά γίνεται, παίζεται. Ή να φύγει η βασίλισσα, ναι, να μην φάει, ξέρω εγώ, λες να φύγει η βασίλισσα, ξέρω εγώ. Και να δώσει βασίλισσα για ένα πύργο. Λες αυτό. Αυτό θα μπορούσε. Αλλά δεν ξέρω τι θα έπαιζαν τα μαύρα σε αυτή τη θέση. Ενδεχομένως να αντάλλαζαν. Η θέση τώρα, Παναγιώτη, θα μ' ακούσω λογικά σε 3 δευτερόλεπτα, είναι αυτή εδώ. Η θέση είναι αυτή εδώ ακριβώς. Ο Liren έχει 8 και 23. Είμαστε στην 21, θα πάμε στην 30η κίνηση. Ο Gukesh έχει το διπλάσιο σχεδόν χρόνο. Είναι λίγο πιο άνετος. Αλλά ξαναλέω, το υλικό είναι ίδιο. Έτσι, αυτή τη στιγμή το υλικό είναι ίδιο. Με τη διαφορά ύπου και αξιωματικού. Ο οποίος αξιωματικός για την ώρα εδώ βρίσκεται στο γάμα 8, δεν έχει παίξει. Αλλά άμα ζωντανέψει θα είναι ακόμα χειρότερα για τα λευκά. Και τα μαύρα έχουν αυτό το 3-1-2 που για την ώρα δεν μπορούν να το εκμεταλλευτούν, αλλά θα δούμε. Μπορεί να έχουμε και ανταλλαγή συναισθημάτων μετά. Μην το αποκλείσουμε. Για την ώρα μείνει το Liren, αλλά ανά πάση στιγμή, αν ο Gukesh δεν βρει μια πολύ καλή συνέχεια, η οποία είναι αυτή που είπε ο φίλος. Όπα, τι είπα εδώ. Η οποία είναι αυτή που είπε ο φίλος. Ίσως να μην έχουμε κάτι. Γεια σου, Chess, πάμε Ding. Γεια σου, Chess, γεια σου. Πα η βασίλισσα για 2 πύργους συμφέρει ανταλλαγή. Κοίτα, σύμφωνα με το στόκ συμφέρει τα λευκά. Αλλά δεν ξέρω, εγώ θα βγόμουν να δώσω τώρα τους 2 πύργους. Για να πω την αλήθεια. Στο πύργος Δ6, στο πύργος Δ6, βασίλισσα ε3. Με σαχ, λες. Και ανταλλάζει βασίλισσες. Ναι, αλλά θα έχεις ανταλλάξει βασίλισσες, αλλά υπάρχει πάντα αυτή η απειλή στην πίσω γραμμή που πρέπει να έχεις υπόψη σου και θα χάσεις τον αξιωματικό. Υπάρχει πάντα αυτός ο φόβος. Αν φύγει δηλαδή αυτός ο πύργος. Το 15 στο όκφις, στο κινητό και το 17 στο ψι είναι ξερή ισοπαλία. Ας το δούμε λίγο. Ο 16 Light δεν το δίνει ισοπαλία. Όχι, για να δω, άστο να τρέξει, αλλά ξερή ισοπαλία δεν το δίνει. Δίνει ένα μικρό προβάδισμα στα λευκά, εμένα. 26 βάθος, άστο να τρέξει, αλλά νομίζω ότι δεν θα αλλάξει πολύ, Βασίλη. Η βασίλισσα για 2 πύργους συμφέρει αυτόν που δίνει τη βασίλισσα. Πύργος Β στο Δ7 και νομίζω τον έκλεισε. Αυτό λες. Αυτό λες, Τζον. Εδώ όμως δεν τον υποστηρίζει τον πύργο σου. Κάνε ένα τσεκ γιατί κάτι δεν μ' αρέσει, ο λευκός πρέπει να κερδίσει. Θοδωρής, δεν πρόλαβε το σχολείο σου. Λοιπόν, έχουμε κινήσεις βέβαια στη θέση. Έχουμε πύργος από το Δ στο ε1. Λοιπόν, έπαιξε όχι τον πύργο από το Ζ στο ε, προτείνοντας αυτή την ανταλλαγή και ο Liren αρνείται και πηγαίνει τη βασίλισσά του στο Ζ7. Αρνήθηκε ο Liren. Ο μαύρος πύργος. Ήταν σειρά των λευκών όμως, Τζον, γι' αυτό. Δύσκολα και με τον χρόνο. Θα φτάσει σε έλεγχο χρόνο. Έχει βέβαια λιγότερο από λεπτό για την κίνηση τώρα, για τις 10 κινήσεις που απομένουν. Αλλά εδώ αυτό πρότεινε ο υπολογιστής.
Και μετά έχει πλεονέκτημα ο λευκός, αλλά δεν το έπαιξε. Έπαιξε απευθείας υπό ε4, το οποίο τώρα σημαίνει ότι δεν ανταλλάζει αυτούς τους πύργους. Οπότε απειλεί να πάει εδώ. Απειλεί να πάει εδώ. Έχει γίνει άγρια η παρτίδα. Άρα Liren έπρεπε να δώσει β' για το πύργο. Ναι, δεν το έκανε, Κωνσταντίνε. The idea is knight d6, stop calculating. No, rook c7. Αλλά ναι, υπάρχει αυτό. Οπότε αν φας εδώ, τρώει εδώ. Και είναι μια χαρά. Γι' αυτό ο υπολογιστής λέει εδώ ότι μπορεί να παίξεις εδώ. Γιατί αν πας εδώ, υπάρχει αυτό. Yes, queen b6. I have. All because of this check. Okay. And I'm suddenly better, yeah? I develop. Οπότε τώρα, ο Liren τώρα δηλαδή πρέπει να βρει αυτή την κίνηση, θεωρητικά. Yeah, wow. Αν παίξει εδώ και απειλήσει τη βασίλισσα... Wow, τι υπάρχει εδώ? Εδώ υπάρχει αυτό, λέει. Yes, he should have. Yeah, he still had like 14 minutes Μάλιστα. on the clock. Κι αν σε φάει, Obviously, after queen f7, he has the pressure. υπάρχει And, αυτό. he had the choice. Yeah, knight e4 immediately or takes knight Και e4. μένεις με πύργο έναντι Intuitively, I actually αξιωματικού. thought about rook takes Wow, queen τι takes θέση takes, είναι αυτή, knight ρε e4, παιδιά. like, what does black do? Άκου τώρα Without τι υπάρχει, comparing the έτσι. two moves. It was just my very first direction. But maybe he Άκου felt τώρα like τι knight απειλή. e4 just wins the game, yeah? So Υπάρχει τέτοια he did απειλή not εδώ. want to be better with takes knight e4, and I'm now triple 4. Yeah, knight d6 is like a triple fox. Θέλω στο λοιπόν να έρχεται να δούμε ποιος το κάνει. Κοίτα, ο Liren πρέπει να βρει... Τώρα θα έβρισκες αυτό. Θα το έβρισκες. Βλέπεις ότι υπάρχει αυτό. Φοβάσαι, λες δεν θέλω να γίνει αυτό το πυρούνι. Τι μπορείς να παίξεις? Γιατί υπάρχει αυτή η απειλή. Αυτή η απειλή είναι πάρα πολύ μεγάλη. Αυτή η απειλή. Είναι τρελή θέση, έτσι. I have to sidestep and luckily after rook f8 I'm not losing by force, then you have to go for it. Ο Gukesh έψαξε ανταλλαγή και αφού δεν την πήρε, ορθά δεν αντάλλαξε. 10 more moves to make. Has to find rook f8, otherwise he loses virtually on the spot. But he doesn't see it. Look at his body language. Έρχεται οικογενειακό πυρούνι. He's very unhappy. Is he believing Gukesh? At some point. Έχει 5 λεπτά, Έχει 5 λεπτά και έχει 9 κινήσεις. Δεν έχει πάρα πολύ χρόνο. Βέβαια αυτή η κίνηση είναι πάρα πολύ σημαντική. Και πύργος β7 μείνεται. Και πύργος β7 λες ότι αμήνεται. Αμήνεται σε αυτό. Αλλά δεν αμήνεται στο δ6. Κωνσταντίνε. Λογικά. Τη βρήκε, παιδιά, τη βρήκε. Τη βρήκε, wow. The world champion keeps on fighting. Rook f8 was the only move. And with 4 minutes and 40 seconds, Black's position is not that bad. And if Black makes 2 more consolidating moves, White's advantage stems purely from the fact that he's got a huge initiative, more active pieces. Τη βρήκε. Οπότε, αν δεν την έβρισκε, προφανώς ενδεχομένως τελειώνει και η παρτίδα. Σκύλος, πάμε, Ding. Ναι, πάνω. Ισχύει. Παλάθος κάνω. Τον Κινέζο με καρδιακό θα φύγουμε σήμερα. Ναι, όντως, αν σταθεροποιήσει, μην ξεχνάμε, αξιωματικός έναντι ύπου και 3 έναντι 2, έτσι, αν μπορείς να σταθεροποιήσει κάπως τη θέση. Τώρα δεν υπάρχουν αυτές οι απειλές. Αν πάει τώρα εδώ, είπαμε ότι υπάρχει αυτή η κίνηση, την οποία φαντάζομαι έχει δει ο Liren, το οποίο αντιμετωπίζει έτσι τα προβλήματά του. Λοιπόν, ο Gukesh τώρα έχει 11 λεπτά, έχει παραπάνω χρόνο, έχει την πολυτέλεια λίγο να σκεφτεί. Θέλουμε ακόμα βέβαια περίπου 10 κινησούλες, 9 πες. Μακάρι να κρατήσει, ναι, στο τέλος περισσότερο είμαστε λιρενικοί από ό,τι βλέπω.
Okay, queen e5, queen f6, queen d5, check, king h8. Yeah, that was the kind of critical position that. Για να δω, ας πούμε στο poll που έχω εδώ, έχουν ψηφίσει περισσότερος κόσμος. 35 νίκη Liren, 29 Gukesh, 36 ισοπαλία. Ύπος ή τα 5 μ' αρέσει τώρα. Or king h1, although too slow probably. Yeah, too slow. Yeah, then okay, some rook c7, h6, black has tons of. Κινήσει τη βασίλισσα, μετά υπάρχει και σάχ εδώ, κάπως έτσι φαντάζομαι. You just have one minor piece. Somehow. Some way. Ding is in this game. Κοίτα, ο υπολογιστής δίνει αυτό, φαντάζομαι έχει μοναδική κίνηση μετά ο μαύρος, αλλά η συνέχεια ποια είναι όμως. Η συνέχεια ποια είναι, γιατί προφανώς δεν θα φας. Εδώ λένε συνέχεια. Και μετά ανταλλάζεις βασίλισσες. Βασίλισσα αυτή απειλείται. Πάει εδώ και μετά. Ανταλλάξεις βασίλισσες. Δεν μπορεί να φας με πύργο, γιατί υπάρχει αυτό. Και θα χάσεις εδώ, οπότε έπρεπε να φας με ποιον, είναι. Και θα πας σε μια τέτοια θέση, όπου πάλι το υλικό είναι ίδιο. Έχει 3 εναντί 2 στη βασίλισσα, έχει 3 εναντί 2 στη βασιλιά. Αυτά είναι όμως απομονωμένα πιόνια και έχει ύπο εναντί αξιωματικού. Παίζεται παιχνίδι. Τι ομορφιά βλέπουμε. Είμαι γυμναστήριο και κάνω βόλτες απ' έξω γιατί θέλω να χάσω τη συνέχεια. Οκ. Μπιξική. Είναι τρελή, θα κάψω τα κεφαλικά μου κύτταρα. Νομίζω βλέπουμε μια από τις ωραίες παρτίδες τώρα, αν όχι την ωραιότερη. Για να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Yeah, but now also I feel Gukesh's body language has changed somewhat. Yeah, that is also looking at the score sheet. I went for this. It signals me like I went for this 94 because I thought like I can get something immediately out of the position. But if he realizes that he has missed something in one of these forced critical moves, then σε αυτό που δείχνεις τρως και με very πύργο. unpleasant for him. It's like that simultaneous exhibition Tal talked about. You're sitting there, Τρως your και με eyes are on πύργο. the current position, but your brain, it's chewing yourself Εδώ. out. How could I not have given more attention? One Και capture, άμα παίξει εδώ, and a different story could have been written. Had the rooks been gone, 94 would have been winning. θα Now the πας position is πίσω, close to προφανώς. equal. Δεν υπάρχει άλλη κίνηση. How does he even cement a Και tiny bit of his advantage? Yes, that's. εδώ that's δεν a big τρώει, question. όχι. And imagine the scenario if he had όχι, actually, δεν because το- ναι. obvious that he was Έχεις δίκιο, γιατί considering both υποστηρίζει rook και takes αυτός. e8, followed by 94 and 94 directly. And probably the reason why Άρα he τρως opted και με for πύργο, 94 ναι. is like, okay, rook e8 is the Δεν lazy υπάρχει αυτό, move. έχεις δίκιο. It's probably advantage, Οπότε but είναι εντάξει. let me try to get the Ναι, δεν maximum μέτρησα out of σωστά, the αυτό δεν το position. μέτρησα. So he goes for 94 and then he's hit with this Έχεις δίκιο, Κωνσταντίνε. only defensive move with rook f8. And black is fighting back. He needs to stay rational because he's now down under 8 minutes. Θα παίξει όμως αυτό. 7 και 45 για τον Gukesh. Α, έπαιξε. Λοιπόν, παιχτήκανε και οι δύο κινήσεις αυτές. Μέχρι εδώ είμαστε εντάξει. Απομένει τώρα να δούμε τη συνέχεια του Gukesh. Δεν υπάρχει κάποια κίνηση που να του δίνει τρελό πλεονέκτημα, βέβαια. Η ανταλλαγή βασιλισσών θεωρεί ότι του δίνει ένα πλεονέκτημα, μάλλον. Δηλαδή να πάει εδώ κι άλλος, αφού απειλείται η βασίλισσά του, να πάει εδώ, αλλά μπορεί να αποφύγει την ανταλλαγή πηγαίνοντας εδώ. Ναι, μπορεί να αποφύγει και τις ανταλλαγές, αν θέλει. Τι έπαιξε? Έπαιξε εδώ, οκ. Ο Liren πάει για την ανταλλαγή όμως. Δεν παίζει εδώ, πάει για την ανταλλαγή. Και τώρα μένει να δούμε αν θα κάνει την ανταλλαγή ο Gukesh ή όχι. Φι ε1. Τι εννοείς ΑΒ, Φι ε1, σε κάποια από τις προηγούμενες κινήσεις μάλλον θα εννοούσες. Αλλά τι εννοείς ε1. Λοιπόν, και εγώ σε γυμναστήριο όλο βόλτες απ' έξω κάνω. Γεια σου, Κωνσταντίνε. Τρομερή άμυνα ο Κινέζος με το πύργο του δακτό. Ναι, Αριστοτέλη ήταν μοναδική κίνηση και τη βρήκε.
το τσακάλι. Και βρήκε και τη συνέχεια με το πύργο στο γ7. Αν παίξει πως δ6, θα πάει σε ανταλλαγές. Βλέπω κάποια άλλη κίνηση καλή από λευκά. Για να δούμε. Δεν πήγε σε ανταλλαγή. Εδώ πέρα ο Gukesh. Δεν πήγε σε ανταλλαγή. Έδωσε σαχ. Οπότε ο βασιλιάς έφυγε. Προφανώς δεν υπήρχε άλλη κίνηση να κάνει. Δεν μπορούσε να μπλοκάρει. Έφυγε, πήγε πίσω. Και τώρα έχουμε πύργο ε5. But now rook d8 is still in play. Λοιπόν. And then rook fe1. Oh my gosh. Έχει ζωρίσει. Λοιπόν, 35η κίνηση. Έχουμε 5 λεπτά ακόμα για να πάνε σε έλεγχο χρόνου. Και οι δύο είναι χαμηλά, ο Liren είναι περισσότερο. Έχει 3 λεπτά και 40. Και βασίλισσα δ5, πύργος ε6. Πήγε όχι στον ε6 πάνω, πήγε στο... ναι. Εσύ έλεγες να πήγαινε εδώ, έλεγες εσύ. Αυτό έλεγες. Αν κατάλαβα καλά. Ή έγραψες λάθος εννοείς, γιατί υπάρχει αυτό έτσι. Ναι. Πήγε εδώ ακριβώς όπως το είπες, έπαιξε. Και τώρα έχουμε γρήγορες κινήσεις γιατί δεν υπάρχει χρόνος. Έχουμε πύργος ε7. Διπλώνει τους πύργους στην ε, ανταλλάζει. Αν κρατήσει ο Liren και πάρει την ισοπαλία θα είναι πολύ καλό για αυτόν σήμερα. Ναι, πάνω. Το διόρθωσα. Λοιπόν, τι έχουμε τώρα. Παίζει θ6. Εάν ήξερε ένα τετράγωνο να έχει για το βασιλιά για να μην έχει προβλήματα στην πίσω. Πολύ λογικό μου φαίνεται. Και τώρα τα λευκά τι έχουνε. Η βασίλισσα με τον πύργο ελέγχουν επαρκώς το ζ7 για να υπάρχει κάποιο σάχ από τον ύπο και να δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα. Δεν υπάρχει κάποιο θέμα. Έχει ανοίξει και αυτό τώρα. Ο αξιωματικός τώρα. Οκ, είναι ακόμα στο γ1 αλλά δεν έχει κάποιο θέμα. Τι παίζει. Παίζει βασίλισσα γ5. Είναι εδώ. Yes. Ding has 3 moves to make in 3 minutes. This is doable for him. Absolutely doable, especially because the biggest danger has vanished from his position. Finally, I think he is thinking like, okay. Αν κρατήσει σήμερα ο Liren και αύριο κερδίσει θα είναι μαγικό, εντάξει. Λοιπόν, παίζει δ7 αξιωματικό. Το βγάζει από την επιλογή αυτή και παίζει υπό ε4. Με τέμπο στη βασίλισσα. Τώρα εντάξει, θέλουν να πάρουν και τον έλεγχο χρόνου. Δεν έχουν πολύ χρόνο για να σκεφτούν πολύ. Βασίλισσα που πήγε. Εδώ πήγε τη βασίλισσα ζ4. Τι λέτε, αξιωματικός Ητα4. Αξιωματικός Ητα4. Ο αξιωματικός έχει μόνο δ7 και ζ5. Πήγε στο δ7 τελικά πάνω. Προχωρήσει λίγο η θέση. Είμαστε 39η κίνηση, οπότε όπου να είναι θα πάρουν και έλεγχο χρόνου με την προσάφηση και θα έχουν περισσότερο χρόνο να σκεφτούν, οπότε θα έχουμε ακόμα δρόμο στην παρτίδα. Now wait a second, Peter. H3, bishop takes H3, you have to calculate. Are we talking here about white needing to worry about keeping the equality? Because queen c1 is a massive threat. Okay, I think luckily queen d4 gives stability. Yeah, I don't think that I need to worry after queen d4. But at the same time, yes, at the same time, white is also giving up the chances of fighting for an advantage with queen d4. Yeah, because τώρα θέλει προσοχή, εντάξει, okay. Υπάρχει σαχ με τέμπο, το οποίο μετά τρώει πιόνι. Πάλι με τέμπο. Θέλει προσοχή για τον Gukesh τώρα. Who wants it more? It's that shaking of the chair. Gukesh knows he can sense it, but he's got work to do in this. Θέλει ακόμα μια κίνηση για να πάμε σε έλεγχο χρόνου. Μάμαστε να πει να πάει γ1, ναι, Κωνσταντίνε, όπως το πες. Υπάρχει σχεδόν ίση αξιολόγηση. Ναι, τώρα δίνει 0 τελείως. Τώρα δίνουν 0 οι στόξεις. Τώρα το δίνουν εξαιρή ισοπαλία, Τσίλιν. Πώς το κρύβει, έτσι, σε ανθρώπινους όρους.
Μπορώ να πάω στιγμή να αλλάξει οτιδήποτε. Κάτω πάω ακόμα μια φορά. Μην ξεχνάμε αυτό το 3-1-2 εδώ. Θέλει προσοχή και από τον Gukesh. Για να δούμε. 3 λεπτά ο Gukesh και κάτι, 2 και κάτι ο Liren. Έπαιξε ο Gukesh. Πήγε βασίλισσα. Όχι, πήγε πύργο. Στο ε7. He's giving up the b2 pawn with check. But he must feel like he has tremendous pressure, or what is going on? Okay, δεν αμήνθηκε σε αυτό. Να το δούμε μία γρήγορα. Yeah, but and bishop f5, rook e5. What a devilish trap in time trouble. Yeah, so now all eyes on Ding. We lit down on the clock. How he will calculate. But rook c8. Rook c8 at the end Και of the line. Και εδώ τα μαύρα έχουν πρόβλημα. Πρέπει να βρει αυτό. Wow. What's happening? Rook c8 and... Γιατί αν φάει τρώει εδώ, καλά είναι τρελή θέση. Συνήθως να βγάλεις σωστή επίθεση, μετά τρως αντεπίθεση. Οπότε βασίλισσα δ4, δεν έπαιξε δ4 τελικά, Κωνσταντίνε. Έπαιξε τον πύργο τελικά στο ε7. Πώς πάει το πιόνι. Πάει το πιόνι στο ως και πού θα πάει το βασιλιά Ητα3. Ναι, μάλλον. Μετά πάει βασιλιά Ητα3. Αλλά εδώ πρέπει να βρουν κίνηση. Πρέπει να βρει αυτή την κίνηση ο μαύρος. Has he had to step it up on the 40th move? He's got a minute remaining. I think he's going to give the check on c1. It's such a safe-looking move. Yeah, but he can also maybe play bishop f5. Isn't bishop f5 a professional move if you just want to forget about it? Or then queen d4. Then queen d4. Okay. And then rook g8. Yes. Okay, poor Ding. Down to 50 seconds. He has to make a decision. But he is wise to spend a lot of time. Bishop f5 played. And probably sufficient for the draw. Η κίνηση αυτή που έπαιξε ο Gukesh είναι φοβερή. Τη βρήκε όμως ο Liren, παιδιά. Το βρήκε. Είναι απίστευτο αυτό. Το βρήκε εδώ. Bishop f5 and queen d4, rook g8. Δεν έπαιξε εδώ. Θα τη δείξω όμως στην ανάλυση. Υπήρχε μεγάλο πρόβλημα εδώ πέρα για τα μαύρα. Θα το δείξω όμως στην ανάλυση. Κάτσε να το σημειώσω. Black has survived. Arbiters are checking the score sheet. Yeah, its move 40 has been played by both players. Simply unbelievable. Let's recap what just happened in the last 10 moves and zero in a little bit more closely on what appears to be the missed win by Gukesh, the only clean win. The craziness started, of course, after queen f7. Ding falling for the bait, so to speak, rejecting queen takes e1, which would have preserved probably an objective draw. And Peter, you mentioned that your intuition did point to the preliminary trade followed by the centralization. Can we understand why this is so devastating for Black? Well, there is suddenly a lack of coordination. Yeah, the back rank issue is also a huge problem for Black. This rook on b7 is very shaky. The bishop on c8 is hanging. Εδώ έπαιξε αξιωματικό. Εδώ. Yeah, knight d6. Λοιπόν, προλαβαίνουμε. Τώρα που πήραν έλεγχο χρόνου, να το δείξουμε λίγο. Λοιπόν, εδώ, μετά που έπαιξε πύργο ε7, εάν ο μαύρος πάει εδώ, δώσει σαχ και εδώ φάει και πάει εδώ, εδώ ο μαύρος πρέπει να βρει αυτό. Όχι αυτό, συγγνώμη, αυτό. Διότι υπάρχει απειλή, ο πύργος απειλεί τον αξιωματικό. Αν φάει τον αξιωματικό, αν κινηθεί ο πύργος αυτός, υπάρχει απειλή στον πύργο. Οπότε αν πας στον αξιωματικό για παράδειγμα εδώ, έρχεσαι εδώ και απειλείς τον αξιωματικό, αλλά απειλείς ταυτόχρονα και τον πύργο. Και δεν μπορείς να σώσεις και τα δύο, με αυτή την έννοια. Οπότε έπρεπε να βρει το αξιωματικός εδώ. Όχι εδώ, έκανα λάθος. Εδώ προφανώς ναι, τρώγονταν. Εδώ εννοούσα, Κωνσταντίνε. Οπότε υπήρχε αυτή η απειλή. Γιατί υπάρχει απειλή του αξιωματικού με αποκάλυψη επίθεση στον πύργο. Και κρέμονται και τα δύο. Ο Βασίλης είναι μακριά, δεν μπορεί να τα βοηθήσει. Οπότε έχει πρόβλημα. Αλλά δεν παίχτηκε αυτό ούτως ή άλλως. Δεν πήγε για το πιόνι ο Liren. Δεν ξέρω γιατί. Και έπαιξε αξιωματικό στο Z5 για να μην έχει τέτοιου είδους προβλήματα ενδεχομένως. Τώρα βέβαια ο πύργος αυτός δεν είναι συνδεδεμένος με την βασίλισσα.
Αλλά δεν υπάρχει κάποια ιδιαίτερη απειλή. Και τώρα έχουν πάρει έλεγχο χρόνου, οπότε τώρα μπορούν και να σκεφτούν. Yeah, but he took on e5 with the rook, the inertia carrying him forward, and Ding sidestepping the bullets and emerging in one piece. John, I'm out of breath, I'm out of words. Maybe you can fill the air with your thoughts. Time control has been made, and the world champion, this man, he doesn't have 9 lives, he might have 19 lives. I think you're absolutely right there. Ding is certainly escaping from this in fewer pieces. Το θέμα είναι, αν γλιτώσει ο Ding, υπάρχει τρόπος να πάρει κάτι με αυτή την ανισορροπία εδώ. Αυτό σκέφτομαι τώρα. Maybe not finding exactly what he wanted, but you can't fault the man for trying. And Ding under pressure. Α7, τη βασίλισσα εννοείς. Look, the time control has been reached. We had chair versus chair action for a bit there, and there's a good reason why. Πολύ επιθετική παρτίδα για να καταλήξει ισοπαλία. Κι όμως, Άλεξ, κι όμως γίνεται. Αξιωματικός, η βασίλισσα δέλτα 4. Βασίλισσα δέλτα 4 βάζει ακόμα πίεση, χάνοντας το coordination των κομματιών. Ναι, και μετά υπάρχει μόνο μία απάντηση, έτσι, να υποστηρίξεις αυτή την απειλή, η οποία δεν μπορεί να γίνει από άλλο κομμάτι εκτός από τον πύργο. Η βασίλισσα δεν μπορεί να πάει σε κανένα από αυτά και θα πρέπει να παίξεις πύργο στο Ητα 8, οπότε πιο παθητική στάση τώρα του μαύρου. Τα λευκά έχουν μια πρωτοβουλία, αλλά δεν θα είναι εύκολο να την εκμεταλλευτούν. Λοιπόν, είναι αυτό. Οπότε, για να δούμε τώρα τι μπορεί να γίνει, γιατί τώρα υπάρχει χρόνος, υπάρχει και προσάυξηση, εκτός από τον έξτρα χρόνο που πήρανε. Τώρα έχουν και 30 δευτερόλεπτα για κάθε κίνηση, οπότε μπορεί να πάει ακόμα πιο μακριά η βαλίτσα, εκτός αν γίνει τίποτα ανταλλαγής και το δώσουν ισοπαλία, αλλά... Πύργος Α7. Να πιέσει Α6. Πύργο θα εννοούσε μάλλον ο ΑΒ. Πύργος Α7. Να πιέσει Α6, αλλά δεν αρέσει αυτός ο στοκφής. Ναι. Τρώει εδώ. Και δεν μπορείς να φας πίσω, γιατί υπάρχει αυτό, Δεν μπορείς να φας πίσω, οπότε υπάρχει αυτή η απειλή. Οπότε εδώ πέρα χάνεις τον ύπο. Αν ο πύργος λοιπόν φύγει από εδώ, πέφτει ο ύπος και δεν μπορεί να φας πίσω, γιατί υπάρχει αυτή η απειλή. Βασικά η βαριάντα είναι βασίλισσα δέλτα 4. Ναι. Βαριάντα είναι βασίλισσα δέλτα 4, πύργος Ητα 8 και μετά πύργος Α7 λες. Έτσι λέει ο Πάνος. Και να φας εδώ. Και αν φάει τώρα τον αξιωματικό, τον ύπο, συγγνώμη, και φας πίσω, έστω και πάρουμε με τη βασίλισσα, ναι. Τώρα δεν έχεις πρόβλημα με τον τέτοιο, αλλά υπάρχει το σαχ. Εδώ σαχ, θα φύγεις και τώρα, ναι, πέσει και αυτό. Οπότε τώρα δεν μπορεί να φας εδώ και εδώ είσαι χαμένος. Οπότε δεν λειτουργεί αυτό. Ναι, Κωνσταντίνε, ο ΑΒ εννοούσε τη βασίλισσα στο Α7. Εδώ εννοούσες τη βασίλισσα στο Α7, αυτό εννοούσες. Για να χτυπάει εδώ. Αλλά πάλι υπάρχει το σάχ αυτό για να κερδίσει το πιόνι. Και τώρα δεν χρειάζεται να υποστηρίξει αυτό.
Από ό,τι φαίνεται όχι, αλλά γιατί? Για να δούμε γιατί. Α, γιατί υπάρχει ο αξιωματικός που ελέγχει εδώ, δεν μπορεί να δώσει σαχ. Οπότε τα μαύρα εδώ δεν έχουν πρόβλημα. Και έχουν δημιουργήσει αυτά, οπότε κανένα πρόβλημα. Και φυσικά μπορούν κιόλας να φάνε και τον ύπο, γιατί δεν μπορείς να φας πίσω. Είναι καρφωμένο το πιόνι σου. Οπότε και συνεχίζει να υποστηρίζει αυτό, οπότε χάνεις ολοκληρωτικά. Στο β7 πάλι πέφτει ο ύπος. Ναι, Κωνσταντίνε, ναι. Δεν είναι και εύκολη θέση για τον Gukesh. Δεν είναι καθόλου εύκολη θέση. Θεόδωρος Σιφάρερ, λογικά. Συγγνώμη, ανταλλαγή στην Δέλτα 3. Ανταλλαγή στην Δέλτα 3. Τι εννοείς? Πέφτει ο ύπος από την αρχή. Να σε επιστρέψω εδώ μία. Ας το πάρω πως είναι, ένα μεγαστερό. Έχουμε κίνηση από ό,τι είδα, μισό λεπτό και θα τη δείξω. Έχουμε κίνηση, το οποίο είναι όντως αυτό που είπατε περισσότεροι, το βασίλισσα στο Δέλτα 4 με την απειλή του ματ στο Είτε 7. Οπότε πύργος Είτε 8 αυτόματα από τον Liren, εντάξει, το αναμενόμενο. Και πάμε σε αυτή τη θέση τώρα από εδώ και πέρα, να δούμε τι θα παιχτεί. Βασίλισσα Δέλτα 4 και αφού πύργος Είτε 8, τώρα ύπος Ζ6 λες, Ιωάννη. Λες τώρα ύπος Ζ6, αλλά άμα παίξεις ύπος Ζ6 δεν έχεις σαχ, δεν έχεις τέμπο και η βασίλισσα σου κρέμεται. Αν εννοείς αυτό. Δεν υπάρχει τέμπο στον βασιλιά, οπότε χάνεις τη βασίλισσα. Κωνσταντίνος λέει βασίλισσα α7, τώρα εννοείς Κωνσταντίνε ή πήρες την προηγούμενη? Λογικά στην προηγούμενη το λες, ότι έπεφτε απευθείας, Για κάτσε να πάω εδώ. Εδώ λες αν έπαιζε βασίλισσα α7, ότι πέφτει απευθείας ο ύπος. Ότι έπεφτε έτσι. Έπεφτε, ναι. Προφανώς δεν μπορείς να φας πίσω. Υπάρχει το ματ. Πριν, οκ. Πύργος Ζ7 τώρα λέει ο Πάνος να καρφώσει τον αξιωματικό. Τώρα στη θέση αυτή εννοείς πύργος Ζ7 για να καρφώσει τον αξιωματικό, ναι. Απλά πρέπει να δεις κάποια στιγμή τι θα κάνεις με το σάχ αυτό έτσι που θα σου φάει 2 πιόνια, ενδεχομένως και 3. Θα σου φάει ένα πιόνι ενδεχομένως και 2 και θα έχει 3 ελεύθερα εννοώ. Πρέπει να δεις τι θα κάνεις με αυτό. Οπότε πρέπει κάπως να τον κρατήσεις από αυτό ή να αμυνθείς. Ή με κάποια απειλή να τον κρατάς ή να το αντιμετωπίσεις με άμυνα. Κρατάει ντάμα. Ας να το δούμε. Λοιπόν, κρατάει λες η ντάμα εδώ, ναι, οκ, αλλά υπάρχει αυτό. Δεν μπορεί να φας με την ντάμα γιατί αυτό, αλλά φας εδώ. Ναι, όντως κρατάει ντάμα. Αλλά υπάρχει αυτό το αδύναμο μετά. Και με αυτό το αδύναμο έναντι αυτών των τριών έχουν ένα μικρό πλεονέκτημα τα μαύρα λογικά. Ναι, ίσως σκέφτεται ελεύθερο αδύναμο βέβαια, είναι ελεύθερο αλλά είναι αδύναμο όμως, ναι. Και ίσως να έχει χρόνο ο μαύρος να δημιουργήσει αυτός ένα ελεύθερο εδώ.
Ίσως. Ίσως σκέφτεται το σενάριο της ισοπαλίας παίζοντας θ3. Ναι. Μπορεί. Απλά ο Gukesh σήμερα νομίζω θα πάει μέχρι τελικής πτώσεως, πιστεύω, για ισοπαλία. Γιατί άμα πάρει μια ισοπαλία, νομίζω ότι αύριο ο Liren με τα λευκά έχει καλές πιθανότητες να κερδίσει και να πάρει τον τίτλο. Να κρατήσει τον τίτλο. Αλλά θα το δούμε. Ή με ισοπαλία να πάνε στα ράπη μετά, έτσι. Με τα μαύρα ο Gukesh μέχρι στιγμής δεν έχει κερδίσει, οπότε... Καλά, έτσι όπως είναι τα λευκά πιόνια θα καθυστερήσουν τα μαύρα να βγάλουν ελεύθερο. Ναι, θέλει κινήσεις για να γίνει αυτό, δεν γίνεται άμεσα. Καλησπέρα Γιώργο, δεν με ξέρεις, απλά σε ακολουθώ στα βίντεο και στα ζωντανά. Παιδιά, όσο δεν έχετε κάνει εγγραφή, κάντε εγγραφή στο κανάλι του Κανακάρης Γιώργος στο YouTube. Ανεβάζει παρτίδες και παίζει και πολύ ωραία live. Δέλτα 2 για να πάνε σε αλλαγές. Λες κάτι τέτοιο, Ανδρέα, για να προκαλέσει ανταλλαγές βασιλισσών κτλ. Το θέμα είναι αυτή η ανταλλαγή βασιλισσών. Σου αρέσει σαν λευκός, με την έννοια ότι δεν έχεις κάποια επίθεση πλέον, χωρίς τη βασίλισσα, έχεις ύπο έναντι αξιωματικού και υπάρχει αυτό το 3 έναντι 2. Λογικά με καλό παιχνίδι κρατάς, απλά δεν ξέρω αν θέλει κάτι τέτοιο ο Gukesh. Και τελικά έπαιξε αυτό που είπε ο Γιώργος. Έπαιξε θ3 ο Gukesh. Ναι, ο Gukesh θέλει νίκη, αλλά η ισοπαλία πάει. Αυτό που ψήφισα δηλαδή, αυτό ψηφίζω πάντα. Αυτό ψηφίζεις πάντα. Όμως Κωνσταντίνε, έχουμε ήδη πόσες νίκες έχουμε στον τελικό αυτόν. Έχουμε 4 νίκες, έτσι. Υπήρχαν τελικοί που δεν είχαμε καθόλου νίκη μέχρι το tie break. Εδώ έχουμε δει και 4. Και υπήρχε και δυναμική και για άλλες τουλάχιστον 2. Εκατέρωθεν. Λοιπόν, κάτσα να κάνουμε mute αυτούς. Ο Liren, Ding is chilling. Ding is chilling τώρα. Τι έγινε, πού πήγε? Λοιπόν. Please go ahead. Oh my goodness. You've been waiting to make that move for so long. So G3 was my attempt. And Queen F3, I got super excited because I spotted that neither of these squares is accessible. Και ήρθε η ώρα να σκεφτεί. Στην ανταλλαγή βασιλισσών κάνουν τα μαύρα λόγω πλειονότητας πιόνων. Εντάξει, δεν ξέρω αν θα νικάνε 100%, αλλά σίγουρα έχουν κάποιο πλεονέκτημα, αφού έχουν 3 έναντι 2 και αξιωματικό, ο οποίος πλέον αξιωματικός είναι μια χαρά. Και μπορείς να ενεργοποιήσεις και τον πύργο, δεν έχεις προβλήματα στην πίσω γραμμή πλέον. Maybe, yes. Wow, and GF discovery. Αλλά δεν ξέρω αν θα είναι 100%, εντάξει, εξαρτάται από το πώς θα παίξουν παίκτες πάλι. Όπως και να έχει, η ουσία είναι ότι ο Liren κατάφερε σε μια θέση που ήταν πολύ δύσκολη να ξεγλιστρήσει. Έπαιξε πολύ ωραία Gukesh, τον πίεσε πάρα πολύ, αλλά βρήκε τις απαντήσεις ο Κινέζος και με πίεση χρόνου. Ο αξιωματικός είναι καλύτερος από ύπο σε φινάλ με πιάνει σε 2 πτέρυγες. Ναι, σίγουρα έχεις πλεονέκτημα. Δεν συμφέρουν ανταλλαγές σε late game με λιγότερα κομμάτια. Ναι, και εγώ δεν νομίζω ότι θα πάει σε ανταλλαγές τώρα ο Gukesh. Αλλά τον βλέπω ο Ding chilling, ο Gukesh not chilling. Δεν τον βλέπω chilling τον Gukesh και είναι λογικό. Γιατί είχε την νίκη, ξέρω εγώ, και μετά κατάφερε να το ξελιστρήσει. Και τώρα τι έγινε, έχουμε κίνηση, γιατί βλέπω πηγαίνουν έρχονται. Λοιπόν, τώρα ο Liren παίζει το σάχ αυτό που λέγαμε, τώρα βέβαια όντως η βασίλισσα υποστηρίζει το Β2. Οπότε, ενδεχομένως να πάμε σε ισοπαλία τώρα. Ενδεχομένως να πάμε σε ισοπαλία.
Έχασε μεγάλη ευκαιρία για νίκη ο Λευκός. Με το αν πασάνε έπρεπε να φάει κατευθείαν με τον ύπο. Ναι, και εκεί έπρεπε. Αντί να παίξει βασίλισσα, από τότε ο Λευκός ζορίζεται πολύ. Α, δεν πήγε εδώ. Δεν πήγε εδώ, ενδεχομένως για να μην πάμε σε κάτι τέτοιο. Οπότε ο Gukesh πάει εδώ το βασιλιά του, στο Z2. Wow. Balls on this young man, honestly, you just got to take off your hat. Now, it's not such an extreme move, Peter. I think it's important here, as objective commentators, I don't want to overstate the case. I think it's still equal, and I think still the game should somehow end in a pretty quick draw, but I'm not sure how. Ναι, αυτό έπαιξε, Κωνσταντίνε, αυτό που λες. Πήγε το βασιλιά εκεί για να μην πάει σε ισοπαλία. Αυτό ακριβώς όπως το έπαιξε. Yeah, clearly with this open king we cannot capture with the f-pawn, then the rook f8 check comes and white's king gets checkmated. The queen cannot be captured because the pawn on b2 is hanging. So yeah, then the rook captures back, and all of a sudden it looks like black is totally safe, but there are some ideas there. Yeah, bishop takes e4 is captured. Λοιπόν, τι έπαιξε ο Liren? Αντάλλαξε αξιωματικό με τον ύπο, οπότε φεύγουν και τα ελαφριά κομμάτια και μένουμε σε φινάλε με βασίλισσες και πύργους, με 3-2 στην πτέρυγα της βασίλισσας για τον Liren και 3-2 στην πτέρυγα του βασιλιά για τον Gukesh. Also there are some ideas like queen g5 setting up rook d8. Yeah, for example, queen g5. Okay, you're gonna play h4. Yeah, you're gonna hit the queen, and then I lose this great square. Όσο υπάρχουν οι βασίλισσες μέσα, νομίζω θα πάνε σε κάποια ισοπαλία ίσως. Something to play for white, yeah. I also highlighted this rook e6 idea just in case. Okay, at the moment queen from c1 is still guarding the pawn on h6, but potentially thanks to this queen on d4, king h8, x-ray, rook takes h6, checkmating ideas are in the air. Yeah, and there's even rook takes h6 as a deflection sack. So let me put this on the board. Queen g5, rook e6. And already black might be slightly worse. Evalbar shows that. Rook d8, boom. Double pin, and okay, maybe still a draw, but now the torture session commences for the millionth time. King g8, white blocks with rook d6 with an extra pawn and a queen endgame. Not what you want. And Ding pauses at the right moment. I've been really impressed with how the players... Χρόνος υπάρχει και για τους δύο. Ο Liren έχει περισσότερο χρόνο βέβαια. Αλλά έχουμε 27 εναντί 20 και με την προσάυξη. Even after so many hours to tell yourself, wait, I'm confident that I can hold this, but this could be a moment where I need to avoid stepping on a landmine. Yes, and look at how Ding is looking at. Τι έπαιξε? At Gukesh, and he goes for c3, a very professional Γάμα way, 3 move. έπαιξε ο Liren. All kinds of initiative for white. Black is trying to force matters. Προσπαθεί, ναι, για να το πάει πιο εύκολα στη ισοπαλία ενδεχομένως. Α5 υπήρχε, νομίζω, υπήρχε chilling στη θέση του Α5. Αλλά ο Liren προτίμησε το γάμα 3. Pretty awesome here after queen c3 takes. Άμα γίνει αυτή η ανταλλαγή. I don't even think white can get a 3-on-2, which would still be a very holdable draw. But if you go rook e6, I actually think maybe a5 wins back the pawn, and white cannot even eliminate both of these pawns because rook a3 will protect a5. Αυτό. And if rook e3, I'll just show rook c4, rook a4. Από τον Liren. Phenomenal, consummate professionalism by Ding, and this will wrap things up as quickly as one can. Well, yes, if we go for the endgame, but knowing Gukesh actually, he will definitely probably capture. Προφανώς αν σε φάει με το πιόνι. Can he do that? Is that an option? Και έχεις το ελεύθερο εδώ, αλλά άμα δεν σε φάει και σε φάει με τη βασίλισσα δεν μπορώ να καταλάβω. Yes, there is a check. Εδώ πέρα. Now I understand everything. Yeah, that was the reason why. Εδώ πρέπει να βρεις, λέει, αυτό. Οτιδήποτε άλλο θα χάσεις. Αν για παράδειγμα πας εδώ, εδώ και δεν μπορείς να κατέβεις. Ναι, και δεν μπορείς να κατέβεις και έχεις δώσει ένα πιόνι. Οπότε, όπα, κάτσε να πάμε πάλι. Οπότε εδώ. Yeah, very classy decision by Ding.
Όχι, πέφτει αυτό, δεν μπορεί να το κάνεις, πρέπει να το υποστηρίξεις κάπως. But also look at the mindset of Ding, yeah? He managed to eliminate Έτσι, ας that πούμε. monster knight, yeah? How relieved he Ναι. should be. And then also he knew that all his problem was based that this knight on c3 and this pawn structure was kind of blocked. Και μετά έρχεσαι and εδώ, he never οπότε had any counterplay. για να υποστηρίξει So, αυτό, δεν the μένει last πάνω couple of πάνω moves, it πιόνι για was να φας queen αυτό. c1 check, then trading that bishop for the monster knight, and finally breaking Μάλιστα. White's grip on the queen side with a beautiful c4 c3 pawn sacrifice. Και αν παίξει πύργο εδώ για να προλάβει να πάει. Πάλι δεν προλαβαίνει γιατί τρως αυτό ούτως ή άλλως θα πέσει. Ναι, μάλιστα. Πολύ περίεργη κίνηση. Έφαγε με το πιόνι ο Gukesh. Και τώρα ο Liren λογικά θα φάει εδώ. Yes, no surprise there. Not at all. Not anymore. Not. Where have you been if you're surprised at this young man's fighting spirit? Και τώρα λογικά θα φάει εκεί. Yeah, now black will pick up the pawn on a3. Ή να δώσει ένα σαχ πρώτα, όπως και να έχει θα φάει λογικά. Θα πάμε εδώ. Οπότε τα μαύρα έχουν ένα ελεύθερο τώρα στο α5. Τα λευκά δεν έχουν τώρα ελεύθερο. Just constantly fighting, even when it seems like there's nothing to fight for. Πύργος ε6. At some point, you need to know when to veer off the track. Do you think we might be in for a Κάτι longer τέτοιο θα game than one γίνει, might μάλλον suspect? Κωνσταντίνε. I don't know, because the big question is that Gukesh is really believing that he can do something. Και μετά αυτός or θα σου he's δώσει still σαχ με influenced τον by πύργο. the earlier Αν έρθεις πίσω, ξέρω και το happenings. καθεξής. Και μετά να δει Yeah, πώς θα he goes συνεχίσει. king g3, so Λοιπόν, obviously now he's setting ναι. up the rook e6 Α. idea. Οπότε έπαιξε πρώτα βασιλιά Είτε 3 Κωνσταντίνε για να παίξει μετά τον You gotta τέτοιον εδώ. believe that Ding will find and Για να keep μπορέσει να finding the φάει εδώ. clinical option. It's so much easier without the knight. Yes, exactly. Αντί να αλλάξει For βασίλισσας, example, προτίμησε να χάσει πιόνι but γιατί queen c1 you can play the move h4, for example. δεν yeah, έχασε just to πιόνι. make sure that all these queen Βασίλειε, g5 checks ίδια are είναι τα not πιόνια. coming, and, Δεν έχασε try to πιόνι. rely on Αν some αντάλλαζε kind of βασίλισσες domination. έχασε πιόνι και μετά θα έπρεπε να το κρατήσει με αυτές τις κινήσεις. But wait a second. If I Αν play αντάλλαζε τις if I βασίλισσες play έχανε το queen πιόνι c1 και έπρεπε and να play, το for πάρει example, πίσω h4 έτσι. stopping queen Τώρα g5 δεν check, το έχασε. can I just start pushing my a pawn Και a5 πέρσι εκείνα τα because rook on τετράγωνα ήταν η g8 βασίλισσα protects όταν the κέρδισε ο g7 Κινέζος weakness, νομίζω. and queen Οκ, on Jim. c1 protects the h6. What can you do against my king? Rook e6, intending f4. Intending f4, yes. Aha, so a4, f4, king h7. Staircase, queen e4. Οπότε queen τώρα e5. απειλεί να πάει εδώ ο Κωνσταντίνε για να Okay, κάνει I use ενδεχομένως this κάτι on king τέτοιο. h8, king h7. And I just keep then- climbing up and down the staircase and, you know, exercising my calves. Καλά, κάτι που προφανώς θα το αποτρέψει ο Κινέζος, αλλά λέμε τώρα. Yes, but you are not really threatening anything. No, and I'll show this on the Καλησπέρα board. σε όλους. Queen c1, Καλησπέρα, Lord Sephiroth. Καλησπέρα. Rook h4, because you need to cover g5, and now you start pushing. f4 threatens checkmate in one move. And now the king, with its own bare hands. Έχει guarding και its το έχασε. kingdom. Ωραία. Τώρα έχει ο μαύρος το ελεύθερο. I've Ναι, done too many τώρα είναι η plays to διαπιόνια. Έχει ο study μαύρος this αυτό το actually means ελεύθερο. something. Ο λευκός έχει τις απειλές Not αυτές here. βέβαια. You can staircase to absolutely nowhere. Για να μην It's not a επιτρέψει εύκολα stairway στο to μαύρο heaven. να προχωρήσει. Τώρα το Yeah, θέμα είναι not at all. αν ο μαύρος μπορεί It's a να stairway. μην The κινδυνεύσει και να Yeah, προχωρήσει. c3 pawn is also vulnerable, yeah? So you have to stay active with queen on e5. Indeed. And this would be a draw. What other moves could black be contemplating? Ακόμα here? υπάρχει χρόνος, οπότε θα σκεφτούν. Δεν θα δώσουν ισοπαλία τώρα γρήγορα, φαντάζομαι. I think that it's very natural to bring the queen Ο Liren back, έχει yeah? ένα Let's προβάδισμα just χρόνο. highlight also that rook Να βάλουμε c8, και τον which βασιλιά στο targets the θ7, pawn on c3. τον I πύργο think στο it's very θ6. risky because then after rook e6, you are not τον able to πύργο αυτό στο capture on c3 θ6. because of rook e8 check. Και έχουμε And we ένα land in déjà vu. checkmating ideas. And rook h6 is less convincing to my eyes. Maybe it Αν results αντάλλαζε in mate. βασίλισσες, Actually, maybe it does. Ah, But- okay, even this, yeah. Because of queen f5, actually. πύργο στο γ8. Αν But αντάλλαζε clearly βασίλισσες. not Να the way απειλεί to εδώ, go. καλά και μετά με τα δύο Rook ελεύθερα, c8 ναι. black is worse immediately after rook e6. That's how easy it is. Αν μπορούσε να ανταλλάξει τις squander, βασίλισσες, ναι, You know, Θεόδωρε. 4 hours of defensive effort. Θα κέρδιζε. Played queen b3. Έτσι Yeah, νομίζω stopping τουλάχιστον. rook e6. Με αξιωματικό very γ1 professional. αποτρέπει. This is the Dvoretsky move. Βασίλισσα γ1, sorry. Βασίλισσα γ1 αποτρέπει το πύργο Yeah, τρώει and στο he's now θ6. threatening to push Ναι. a5, a4.
Με Βασίλη στο γάμα 1 το αποτρέπει. Should also watch out, not that his emotions are taking over and just because he kind of feels that yeah I have missed Και the win πύργος θ4 μπορεί να παίξει, ναι, με το ίδιο σκεπτικό. Be careful. Αλλά καλύτερα να παίξει. Ναι, με το πύργο στο Είτε6 εκτός από αυτή την απειλή χτυπάει και εδώ, ας πούμε, οπότε δεν θέλει να χάσει το πιόν. Ενώ εδώ έχεις μόνο αυτό ουσιαστικά, δεν έχεις κάτι άλλο. I don't know, Peter, if you remember any games, any experiences like that, where one side is pushing for forever, and then suddenly the fortunes change. Βασίλισσα Β3 έπαιξε ο Κινέζος. Έπαιξε Βασίλισσα Β3. Ελέγχει τώρα το ε6, δεν μπορείς να πας στον πύργο σου. Και ενδεχομένως μετά θέλει να παίξει Α5. Για να δούμε. Εντάξει, με τις βασίλισσες λογικά θα κρατήσει ο Gukesh. Πήγος ε6 είναι καλύτερο. Ναι, είναι καλύτερο πάνω. Δεν θα πω ο Gukesh θα κάνει γκέλα. Για να δούμε, Στέφανε. Λοιπόν, παίζει πύργο στο ε7 τώρα ο Gukesh. Ασκεί πίεση εδώ. Αλλά τώρα ο μαύρος μπορεί να παίξει το α5. Λευκός πύργος στο θ4 και πλήττει το πιόνι. Αν μαύρο βασίλισσα στο γ1. With E3, Queen C2, B6, quick B6. Ναι, αν μαύρο βασίλισσα στο γ1. Α, στην προηγούμενη κίνηση εννοούσε. Those games are so painful because the hours that you spend pushing a tiny advantage creates the feeling of immunity. Speaking of which, should Ding γιατί η μαύρη βασίλισσα για να πάει στο γ1 θα γίνει αν παίξει κάτι άλλο εδώ πέρα ο... Λες να πάει κατευθείαν. Μπορεί να μπλοκάρει με πιόνι στο Δ4, τι μπορεί να κάνει ο μαύρος. Α, λες ότι μπορεί να μπλοκάρει, όχι. Εδώ παίζει ο μαύρος. Κάπου έχασα τη βαριάντα σου, Βασίλη. Λοιπόν. Γιατί δεν μπορεί να πάει γ1 αφού πήγε στο Β3 ο Liren. Yes. Okay, but and then you just say you just want to say that δεν αποτρέπεται το πύργος τρώει στο Ζ6 ματ. Push the pawn or if I push then I might lose it. Yep. All right. Queen E6 is an idea there, but King H2 and Πώς δεν αποτρέπεται. Πώς το εννοείς ότι δεν αποτρέπεται. Λάθος αποτρέπεται. Οκ, τώρα βλέπω το σχόλιο. Λόγω ρίσκου να κερδίσει με τα λευκά πρώτο τελευταίο παιχνίδι. Ναι, σίγουρα έχει πολύ άγχος, πολύ πίεση και βρίσκεται λίγο πίσω στο χρόνο. Ο Gukesh αυτή τη στιγμή. Αν έπρεπε κάτι άσχετο ο μαύρος, αν δεν μπορεί να χτυπήσει ο λευκός. Ναι, κατάλαβα, Βασίλη, τώρα το πέσα. Τώρα να κάτσει έτσι μπράβο πίσω είναι ε7 να δέσει τον πύργο του. Να δέσει τον πύργο του μαύρου και τώρα πάμε πίσω από τα μαύρα πιόνια με πύργο α7 ή β7 ανάλογα. Το οποίο ενδεχομένως θα οδηγήσει σε ισοπαλία. Λοιπόν, έπαιξε α5 όντως ο Liren και πύργος στο β7 από τον Gukesh. Πώς να πάει είτε στο α7 είτε στο β7. Okay. Going for queen e5, is he or rook b6, yeah? And then a staircase. And then a staircase might win a pawn. Exactly. So let me show Αν this. παίξει εδώ, εδώ, πάει λέει εδώ. H7 check. Again the mate threat. Και ναι, πρέπει να πας εδώ για να μην φάει εδώ. I think the eval bar has already decided to go to the bar. It's had too much of Και τι λέει ότι πέφτει το πιόνι. Computer doesn't care, but humanly speaking, you are making some progress, yeah? You might be able to pose some problems. Somehow I was taught that taking a pawn might have an impact on the evaluation, but whatever coach told me that, I guess I'll need to follow Lasker's advice and unlearn in the second half of the η βασίλισσα είναι εδώ, ναι, προφανώς. Άλλη βαριάντα δείχνει, οκ, λέω και εγώ. There is a question that could you potentially... Τώρα με την προσάυξη δεν υπάρχει πίεση χρόνου, όχι πολύ δηλαδή. Ναι, εντάξει, όχι πολύ, αλλά υπάρχει και πάλι, δηλαδή σιγά σιγά θα πέφτουν. In the current position that
Πρώτα σαχ, ναι, πρώτα σαχ. It'll get a 3 versus 2 there, I think. Takes Πρώτα σαχ για να έχεις τη βασίλισσα. Takes a 4 rook before. Ψηλόν 4. Ding should draw that with despair. Yeah. Exactly, yeah. Thank you Αλλά very μετά much. πρέπει να φέρεις τη βασίλισσα στο ε5 για να μπορέσεις να φας εδώ. After the trade, then I have rook b8. Και αφού ο βασιλιάς έρθει εδώ για να μην μπορεί να φας εδώ, τώρα να φας εδώ. Ναι, τώρα κατάλαβα τι δείξανε. Εντάξει, το είδα τώρα. And let me just show the line rook c7. A lot of people would stop calculating here, but you shouldn't because Για να the δω rook gets γιατί behind προσπαθώ the να δω και τα pawn. σχόλιά σας. Με Black doesn't βασιλιά win the στο game. The rook makes it to the a1 square in β7. time. Ναι. But black can Σε simply δ3 πίσω βασιλιάς και λευκός πύργος στο β5. How easy is this of a draw? And Peter, very important for newer viewers. Ναι, το σάχ από εδώ εννοείς πίσω βασιλιάς και μετά εδώ εννοείς βασίλεια, ναι. Λέει να κάνει σκαλέ βασίλισσα ε4 και τα λοιπά. Ναι, πάνω, το είδα. Γ3. Yeah, absolutely. The more pawns, the more dangerous. This one is a totally Δέλτα 3 σάχ, ναι, ναι, ναι. Δέλτα 3 σάχ, ναι, ναι. I think against Hikaru Nakamura in Club Το είδα, παιδες. Olympiad and also against Ivanchuk in Astrahan FIDE Grand Prix 2010. So 2010-2014. Τι κάνεις κοπέλα μου, σε όλο το γιατί η γάτα μου κρεμάστηκε λίγο από πάνω μου. Περίμενε, Εμά. You just sit there with this and white has zero ideas. Indeed, and only in a bullet game will you start doing the rook dance. No pre-moves. In the World Championship, increment is instituted after the 40th move, so there is a 30-second addition, which makes any kind of flagging impossible. Εμένα μου άρεσε ότι βλέπω resources υπάρχουν. Ωραία παρτίδα είναι. Very Ding style to go queen c4. That's an excellent find. And it would be very consistent with his 44th move, right? He played c3, showing that he is more than willing temporarily or even permanently to give up a pawn and force the queens off the board. This would be part 2 of this idea. Exactly, yeah, because basically white can only play the move queen e5 if he avoids the trade and then we go πύργος b5 α8 automatically. Για τον μαύρο. Πύργος α8 σε ποια θέση? Σε ποια θέση εννοείς, Κωνσταντίνε? Τώρα υπάρχει αυτή η απειλή, έτσι. Οπότε ο πύργος είναι εδώ, κολλημένος. Άσε το γατάκι να πει την άποψη τι θα έπαιζε. Το γατάκι θα έπιανε τη βασίλισσα αυτή με το χέρι και θα την έριχνε κάτω. Ή πιο πιθανό να έριχνε το βασιλιά. Ανάλογα ποιον θα συμπαθούσε περισσότερο, θα έριχνε το βασιλιά του αλληνού κάτω από τη σκακέρα. Και θα κέρδιζε έτσι. Thanks, but no thanks. Yes, I have actually had this endgame against Topalov, 2002 Monaco, the Melody Amber Rapid Blind. It was a blindfold game and I managed to win. So yes, theoretically speaking, it's a draw, but practically speaking, it can be tricky. With white though, right? Yes, with white, yeah. It was a Sveshnikov. The Melody Amber tournament, a favorite of almost everybody I've talked to who has played there. Κοίτα, είναι πολύ πιθανό να πάμε σε ισοπαλία, έτσι. Μάλλον ίσως και το πιο πιθανό, θα έλεγα, σενάριο. Αλλά παρόλα αυτά η παρτίδα είναι πολύ ωραία. Είχε το πλεονέκτημα ο Gukesh και πολύ καλό προβάδισμα σε κάποια φάση και κατάφερε ο Liren να κρατηθεί. Ναι, Αλέξη, κλασικές γάτες. Botvinnik has won this game with the extra e-pawn. Rook b7 on the board, and Ding clearly indicating that there are things to be concerned about here. Queen c4, queen e5, such an easy move to miss. So easy to start celebrating mentally once you calculate queen takes c4. Think, problem solved. No. So what is the draw after queen e5? Is there a clean draw at this point? Εντάξει, σπουδάζω κτηνίατος. Έλα, τρελέ μου. Ωραίος. Because the b5 pawn is falling. Yeah, maybe you can rely on the a pawn, but with all this coordination and all this activity, there are always some threats. Αύριο ο Κινέζος παίρνει τον τίτλο Gukesh. Με τι αποτέλεσμα σήμερα, ισοπαλίας?
Αν έρθει σήμερα ισοπαλία, οποιοδήποτε κερδίσει αύριο κερδίζει, γιατί θα έχει μισό βαθμό σήμερα και έναν αύριο 1,5. Και από 6 θα πάει στα 7,5. Οπότε ναι, Τζον. Για να μην έχουμε νικητή, θα πρέπει να έχουμε ή δύο ισοπαλίες ή μία νίκη κατέρωθεν. Τα άλλα αποτελέσματα οδηγούν σε νικητή. Δύο νίκες σερί, ας πούμε, ή μία νίκη και μία ισοπαλία. Έχουμε κίνηση από τον Liren. Παίζει, δεν έπαιξε α4, έπαιξε βασίλισσα γ4. Great call. Game 1, game 2, queen e5 might have caused the commentators to ooh and ah. Here we expect nothing else. On the board. Queen e5, yes. Another big question, yeah, do you push a4 or b4? This is already a tough spot to be in, because you somehow feel like I don't want to δεν αντάλλαξε βασίλισσες ο Gukesh. Δεν ήθελε να πάει σε κάτι τέτοιο. Και έπαιξε βασίλισσα ε5. Ο Κινέζος, ναι, καθαρή κίνηση ισοπαλίας. Δεν χάνει ποιον ο Κινέζος τώρα με την αλλαγή πύργος α7. And even without this knight that was the pride of white's position, Gukesh has managed to coordinate his rook and queen. Το έχανε αυτό το πιόνι, όντως. Αλλά και πάλι η θέση ήταν εισάξια, μάλλον. Κατά πάσα πιθανότητα. Δηλαδή, να κάνεις κάτι τέτοιο, ας πούμε, εδώ. Και παίρνεις αυτό στην επόμενη. Οπότε το έπαιρνε πίσω, Τζον. Γενικά τα λευκά δεν χάνουν όταν κυνηγούν την ισοπαλία και τον Κινέζο συμφέρει το ισοπαλία γιατί είναι καλύτερο στα ράπη. Ναι, και όχι μόνο αυτό, Κωνσταντίνε. Άμα έρθει με ισοπαλία, ο Κινέζος αύριο έχει τα λευκά, έτσι. Άμα κερδίσει, δεν πάμε καν στα ράπη. Δεν το ξεχνάς. Θα μπορέσει ενδεχομένως να το τελειώσει αύριο. Λοιπόν, τώρα λέω να ξαναβάλω το γκρουπάκι στο lichess και να σας πω, παιδιά, αν δεν έχετε κάνει εγγραφή, κάντε εγγραφή στο κανάλι, βοηθάει πάρα πολύ. Κάντε και like στο βίντεο και μπείτε και στο γκρουπάκι που έχουμε φτιάξει στο lichess. Κάποια στιγμή θα διοργανώσουμε κάποιο τουρνά και μπορείτε κιόλας να παίζετε και παρτίδες μεταξύ σας. Λοιπόν, μισό λεπτό. Yes, yeah, you are not risking anything. But okay, we have just witnessed that there's stones to calculate, and you also wanted to check out the rook endgame if you give queen e4 check, right? Yeah, I wasn't convinced here that like black can use the a pawn to eliminate the both. Okay, but I go a3, rook b1, rook c8. Rook c8 immediately, by the way, is just an immediate draw because rook takes c3 is a check. Yeah, no, this should be fine. Suddenly, and we see 14 minutes. Exactly, yeah. We see that only 14 minutes. This time control is brutal. Yeah, till move 40, you don't have increment. That's why the time control is. Αύριο θα δούμε ένα ωραίο 0-1 με το σημερινό χ και θα κάνουμε πάρτι όσοι είστε υπέρ του Gukesh John. Και τώρα με το α4 του Κινέζου τα πράγματα γίνονται. Έχουν παίξει, συγγνώμη. Αν παίξει α4. Θα τα αλλάξουν εδώ και πάμε πάλι σε ισοπαλία. Ανδρέα. Τώρα β4 διότι το β5 απειλείται. Ενδεχομένως. Και να σε φάει εδώ, λες, Οπότε τρως μετά εσύ εδώ, αλλά πάλι τρώει εδώ, τρώει εδώ, και πάμε σε ισοπαλία. Νομίζω είναι το πιο πιθανό αποτέλεσμα τώρα. Δεν νομίζω να κάνει κάποιος κάποιο λάθος. Δεν νομίζω να γίνει κάποιο λάθος. Εντάξει, ποτέ δεν ξέρεις βέβαια, αλλά δεν νομίζω. Μάλλον θα πάμε σε ισοπαλία. What does this signal? He just wants to get rid of this active rook, yeah?
Does he want to go rook c8 and actually liquidate a5 for c3? Και τώρα πάλι μπορεί να φάει. Yeah, or rook e8 also, a tempting option. Or rook e8, rook b8. I don't know how to play the. Ας πούμε. The queen endgame. Και άμα θέλει εδώ ο Liren, τρώει πίσω, τρώει εδώ. Έτσι δεν μου το φάει κατευθείαν. Εντάξει. Πας πίσω από το πιόνι, αλλά αυτός θα χτυπήσει εδώ και θα πάμε εδώ. Που είναι ισοπαλία, έτσι, δεν υπάρχει εδώ να μην βγει ισοπαλία. Κι ας έχει ένα πιόνι παραπάνω, δεν μπορεί να κάνει κάτι. Do you take the pawn, but then you lose your activity? Do you insist with rook c7 or rook a7, keeping the active rook, but then you are not threatening my pawns, and I will have some stabilizing move like rook c7, queen f6? Or queen g6? Or queen g6, yeah. In any case, I also wanted to target that queen on e5. Queen g6, rook e8, the same. Rook takes g7 there, and queen takes g2. Θα σκεφτούν το χρόνο, πιστεύω πολύ. Θα τον πάνε μέχρι χαμηλά πριν δώσουν την ισοπαλία. Μπας και κάνει κάποιος κάποιο λάθος. Αυτό έχουν δείξει. Πιστεύω. Οπότε μπορεί να δούμε ακόμα κάμια δεκαριά κινήσεις ενδεχομένως. Intermezzo, also the name of one of the best restaurants in my city. Sadly, the owner has nothing to do with chess, but the Desperado leads to a draw. Okay, so what does that tell us? That tells us rook b5 is likely. Do you think rook c8 is the point? a4 or rook e8? I think that all these moves are absolutely legitimate. Clearly, Ding has something on his mind. I don't know though. Rook c8, rook a5, queen c3. White does not have to trade queens. White can go queen Γιατί δεν f5. τρώει το β με τον πύργο. Να παίξει αυτό όλες, Ναι, θα μπορούσε να το κάνει και αυτό. Και να κρατήσει τις βασίλισσες μέσα, να μην τις ανταλλάξει. Μετά, τώρα γι' αυτό πήλω της βασίλισσα για να μην προλάβεις να φας το πιόνι. Και πρέπει να δεις που θα πας τη βασίλισσά σου για να μην σου φάει αυτό το πιόνι. Και θέλει προσοχή μετά. Ναι, μόλις φύγει ο πύργος από την 7η, ο πύργος γάμα 8. Και αυτή η κίνηση υπάρχει, ναι. Βασίλισσα θήτα 5 πας. Οπότε λες, εδώ θα πας θήτα 5. Ναι. Recounting an incident of a final round, very important final round from a συνεχίζει tournament. Να απειλήσει εδώ, αλλά μπορεί να το προχωρήσει. As a junior player. Για να μην υπάρχει απειλή. He saw Dvoretsky on the sidelines, just biting his nails, showing all signs of the nervous coach. And Dolmatov sacrifices a piece, and he offers a draw, even though he senses that he might be winning, just because he's so worried that Dvoretsky might have like a health episode because he sees how worried the coach is. Just imagine Gukesh's parents, Ding's parents, his father who's invested so much over the years to raise a son who is on the world stage with full and complete composure. And for Ding, his team of helpers report his mother is on scene. Που στο πιόνι να αλλάζει κάτι, πάλι σοπαλία πάει, ακόμα και αν φάει με πύργο. Το πιο πιθανό είναι αυτό, Στέφαν. Αν πάει πύργο σε ε8, ναι. Αν πάει πύργο σε ε8, τότε πύργος β8. Λέει ο Κωνσταντίνος. Καρφώνει στον πύργο, δεν μπορεί να φάει βασίλισσα, από πίσω είναι σαχ. Τον απειλείς κιόλας και με τα δύο αυτά. Οπότε ή θα πρέπει να σου δώσει σαχ ή να ανταλλάξει τους πύργους και να πας σε κάτι τέτοιο, ας πούμε.
και να πας εδώ. Σε φινάλε με 2 βασίλισσες και 2 ελεύθερα. Με του μαύρου να είναι λίγο πιο μπροστά. Έχεις βέβαια ένα παραπάνω πιο νησί στην περίοδο του βασιλιά. Yeah, there is still some tension in the position, but it all depends now also on Gukesh's choice. Yeah, that will he go for tactical positions? Όσο είναι μέσα οι βασίλισσες, πολλά μπορεί να γίνουν. γίνουν. To keep the initiative going, but I do feel like now that Black's queen is ready to join the defensive task and maybe suddenly. Ο χρόνος δεν έχει μείνει πάρα πολύς. Λοιπόν, έχουμε κίνηση. Όχι, δεν έχουμε. Ο χρόνος δεν είναι πάρα πολύς. Κάτι λιγότερο από 12 λεπτά για τον Gukesh, κάτι λιγότερο από 14 για τον Liren. Έχουν βέβαια την προσάυξη, αλλά όσο πέφτει ο χρόνος, σιγά σιγά και η προσάυξη μετά δεν θα βοηθήσει τόσο πολύ. Δηλαδή, άμα πέσουν πολύ, θα δώσουν ισοπαλία. Περιθώριο λάθος υπάρχει, αλλά σε αυτό το επίπεδο δεν νομίζω ότι είναι πολύ μεγάλο. Αν έπαιζα, δηλαδή, εγώ προφανώς είτε με τα μαύρα με τα λευκά είχα μεγάλο περιθώριο λάθος να κάνω και να μην βρω κίνηση και ξαφνικά να χάσω. Αλλά σε αυτό το επίπεδο δεν νομίζω ότι θα συμβεί. Μένει να δούμε. Well, I can actually play the queen endgame. Yeah, queen. I can take on c7 and after king e1, take on c3 with a check, and I have the outside passer. And it's so easy to blunder a queen trade, just especially in time pressure because there's so many defended squares. Yeah, this is what we need. So, how did we get here? We got here by looking at rook c7. Can we establish after rook b5 a4? What's a way for white to keep this game going? Like yeah, that's a big question. Okay, let's just quickly highlight that rook a5 getting the rook behind the pawn doesn't bring anything because of rook a8. That's what we assume. And white is worse, I think. Yeah, at least black is very happy. And here maybe? You wanted to play for this rook d6 idea, yeah? Tricks. But okay, I have queen g6 check first, yeah, just to make sure that my queen protects. And now I switch to rook a8. a8. Rook a8, yeah. All right, and again maybe this old friend, queen e4. Okay, thank you very much. Then I can trade and then a3 and my pawn is already very strong. Τώρα θεωρητικά αν κάποιος μπορεί να πάρει την νίκη, αυτός δεν είναι ο Liren. It's like -0.1. Με την έννοια ότι έχει το ελεύθερο. Okay, but it's just a draw. I'm not afraid. Δηλαδή ο Gukesh τι μπορεί να πάρει εδώ. Yeah. And actually what's funny, the reason is εκτός από black can ισοπαλία. start playing for a win. I mean, in all seriousness, black does not have to go like rook c8. Black can get the king involved. Exactly. And it's anybody's game in this crazy rook endgame. Δεν ξέρω γιατί δεν την έδωσε την ισοπαλία πιο πριν. Way too far away. Yeah? If the white king would be more active, then things would be different. Maybe it's time for a draw offer if you're Gukesh. Under 10 minutes. Ουσιαστικά αν πάμε πίσω, εδώ ήταν draw offer από τον Liren, την οποία δεν δέχτηκε ο Gukesh. Then this queen c4, queen c6. Showing like he has everything under control. Έτσι μακρύτερο πως πάει. Ναι, γι' αυτό μου έκανε εντύπωση που δεν το έδωσε πριν. Εντάξει, μπορώ να καταλάβω γιατί η πίεση είναι πάρα πολύ μεγάλη και ξέρει ότι αύριο θα είναι με τα μαύρα και ξέρει ότι μετά πάει και στο rapid αν αύριο έρθει ισοπαλία, ξέρω εγώ. Λοιπόν, έφαγε με τη βασίλισσα, παιδιά, σαν να του λέει πάμε ισοπαλία. Τώρα του δίνει την ευκαιρία του Liren να πάει για ισοπαλία. Έφαγε με βασίλισσα, δεν έφαγε με τον πύργο. Οπότε ο Gukesh πολύ το πιέζει. Ναι. Και μόλις σταμάτησε να το πιέζει, είναι και χειρότερο ο Gukesh από πίσω χρόνο. Ακριβώς. Οπότε τώρα με στο έκθεση που έκανα πειράματα όλα καταλήγουν στην ισοπαλία. Η νίκη μόνο από ανθρώπινο λάθος θα έρθει. Ναι, εννοείται, Βασίλη. Εννοείται. Το οποίο ανθρώπινο λάθος σε τέτοιο επίπεδο δεν είναι και τόσο εύκολο. Τώρα θα φύγουν οι βασίλισσες, τελείως. Τώρα λογικά θα δώσουν και τα χέρια, φαντάζομαι. Τώρα σκέφτεται λίγο ο Liren, θα σκεφτεί ίσως λίγο μήπως έχει κάτι. Αλλά τι να έχει, εντάξει. Δεν νομίζω ότι έχει κάτι. Λογικά θα φάει τη βασίλισσα και θα τελειώσει. Έφαγε το πιόν εδώ. Okay.
Έχει το πιόνι, αλλά ναι. Queen e1 check and then queen b4, yeah, if you want to be. I'm looking for tactics. I'm trying to find some way to keep the pawn. Ναι, και όντως αυτό παίχτηκε. Τώρα θα δώσει σαχ. Ενδεχομένως εδώ. I think you just go queen e1, queen b4. Και μετά θα πάει the εδώ. question then Ναι. will be how many moves will Gukesh make in the ensuing endgame? I had to defend 4 versus 3 Αλλά on εντάξει και ποιο το demand νόημα. against Maxime Turov, Russian GM, to make my first GM norm. Δεν υπάρχει κάτι. I had to hold. Μετά Not πέφτει an αυτό, experience τελειώσε. I wish upon my worst enemy. Θα μπορούσαν να δώσουν και τα χέρια. Yeah, 4 versus 3, it's Πάλι ο still Κινέζος την γλίτωσε. tough. Ισχύει ότι την To γλίτωσε ο be Κινέζος fair, σήμερα. I- Γιατί ήταν in υποπίεση. both my games against Ivanchuk and against Μπράβο Liren, και στον I Gukesh, played γιατί my moves, but τον I στρίμωξε played πάρα them πολύ, αλλά instantly, there was μπράβο just και στον nothing Liren to που think κατάφερε about, να and γλιτώσει, the έτσι. same happened Βρήκε to δύσκολες Liren, κινήσεις. and Ivanchuk Δεν as ήταν well, they εύκολο. also just blitzed out all their moves, so there was no kind of intrigue. Οπότε θεωρητικά that, τώρα ο Κινέζος έχει το πλεονέκτημα potential επειδή be αύριο παίζει careful με τα because λευκά. something can really go Και wrong. ότι αν πάμε σε. Yeah, there's a kind of pro forma Πώς το λένε. display. Σε rapid oftentimes ότι where και both εκεί είναι players λίγο know the πιο game is ισχυρός. gonna end in a draw, but you know, out of this allegiance to Απ' fighting την άλλη, spirit, you're βέβαια, playing η it αυριανή out παρτίδα, until a certain αν ο Gukesh κερδίζει, conclusion, γίνεται whether παγκόσμιος you freeze πρωταθλητής. all the pawns or you Αν πάμε ισοπαλία πάμε rapid, back και αν ο against Liren the κερδίσει, γίνεται αυτός. Gukesh is not gonna Οπότε just αύριο make είναι. moves for the sake of making Θα είναι moves. πολύ δυνατή η παρτίδα, φαντάζομαι. You know, every bit of energy Εκτός must κι be αν conserved. γίνει ανιαρή με You την έννοια believe ότι that προσπαθήσουν there's και οι another δύο game για την to play ισοπαλία αύριο tomorrow. πιο πολύ ο Gukesh. The final Και ο game Liren and πει δεν the το match ρισκάρω, πάμε στα very rapid και δούμε likely μια will be νεαρή tied. ισοπαλία. Υπάρχει αυτό το This is ενδεχόμενο. insane. Yeah, but to be fair, Μπορεί να also δώσει since σαχ και να previous πάνε στο παλέμ matches παράλληλος against Κινέζο. Japanese, that was Τώρα πλέον έχουν also περάσει την crazy. 41η That κίνηση, οπότε μπορούν να featured δώσουν all και τα these χέρια. crazy Για να games, πάμε σε ισοπαλία. bouncing back and forth. Τώρα το σκέφτεται So λίγο ο yeah, Κινέζος. Εντάξει, υπάρχει every time κάποιος Ding is χρόνος για να involved in a κάψει. match, Να ελπίσουμε σε it θα gets out of μαύρο control. 0-1. Τζον, είσαι full And Gukesh, that first match game victory by Ding in the French, bookended by this penultimate French, it feels like a universe and a half ago. Feels like it was a different month. It was a Ναι, ο different Gukesh month, I'm έχει pretty κερδίσει τη sure. συμπάθειά μου. Καλός παίκτης. Καλός παίκτης είναι, ναι. But yeah, it's Δεν the είναι same κακός. match. Εννοείται. Απλά εγώ συμπαθώ πιο πολύ το Liren σαν And they προσωπικότητα, have έτσι to σαν find χαρακτήρας που μου βγάζει έτσι reserves κάτι of να το energy, συμπαθήσω πιο πολύ. like Και σαν tomorrow's παίκτης μου αρέσει, game. εντάξει. And Μπορεί να είναι tomorrow's λίγο game is a κουραστικός draw. ορσός και να. Αλλά εντάξει. Then the party continues. It's 10 p.m. in Singapore. Full Gukesh μέχρι το κόκαλο. Σκληροπυρηνικός. Yeah, but honestly, I never like these Gukeshiakos. discussions and talks that, okay, last game it will be draw and we will move on to the playoff. Maybe because I have lost the last game to Kramnik, yeah? So I know exactly what it means, yeah? That, okay, before the last game with the black pieces, you are under tremendous pressure, yeah? That if something goes wrong in the opening, your opponent gets the initiative, then psychologically and also physically, because by this point both players are extremely exhausted, it's super tough. Κρίμα, So Τζον. you better make Θα sure that you στενοχωρηθούμε help στα the rapid. opponent right out of the opening, not to give him any chances, because defending a bad position in a situation when you έπαιξε? know that if you lose, Έδωσε then το the σαχ, match is ναι. over. They're just too tough. Για να δούμε τώρα, θα πάει εδώ. And of course, one is reminded of many famous last match games. That this is never just a case of let's make a couple moves, call it a day, so we can take it to the tiebreak. I suppose Magnus. Εγώ καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια, Κωνσταντίνε. Καλή συνέχεια. Παιδιά, όσοι. Επειδή θα βγείτε περισσότεροι, όσοι δεν έχετε κάνει, κάντε εγγραφή στο κανάλι και like. Σας ευχαριστώ που ήσασταν εδώ. Θα δούμε και τη συνέντευξη τύπου. Οπότε οι σκληροπυρηνικοί θα μείνουν, φαντάζομαι, και για τη συνέντευξη τύπου. Οι υπόλοιποι θα τα πούμε αύριο στο επόμενο live. Λοιπόν, όντως πήγε η Βασίλισσα Β4, φύγανε οι Βασίλισσες. Οκ, νομίζω ότι θα δώσουν τα χέρια τώρα. Αφού φάει και το πιόνι. Yeah, we are reaching this endgame. Yeah, so rook b7, white is collecting the pawn. White will be playing this position, but black. Δεν θα δώσουν τα χέρια, θα παίξει αυτή τη θέση τώρα όντως. It's not a torture. Yeah, because normally it's like, okay, you have to defend your pawn down and like 4 versus 3. One mistake might still not cost you the game, but couple of mistakes can. Here you can just chill, you can just rest, because nothing is happening. Rook a2 will be played, yeah, rook a2. Then you're gonna go Μέχρι να king φτάσει ο h7. Θεοδόρος στο τελικό, ας κερδίζει όποιος θέλει. Ωραίες παρτίδες να βλέπουμε μόνο. Ωραίος. Καλά, ναι, κοίταξε να δεις. Φαντάζομαι σκληροπυρηνικά υπέρ του Liren, υπέρ του Gukesh δεν είναι κάποιος. Με την έννοια αυτή, αλλά ναι, εντάξει. Αλλά μπορεί να έχει μια προτίμηση.
Ίσως αν ήταν ο Κάρλσεν να είχαμε περισσότερο φανατισμό υπέρ του. Με 3-2 δεν έχει πλέον Gukesh. Όχι, είναι δύσκολο να κάνει κάτι τώρα. Όσο συνεχίζει από εδώ, τόση ανάλυση θα κάνεις, θα θέλει περισσότερο χρόνο. In 2021, he shared this piece of wisdom that sounds very general, but is remarkably applicable, which is that in general, κοίταξε, σε αυτές τις θέσεις, αν δεν υπάρχει κάποιο λάθος που μπορεί να είναι εμφανές ή κάτι τέτοιο, δεν υπάρχουν και πολλά να πεις. Η αλήθεια είναι. Of the involvement of the king, pushing a pawn creates a king path, makes the other pawns harder to defend. So you should never just push a pawn for the sake of pushing a pawn. And your default should be to chill, as you said. And this endgame is no exception. Yeah, well, white will of course push, yeah, white will have to play h4. Εντάξει, ναι, θα πιέσει τώρα ο Gukesh με τα πιόνια, αλλά νομίζω ότι δεν θα έχει πρόβλημα να κρατήσει ο Liren. Καλά ήταν ο Κάρλς, εγώ θα ήμουν ένας φανατικός μαζί του. Ναι, Άλεξ, άμα ήταν ο Κάρλς, φαντάζομαι περισσότεροι θα ήμασταν full Κάρλσεν, ξέρω εγώ. Συνέντευξη έχει όλο το ζουμίλιο πάνω. Λοιπόν, τι έχουμε? Βασιλιάς Δ7, πύργος Β5. Τώρα παίζουν λίγο πιο γρήγορα. Βασιλιάς Δ6. Πάντα με το underdog, λέει ο Lord. Καρλσενικοί όλοι, ναι. Οι περισσότεροι στον πλανήτη είναι καρλσενικοί, φαντάζομαι. Όχι όλοι προφανώς, αλλά... tragedy out of the games that I'm looking at. Brunner versus Jansa 1988. Yeah. Every game. Κοίτα, δεν έχει κάτω Κάρλσεν που να αντιπάθεις. Δηλαδή και σαν χαρακτήρας έτσι είναι άτομο ωραίο, ξέρω εγώ, σωστός. Δηλαδή δεν είναι... Πέρα από το ότι είναι καλύτερος παίκτης από όλους. Φαντάσου να είναι τόσο καλός που δεν έχει κίνητρο πλέον να είσαι παγκόσμιος πρωταθλητής. Έλατε, ναι, είδες που έφτασε. Well, 100 times from 100, right? Yeah. Because that one would drive you crazy, yeah? How και δεν ξέρω αν υπάρχει στον ορίζοντα κάποιος να τον αντιμετωπίσει, ξέρω, τουλάχιστον τώρα σύντομα. Ή να πάρει τη θέση του να ξεχωρίσει από τους υπόλοιπους. Ας πούμε, ριγκάισε, ξέρω εγώ. Αλλά δεν νομίζω. Πόση ώρα παίζουν? Έχουν εξοδέψει το 2ωρο. Θοδωρή, κάτσε να σου πω, το stream αυτή τη στιγμή, να σου πω πόσο μετράει το stream. Το stream είναι 5 ώρες και 2 λεπτά ακριβώς. Εντάξει, δεν ξεκίνησε η παρτίδα με το που άνοιξα, οπότε δώσου και περίπου 5 ώρες, πες κάτι λιγότερο από 5 ώρες. Κάποτε θα γίνω και εγώ παγκόσμιος πρωταθλητής, λέει ο Βανέσος. Ωραία παιδιά, έφυγα για γεύμα και βλέπω τέτοιο φινάλε. Έχουμε κάποιες κινήσεις, δεν τις έχω δείξει, πάμε. Έχουμε Ζ4 από τον Gukesh, Βασιλιάς στο Ζ6 από τον Liren, που της πάει ο Σκανδιναβός, ειδικά που ασχολείται συνέχεια με το τσουλόι του. Μάλλον δείχνει ότι βαριέται. Ότι βαριέται, ναι, βαριέται, αλλά έχει βαρεθεί, ρε φίλε, γιατί δεν έχει αντίπαλο αυτό. Εγώ ψηφίζω Νακαμούρα. Το οποίο θα τον κερδίσει είναι άλλο καπέλο. Ο μόνος λόγος που ο Κινέζος πήρε τον τίτλο ήταν γιατί βαρέθηκε ο Κάρλσεν να μην έχει αντίπαλο. Εντάξει, κέρδισε όμως και τον ΕΠΟ, δεν τον χάρισανε. Ο μικρός Ινδός, ο προπαγάνδας, είναι πολύ καλός. Ο προπαγάνδας έχει δείξει πολύ καλά στοιχεία, αλλά σε κάποια φάση, δεν ξέρω, το έχασε λίγο, αλλά σίγουρα έχει δείξει καλά στοιχεία. Right now, Gukesh, he's thinking, what is he thinking about? Like, is he truly trying to find the most practical pawn arrangement? Ναι, προφανώς προσπαθεί να σκεφτεί κάτι ο Gukesh, αν μπορεί να εκμεταλλευτεί το ένα πιόνι που έχει, το οποίο θα είναι πολύ δύσκολο. Well, he wants to push, and that's why he's looking like, how do I maximize my chances? The only problem for him is that even if he gets everything that he's desiring at this very moment,
then he will also realize, or he knows of course, that even then there is Και nothing. μου και Gukesh πρέπει να είναι η μόνη Just με King F3, καρσενική. is the natural. Leonic By the Notro. way, against Nakamura, Trump Καλά of παιδιά, είναι το 2014. αποτελέσμα του Πανελλήνιου. Τραγικό να had, βλέπει τόσο χαμηλά. Έλος του Πανελλήνιου πρωτάθλημα. the- Καλά, μόνο ο Τζέμ well, ήταν. Νομίζω ο the plus Κούρκουλος side of the ήταν extra σίγουρα pawn. Τζέμ, And δεν he ξέρω αν rearranged υπήρχε your κι άλλος. pawns F2, Και νομίζω F4, κέρδισε G3, κιόλας. H2, and made about 15 moves. Δεν ξέρω πώς γίνεται, πώς διοργανώνεται Yes, άλεξη, then να I σου πω την pushed αλήθεια, H4, πώς παίρνουν H5, μέρος right? κτλ. Exactly Αλλά right. νομίζω δεν είχε πολλούς GM. Then you pushed H5 Δεν ξέρω and το having λόγο finished όμως. the architectural designs, then it's time out for a Yeah, draw. exactly. Ο Πραγκανάντα δεν θα είναι απίθανο στο μέλλον να σηκώσει και τον τίτλο για μένα. Ενδεχομένως, Normally, I Τζον. also believe that one plays this as frustration, because against Hikaru I was also having a very nice position. Ο Βανέσος, I had ό,τι an και να πούμε, advantage, πιστεύω πως but το τάλι είναι as το μεγαλύτερο usual, σκακιστικό yeah, μυαλό he έχει που έχει χάσει becomes ποτέ και extremely παράλληλο slippery. πιο He always απολαυστικός finds a παίκτης. way Απολαυστικός how παίκτης to είναι survive σίγουρα in από τους bad πιο απολαυστικούς, positions. αν όχι και πιο And απολαυστικός. then after Τώρα, the αν είναι το round, μεγαλύτερο got the σκακιστικό weakness, μυαλό, and εντάξει, I knew, of αυτό course, that the game will φαντάζομαι ο end in a draw, καθένας but, από τη okay, I μεριά had του to το βλέπει όπως continue θέλει. out of frustration. Μόνο ο Κούρκουλος And και το πήρε, φαντάσου, ο okay, I 10ος think a fresh 1900 score κάτι. sheet Ναι, provided by the arbiter. δεν είμαστε ούτε after Ρωσία move ούτε Αρμενία. Εδώ το 60, επίπεδο του yeah? σκάκι είναι πολύ χαμηλό. Yes. Δεν θα έλεγα ότι είναι πολύ χαμηλό. Usually Θα έλεγα 60 ότι moves, yeah. αναλογικά Always moves με when τον there's less πληθυσμό moves που on the score έχουμε, sheet. έχουμε αρκετά καλούς You want to reserve this σκακιστές. procedure of getting another score sheet for Και δεν έχει longer βοηθήσει games. και που τα λέμε και η πολιτεία ιδιαίτερα το σκάκι. Exactly. Longer Δηλαδή games φέτος μπήκε only. στη σχολεία, δηλαδή You για also σκέψου να had- υπήρχε το σκάκι πριν 20 Sorry, I just χρόνια wanted to say that's another στα σχολεία argument και να for ήταν της Gukesh μόδας, to ξέρω play εγώ, a long όπως είναι game, σε yeah, άλλες not χώρες και to- τέτοια. not to agree to a quick draw Νομίζω here. θα είχαμε αρκετά περισσότερους You know, παίκτες και against σε πολύ Ivan ψηλότερο Shevchenko έλο, in θεωρώ. Ostracon 2010, you actually managed to generate, I mean, you managed to scare him. Βασιλιάς And ζήτα maybe there's one 3, idea that I could demonstrate from δύο, that game. ζήτα 3. Οκ, προωθεί τα πιόνια του ο And I'll just Gukesh. approximate the moves that were made. Έχει You προχωρήσει λίγο, essentially got the pawn to h5. αλλά got δεν the νομίζω king θα to μπορέσει να f5, κάνει and πρόοδο. this is literally the position from the game. This is maybe the best that White can try. Because in this position, Black has to demonstrate Έχουμε παίκτες, αλλά δεν one υπήρχε very κίνητρο key να πάνε idea, στο Πανελλήνιο. and that is the Τα move λεφτά παίρνουν G6. γελία. Οκ. And of Well, course, I can reveal a big Είναι αυτό ότι secret δεν υπάρχει that Chucky was προώθηση από not την πολιτεία, terrified κάτι ρε at παιδί all. μου, He κάτι να was υπάρξει. waiting for it, yeah? Okay, push it. I'm gonna go G6 and shake hands, finish. come to Papa. Yes. Καλησπέρα, χαρά. Fascinating. Okay. Θα αλλάξει φίλους και θα νικήσει, θα τα καταφέρει. Those 30 extra seconds basically give you complete freedom to think for as long as you want. Yeah, and it's a match. Yeah, it's kind of logical from Gukesh point of view that, okay, I'm pawn up. I'm gonna play as long as I want. Yeah, I'm the one who can stop the clock, offer a draw or force a draw whenever I wish. Yeah, on the defensive side. And the reason, however, why Ding Liren, I believe, is extremely happy that he knows in what kind of difficulty, what kind of trouble he was earlier on. Yeah, and he's just. Ας δούμε λίγο στο σκάκι σε μικρές ηλικίες και σε μια 10-15 game. θα έρθουν και τα έλο. Για να δούμε. Υποτίθεται τώρα έγινε μια κίνηση με τα σχολεία. Τώρα μέχρι πόσο θα το πάνε και αν θα το προχωρήσουν θα δούμε. Εγώ έκανα μάθημα σκάκι εδώ και 18 χρόνια στο σχολείο του νομού Ερεθύμνου πάντως. Πάντως φέτος μπήκε επίσημα νομίζω στο γυμνάσιο. Νούλα, γιατί συνεχίζουν. Χαρά, ενδεχομένως ο Gukesh θέλει να δει αν μπορεί να πάρει κάτι παραπάνω. Εντάξει, η ισοπαλία δεν είναι το αποτέλεσμα που θα ήθελε σήμερα. Μιας και παίζει με τα λευκά και απομένει μία παρτίδα στην οποία θα παίξει με τα μαύρα και έρχεται και το Rapid. Οπότε γι' αυτό. Ευκαιρία να δούμε ένα φινάλε σε Rapid. Ναι, Βασίλη. Ενδεχομένως να πάμε σε Rapid, αν το αυριανό το πάνε ισοπαλία. You know, I had the white pieces, he played the Caro-Kann, he neutralized me, we kind of agreed to a draw, and I was very Αν λήξει ισόπαλο το σημερινό, που έτσι φαίνεται, αύριο μόνο με ισοπαλία πάμε σε Rapid. Οποιαδήποτε νίκη δίνει τον τίτλο σε αυτόν που θα νικήσει, έτσι. Πύργος Α3. Και γι' αυτό ίσως ενδεχόμενο και η ισοπαλία να είναι πιο πιθανή, γιατί θα φοβούνται και οι δύο. Big idol Korchnoi, I asked for an analysis and he said, but okay, you didn't play aggressive enough. There is not much to talk about, yeah? After that, I felt like in every single game I had this feeling that I have to prove him that I'm a fighter, and he provoked me, and then he has beaten me in Dortmund 94 because I was too aggressive. Then I had to become a much stronger player in order to be able to challenge, to be aggressive and also to be able to push. Wow.
It's amazing. I mean, the stat that I always like to share about court θα κερδίσει ο Liren αύριο. Ενώ αυτό παίζουν τώρα. Α, ενώ σε αυτό που τώρα είναι φινάλε rapid. Ναι, από άποψη χρόνου είναι. Αλλά είναι φινάλε ισοπαλίας, οπότε. He defeated Grigory Levenfish, who was one of the top Soviet players of the early 20th century. Levenfish was born in 1889. And of course, he famously defeated in 2011 Fabiano Caruana in Gibraltar. Fabiano was born in 1991. Two GMs born over 100 years apart. Korchnoi defeated 1992. Korchnoi defeated them both. Yeah, Korchnoi was amazing. Yeah, absolutely. Παίζονται και άλλες κινήσεις. What a fighting spirit always. Analyze what? Yes, yeah, that was. I wanted to analyze, but no way. You have to play stronger than that so that you earn the right to analyze. And it was also a great lesson. It was a fantastic experience. Well, they're going through the motions here. I think once the pawn reaches h5, it seems from the games I looked at, once the pawn reaches h5, that is the sign that the winning attempts have been exhausted. But maybe we will see the kind of natural course. No, f5, okay. Φάνος κέρδισε γιατί τελικά πριν δεν έπαιξαν πύργο z5. Σε αυτή την κίνηση εννοείς. Σε αυτή την κίνηση φαντάζομαι θα εννοείς. Δεν ξέρω γιατί θα μπορούσε να το παίξει, αλλά σκέφτηκε κάτι άλλο ενδεχομένως. Σκέφτηκε μάλλον αυτό που έπαιξε τώρα, να προωθήσει το πιόνι, ας πούμε. Οπότε τώρα δεν έχει τα τετράγωνα αυτά ο μαύρος βασιλιάς. Get somehow with the king to g6, but when you play rook g6, I can play rook a5. I can attack the pawn like this and then you cannot move. Και αυτό και αύριο σοπαλείς με τη φορμά του χρόνου μετά. Μετά είναι με rapid lord. Αν θυμάμαι σωστά είναι 15-10 το φορμάτ. Όπου θα είναι 4 παρτίδες και θα κερδίσει αυτός που θα πάρει πρώτος 2,5 βαθμούς. Εάν έχουμε νικητή, έτσι. Γιατί μπορεί να μην έχουμε και να πάμε σε επόμενες, σε άλλες 2 νομίζω παρτίδες rapid. And I asked him, but Grandmaster Benjamin, are you sure that white can't take on g4? And Joel told me, yes, since the early 19th century, it has been known that this loses for white. And I said, no, but are you sure? Like, have people checked this? And he said, yes, let's move on. And I said, wait, let me look at it. I start looking at h4 and analyzing, and he kind of watches me, for 3-5 minutes, and he says, stop trying to discover America. Like, this endgame, maybe Gukesh has figured out a hidden win. But no, everything has been discovered. Ding is doing a good job, though, taking his time, not rushing. Να μπορεί να φέρει ναι, εννοείς να μπορεί να φέρει τον πύργο στο ε6. Yeah, no, ο μαύρος. You have the 30 seconds μπορεί να τον έχει εδώ. You don't have to rush. Yeah, you make sure that you control everything. Now after f4, f5, there's a new situation, yeah, because white wants something with king h5, g4, and yes, it might not be enough for a victory, but you just feel like, okay, why should I give my opponent something that he is looking forward to? That's why just waiting on the third rank and against rook g6, switching to this rook a5. Τώρα υπάρχει και ενδεχομένως πώς το λένε, συνεχές, δηλαδή εδώ, γιατί αν φας πέφτει αυτό, οπότε πάει εδώ. Εδώ, οπότε θα πας εδώ. Τέλος πάντων, δεν έπαιξε αυτό όμως. Α, το έπαιξε. Έλα ρε, αυτό που σκεφτόμουν. Ακριβώς αυτό που σκέφτηκα έπαιξε. And king e5, rook g4, you just sit, yeah, because you eternally target the g3 pawn. Νομίζω ότι τώρα πρέπει να το δώσω. Yeah, you can, but somehow even guess that his idea would be even just to put the rook to g4. Ναι, συνέχεια σάχ τώρα. Okay, I'm returning now. To h3, but then rook returns to c5 and then we will have a handshake. Έλα, εντάξει, τώρα λογικά θα έχουμε τη χειραψία. Now we are very close to the end of the game. Ναι, τέλειος. I think eye contact has been exchanged. Ο Gukesh έχει ξενερώσει, λογικό είναι. Και ισοπαλία. And a head nod.
Σε αυτό το φινάλε, να κάνεις σε μικρό λάθος, μπορεί να φας και ματ. Ναι, αλλά η θέση ήταν λίγο. Πρέπει να κάνεις πολύ μεγάλο λάθος. Όχι μικρό, στη θέση αυτή. Όταν ήταν οι βασίλισσες μέσα, ήταν πιο εύκολο ίσως. Και πύργος ήταν και βασιλιάς ήταν 5. Οπότε έχουμε ισοπαλία. 6,5-6,5. Και αύριο θα διασταυρώσω τα αξίζους για τελευταία φορά σε κλασικό σύστημα. Και να δούμε. Αν υπάρξει νικητής, κερδίζει. Όποιος κερδίσει το σηκώνει που λέμε. Αν υπάρξει ισοπαλία, τότε δεν έχουμε νικητή και θα πάμε σε rapid. Το middle game μας έκανε να παρατήσουμε δουλειές και υποχρεώσεις και τότε game μας να γνωρίσει. Σωστός ο Σάββας. Χειραψίες. Και αύριο θα δούμε ένα ωραίο 0-1. Έχετε πίστη, επιμένει ο Τζον. Οπότε παιδες, θα μείνω για τη συνέντευξη τύπου να δούμε τι θα υποθεί. Όσοι μείνετε, καθίστε να δούμε και τη συνέντευξη. Ξέρω έχουν περάσει πολλές ώρες. Υπάρχει κούραση. Αλλά όσοι θέλετε, μείνετε. Πριν φύγετε, κάντε like και εγγραφή. Και μπείτε και στο κανάλι στο lichess που θα βάλω αμέσως στο chat. Και μετά πήγαινε σε rapid, ναι Δημήτρη. Αυτό ήταν Gukesh. Καλή συνέχεια παιδες. Καλή συνέχεια Βασίλη, θα δούμε και αύριο. Για σήμερα ναι. Ευχαριστώ όσοι ήσασταν εδώ για την παρέα. Δεν θα φύγουν αρκετοί τώρα. Ευχαριστώ για την παρέα παιδιά. Λοιπόν, συνεχίζουμε να δούμε τη συνέντευξη τύπου και μετά τη συνέντευξη θα κλείσουμε. 6.5 all heading into the final game. Peter, one game left. Ding Liren with the white pieces. There's an element of his fate that's in his hands now. Yes, with the white pieces, certainly he will try, especially because also Gukesh has shown tremendous ambition for game 13. Ευχαριστώ πολύ για το κόμμα. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια, Lord. Να είσαι καλά. The big question also, psychologically speaking, yeah, that Gukesh will feel like he had a golden opportunity to get up on the scoreboard again. He missed it. Now it's up to Ding to decide with the white pieces how much risk he will be taking. Is he thinking about the playoff or is he trying to wait a second? What kind of playoff? I have the white pieces and I'm going to press my opponent to the maximum. Look, there's one person I've got no doubt is working overtime right now, Danya, and that's Richard Report. I can visualize the steam coming out of his ears at this point going, right, this is literally our time to strike. Again, forget strike back, it's strike again now. How much of Ding Liren's opening Οπότε τώρα το βάλω full screen, αλλά ένα εδώ για το full screen. Ευχαριστώ με είναι τόσο που μας ανέχεις. Δημήτρη, τι λες? Και σε ευχαριστώ πολύ για τη στήριξη, φίλε μου. Εσείς με ανέχεστε. Λοιπόν, έτσι το full screen να δω πώς θα δείξει. Και φαίνεται εντάξει, απλά άμα βάλουν εκείνη τη μικρή σκακέρα για κάποιο λόγο δεν την πιάνει. Δεν ξέρω γιατί, κάτσε να δούμε πώς θα το κάνουν. He came with no serious weapons with the white pieces. If he squandered the white pieces, didn't put Gukesh under pressure, then Gukesh would be an even heavier favorite. He's managed to put Gukesh under pressure in several games, but he needs to come with the biggest weapon of all. He needs to exploit his emotional and psychological advantage at this point in the match. And I really don't see Ding playing a boring London system and calling it a day. That just wouldn't be congruent with the fighting spirit and just the determination shown by both players. If it's a combative draw, okay, we live to fight another day, we go to the tie breaks. But to not even try to exploit the white pieces, εγώ δεν το θεωρώ πάντως απίθανο αύριο basically dominant να δούμε in the second half μια of the βαρετή match ισοπαλία, να ξέρετε. would honestly be crazy to me. Θα υπάρχει πολύ άγχος αύριο και ένταση και για τους δύο παίκτες. Of course, before we do that, the players have the press conference to attend to. Maurice Ashley is already sat down and we are getting ready for folks to have their questions answered. So let's go ahead and hop live to Singapore for the press conference. Ωραία, θα πάμε σε συνέντευξη τύπου. Οπότε κάνει διάλειμμα τώρα. Κάτσε να μην φάμε κόπη την μουσικούλα. Λοιπόν, όσοι πιστοί, μείνετε για τη συνέντευξη να δούμε τι θα πούνε. Θέλω να δω ο Gukesh που θα πει ακριβώς ότι έχασε το πλεονέκτημα που είχε. Λοιπόν, αν πάμε πίσω, νομίζω
Στην 40 κίνηση, εδώ, όχι, πιο πίσω πρέπει να είναι. Και πιο πίσω ακόμα. Εκεί που δεν έφαγε. Κάτσε εδώ λοιπόν. Ναι. Εδώ ίσως να μην έπρεπε να ανταλλάξει. Ίσως να έπαιζε πύργο εδώ. Ίσως να μην έπρεπε να ανταλλάξει εδώ στην 24. Στην 24 και πιο μετά εδώ και εδώ. Εδώ μάλλον θα ήταν το καλύτερο να ανταλλάξει. Και μετά να συνεχίσει, έχοντας βγάλει τον έναν από τους δύο πύργους. Ενδεχομένως και στην 31. Αλλά θα δούμε τι θα πει και ο ίδιος όταν θα του το δείξει ο Μαουρίς στην ανάλυση. Τώρα πιο πίσω υπήρχε πάλι εκεί που δεν έφαγε με το... που ήτανε. Να πάω λίγο πιο πίσω. Εδώ έπαιξε και εδώ ενδεχομένως που έπαιξε το Βασίλισσα στο Z3 να μπορούσε να έχει φάει κατευθείαν και αφού φάει άλλος με τη Βασίλισσα να παίξει τώρα το Δ5 και μετά από έψον το Δ5 Βασίλισσα Δ5 Σαχ να τον αναγκάσει να παίξει εδώ, ναι, κάπως έτσι. Και είναι αυτό που δείξαμε και να φέρει τον πύργο εδώ και μετά τις ανταλλαγές να πάει σε μια τέτοια θέση όπου απειλεί το πιόνι. Αυτή ήταν, ποια κίνηση ήταν αυτή? Αυτή ήταν η 17η. Λοιπόν, αυτά τα τρία σημεία νομίζω ήταν καθοριστικά για τον Gukesh. Πολύ ωραία κίνηση το αξιωματικός εδώ. Απίστευτη κίνηση. Στην 22. Και μετά ο Liren είχε πολύ ωραίες κινήσεις στην 31. Εδώ με τον πύργο. Εδώ πέρα που βρήκε το πύργο Z8, αλλιώς έχανε κιόλας. Οπότε να δούμε τι θα πούνε τώρα στη συνέντευξη τύπου. Το ξαναβάλουμε αυτό full screen. Λογικά έχουν τελειώσει εδώ με διαφημίσεις. Όχι, δεν έχουν τελειώσει ακόμα. Περιμένουμε λίγο. Και όπου να είναι θα ξεκινήσει. Εδώ είμαστε. And welcome to the post-game press conference for game number 13. Να δω αν φαίνεται καλά στο full screen. A very exciting draw. It is a bit late. Αλλιώς θα το μικρό να το βλέπουμε για να μην χάνουμε την σκακέρα. The game began, so we will try to be as quick as possible, give the players an opportunity to prepare for tomorrow's very crucial game. I have, however, some questions for the players. The game was an extremely exciting one, very eventful, so I'll try to make it as quick as possible. And reporters, remember you have one question. Please keep your question to one only at the mic when we're done. And we'll try to do this as quickly as possible. First question is for you, world champion.
your opponent played the move a3 in the opening. You spent a little time on this move. Were you surprised by his choice? Yeah, of course. He played move over cheek, and I was confused, and I have to figure out during the game. Yeah, because he delay f4. In some line he will play f4, but sometimes he will just play knight f3, knight f4. And yeah, this I don't know where it went wrong. It's already very difficult to play for black, because normally when black can play f6, but here knight f6 is very strong. Τι κεφάλι έχει ο Μαωρίς, είδες. So here the suggestion of a5 was given as the best move with analysis, and you play the move knight to b6, or the move knight b6 was played, and after a couple of moves, I have a question for you as a challenger. Right here, you played knight e2 when the move queen g4 seemed quite strong. Did you look at this option? Queen g4, I briefly saw it was possible, but I did not think it was very strong. I thought what I got in the game knight e2, castle knight c3 should already be quite good for me. But maybe queen g4 was better. I did not realize that. Δεν το είδα ότι ήταν τόσο δυνατό. Το βασίλειο στο 4, ναι. G6 now, just now play the same with the knight on this square. h5. Yeah, move the queen and play this position. G5 and knight h5, just take. There came another moment of importance on move 17. I'll just jump to that right here. Εδώ, You spent quite some time on this position before deciding to play queen f3. It looked like you wanted to take on d5 on f6 here, and play d5, but you decided this wasn't a good path, which may equalize. Yeah, knight f6, take d5, I guess ed. If knight d5, just queen f7 or queen d5, queen e6. I didn't really see anything special here. Rook d1, f d1. Το είδα όλοι. You are slightly better here. Yeah, I thought anyway should be like slightly better, but I did not think this was the maximum I could get from that position. Instead of queen f3, I was also thinking about queen g4. I mean, instead of taking on. Here. Yeah, but rook b7 is quite nice actually. I couldn't see a follow-up here, so yeah. Did you look at this line with knight f6, d5, and you just quickly said that rook fd1 bothered you? Yes, I saw. I calculated this line. I think white is slightly better. If I'm white pieces, I will go this line. Or maybe I'll play d5. I don't know. Yeah. Bishop e6. 6. Knight f4. Take. Yeah, queen d5. Yeah. Oh, looks slightly better for white. There came another critical moment right after he played queen f3. There was the opportunity here to play actually knight takes d4. Yes. What did you think looking Yeah, at this I missed if he queen moves, I have play sometimes knight f3. I missed this idea. So queen d1 here? Maybe queen d1. I also missed this. Seemed to be some opportunity to play for e5 and bishop f5. Going quickly to the next spot, jump in the game, there did come a big surprise, it seemed, on move 22, when here you played knight e7 and bishop f4 happened. What were your thoughts when this landed on the board? I missed the queen e2. I only saw the queen e4, maybe I have bishop b7. And his queen e2 is very strong position to move. And yeah, he just slowly improved his position, and my position is very uncomfortable if I play this. Can bishop f2 and rook e1, attacking the pawn. And if rook e8, bishop g3, stop e5. My position very hard to play.
Did you miss bishop f4 completely? Mm-hmm. Yeah. At this moment, when you play bishop f4, what were your feelings? Looked like a super strong move with the initiative all on your side. Yeah, I had seen earlier that if he plays knight e7, I have a bishop f4, this nice trick, and I thought once I get bishop d6, I should have quite a nice advantage, which probably was the case. But yeah, I couldn't see the knockout blow. Maybe there wasn't one. Yeah, I don't think there was a definite knockout blow here, but maybe the surprise to many was that you actually took instantly instead of keeping this bishop. What was your decision there? I didn't think allowing knight d5 was a great idea. Like knight d5, I mean, I should still be like better, but I thought with the knight on d5, yes, his defensive chances are better. But okay, and the last moment that I will speak about is move 31, because that seemed like a massive turning point. Here, Καλή συνέχεια, Νικνότο. Καλή δουλειά. Before was played, you seemed to react in a big way. Did you feel like you were dead lost here? My first intention to play this by running into a very nice trick, knight f6. Losing immediately. I almost gave up because I didn't find any move to survive, to stay in the game. But in the end, I found the nice resource. Okay. Your feeling when you play knight e4, were you thinking this game is over now? yeah, knight e4, I didn't see rook f8. I mean, when he was thinking, I spotted rook f8, but yeah, when I played knight e4, I mean, my initial intention was to, like, for example, rook e1, if he goes queen d7, I was planning to take and go knight e4. Sorry, from which position? Rook e1, queen d7. Queen d7, I was planning to just take and go knight e4, and there was some very complicated stuff happening, but Τι έγινε τελικά, για να δούμε το live. Ισοπαλία τελείωσε, Θεόδωρε. yeah, I'm aware of that, but I'm still Τελικά είχαμε ισοπαλία. rook d7, knight d6, queen f8. Thinking something like queen d5, king h8, rook e1 maybe, but okay, it looks really good, but I don't know if this is like just lost for black, but h6. Just h6. yeah, h6, something like rook e6, I don't know. I mean, it looks quite strong, but Look, just quickly. Yeah, rook e6. yeah, it should be winning. So he plays rook f7, he plays rook f8, and now it's turned over into a new game. Yeah, knight How did you e4. compose yourself? I mean, rook f8 I saw, but knight d6, rook c7 I missed, but initially. Για να πάρετε θα κλείνει τον τίτλο. Όχι Yeah, απαραίτητα. I mean, it was an unpleasant surprise, but I Γιατί thought αν I έρθει could ισοπαλία still αύριο πάμε σε press a rapid. bit. But yeah, I mean, I was hoping to get this queen rook. Ναι, αν έρθει αύριο ισοπαλία πάμε σε I mean, tie breaks. queen rook and 3 Αλλιώς versus όποιος 2. κερδίσει, But once he κερδίζει exchanges αύριο. queens, it's just Με ισοπαλία πάμε tie breaks. All right, an extremely tense game. Well played by both sides. Let's get the press to ask a few questions, please, so we can let the players leave as soon as possible. Charlize from FIDE asking on behalf of your fans on our social media for both players. And this is from follower Maria3410. There's only one game left. How do you feel? First, I'm very tired after a long game. Secondly, I need to decide what's the strategy for the next game. It's a golden game. Yeah, I mean, it's like as close as the match gets, it gets only more exciting. So, quite excited, but of course it will be an important game, and yeah, I'll try to do my best. Next. MyClimateChess.com. My question is for Grandmaster Gukesh. I was outside the playing hall as you entered today, and you were walking very quickly. And one of my colleagues inside the playing hall said that your entrance was, quote, like a tornado. Did you feel like you had more energy or adrenaline or determination today, it being your last time as white? Did you feel any different entering the game today?
I mean, as the match, as the games get less and less, there's more at stake, obviously. So, yeah, I came for a fight. I was feeling fresh. I was feeling confident. So I just and I also had this cool idea prepared. So I was quite excited to play it, and yeah, it was a good game. Ναι, Maybe this one προτιμώ το moment Liren, όχι όμως that I ότι could have αν το played πάρω Rook και 8 θα instead of στενοχωρηθώ, ας το 94, πούμε. but Αλλά προτιμώ το Liren. overall, I think just a very good game. Thanks for the explanation. Hi, I am Atriya from Rev Sports. My question is for Gukesh. Tomorrow is possibly going to be the biggest game of your life. And you don't show it, that you never look under pressure. But playing with black in such a pressure cooker game, do you think, mentally things will be Αν ξεχώρισε σήμερα κάποιος, tomorrow? Κοίταξε, ο Gukesh είχε πολύ καλή θέση. Είχε ευκαιρίες, τον είχε πιέσει το Liren και ο Liren κατάφερε να ξεγλιστρήσει, ας το πούμε. Lot of excitement. Και οι δύο παίξαν ωραία. Yeah, ο Gukesh έπαιξε πολύ ωραία. A very important game, but my approach will be the same, just to go there with the same kind of energy and just give it my best and see what happens. Thank you. Hi, I'm Kyla, representing the local organizing committee. My question goes to world champion Ding Liren. You once said in a Chinese interview that wearing the crown is heavy. So as you're approaching the end of your second match, I'd like to know, which has been a more psychologically stressful and difficult situation? Is it going after the crown and becoming world champion in the first match, or is it trying to defend your crown and your world champion title against a younger challenger? Ναι, έγινε ανταλλαγή βασιλισσών στο φινάλε. Πήγαμε σε φινάλε με πύργους. Yes, I have the experience of playing the last game of the World Championship match. What's your question? Is it more psychologically stressful going after the World Championship in your first match or trying to defend it in this match? Or maybe last time more stressful. Okay, thank you. Hello, my name is Sahil, representing the Chicago Chess Foundation. My question is for you, Gukesh. It is well known that Vishwanathan Anand, or as you like to call him, Vishy Sir, was an inspiration for you even at an early age. With that in mind, do you have any inspirational words that you'd like to share to the young and up-and-coming players across the world watching your performance here in Singapore? Yeah, firstly, happy 55th birthday to Vishy Sir. And yeah, I mean, he has been an inspiration and a role model for me and millions of others, and I'm glad that I could play in the same level as he played a lot of years. And my message to younger players would be just to enjoy the game. Yeah, that is the best advice I can give. Thank you. I'm sure winning the match tomorrow would be a good present for Mr. Vishy Sir himself. Hello, I'm Nemo on behalf of the Singaporean Chess Federation, and this question is for Ding Liren. Last World Championships, in an interview, you had mentioned if you had lost the match, you would have potentially considered quitting chess. How is your mental health going to round 14 in your second ever World Chess Championship match? And regardless of result, do you see yourself continuing chess for years to come? Yes, I think I will continue my career, but maybe just play lesser tournaments. Instead, play more rapid and blitz than classical. Thank you very much. Good luck to you both. Hi, this is Aditya from Bangalore Chess Club. My question to both of you, how after 13 intense games, how are you managing the fatigue, both physically and mentally, to maintain the peak performance every day? Yeah, I mean, obviously, 13 games in a World Championship is quite a tiring challenge. But yesterday we had a rest day, so I feel energized, and yeah, there is one more game to play, so might as well give it
100%. How are you managing the mental and physical fatigue of a match? Just chilling. I feel normal for today's game. Just having pressure out of the opening and no extra pressure. Thank you. Thank you. Next question. Hi, this is Rajesh from Trinity Mirror. Question for both. After 13 long games, this is going to be the final game before Rapid. So just your mentality going into the final game. It's something like a winner takes it all mentality. And Gukesh, you has shown some extraordinary maturity right from the candidates. So your thoughts going into it, and as well as world champion Ding Liren. Yeah, I mean, I think it's kind of fitting that the match has gone so close, because we both have showed a lot of fighting spirit, and we have played some very entertaining chess. So this last game, my approach will be to be at my absolute best shape and just enjoy this experience, because there's something that every chess player wants to experience, and I have the chance. So I'll enjoy it, give it my best, and whatever the outcome is, I'll enjoy it. Yeah, just be ready for the last classical game, and nothing else. Well, the words fighting spirit says it all. The players have not lacked that whatsoever and have kept us all on the edges of our seats. Fantastic match. We will play the last classical game tomorrow. Thanks to the players. And everyone, have a good night. Okay. Αυτή ήταν και η συνέντευξη. Λοιπόν, να ευχαριστήσω όσους μείνατε μέχρι τώρα. Παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Νομίζω ήταν ωραία η παρτίδα. Παρόλο που έληξε η ισοπαλία, ήταν μια πολύ ωραία παρτίδα. Ο Gukesh είχε σε κάποια στιγμή το πλεονέκτημα. Ο Liren κατάφερε να ξεγλιστρήσει και έτσι αύριο θα δούμε αν θα έχουμε παγκόσμιο πρωταθλητή. Αν κάποιος κερδίσει, γίνεται παγκόσμιο πρωταθλητής. Αν πάμε σε ισοπαλία αύριο, τότε θα πάμε σε tie breaks που θα δούμε rapid. Λοιπόν, εγώ ευχαριστώ όλους σας για την παρέα και για τη στήριξη, τον Δημήτρη, τον Σίμω. Όσοι δεν έχετε κάνει εγγραφή, κάντε εγγραφή στο κανάλι και θα ανεβάσω και την ανάλυση και θα τα πούμε αύριο στο ραντεβού μας στις 11 παρά 10. Καλή συνέχεια σε όλους. And today also big credit to Gukesh and his team, that after the loss